hopefully this will be a very interactive ride. One thing I forgot to mention, if you're only German speaking and you didn't get a word of what was happening in the last 5 minutes, we do have a translation available. Just check in here or download the barcode. You can use your own smartphone or you can get one of the headsets. So there is a translation available from English to German, and if the talks are in German, the translation will be from German to English. Same applies to everybody in the stream. By the way, welcome. Great you're tuning in also digitally. Also for everybody watching in the stream, you can choose between the English or the German-speaking version in the stream. I think that's that. I still have 60 seconds, but I say I'll hand them over to our next keynote speaker because he has much more interesting things to provide than I do. I'm very excited he's here. Actually, he had a keynote on the Impact stage last year, and he was talking broadly about why net zero is not enough anymore. We're so far beyond all the planetary boundaries that just being neutral won't cut it anymore. If we're really serious about our mission, if we really want to create an impact, we need to be net positive, we need to be regenerative and really regenerate all the ecosystems that are crucial for the planetary boundaries. And that is exactly what he specializes in. And this year, well, last year he was introducing the concept. This year, he'll really drill down on how can we actually do that with our companies, how can we integrate it in business models. His name is Stephan Hankammer. He is a professor for sustainability management and sustainable entrepreneurship at the Alanus University. Of course, he is also much more than that. For example, he leads one of Germany's pioneer bachelor programs in sustainability management, and he also co-founded the Institute for Regenerative Economics and is involved in many more organizations and initiatives out there to push the concept of not only sustainability, but also regenerative business. Please welcome Stephan. Thank you very much. Thanks for this nice introduction and also a warm welcome from my side to the Impact Festival and particularly to this transformation stage. I really like the idea that here we want to dive deeper into how we move into action, but anyway, still provide inspiration at the beginning. And I'm happy to open up the discussion on the idea of regeneration as one of the inspirational, concepts that should pave the way for, living, working, managing, and everything else on this finite planet. So, I would like to give an overview at the beginning, starting with why we need to think of these ideas such as regeneration and go beyond sustainability, and then take it over into how can we think this and do this in the context of business. We will continue with this later on with my colleagues here on the panel discussion, so please stay for the panel discussion as well, because we will dive deeper into specific practices. Now, I would like to start with a couple of quotes. I collected 7 quotes which should show you at the beginning a little bit the context in which we are, embedding this discussion. I will not describe the context at the beginning, so please just listen carefully and let your imagination flow. All right? 7 quotes. 2 regarding a problem. The environment, natural resources, and life support systems of our planet have continued to deteriorate, while global risks, like those of climate change, have become more immediate and acute. And some of the world's most precious resources and ecosystems are in acute danger. Why? So, diagnosis. 1. An economic system that takes no account of ecological costs or damage. One which views unfettered growth as progress. 2. Due to patterns of production and consumptions that are undermining the Earth's life support systems. 3. Our very success is leading us to a dangerous future. Solution? 1. Sustainable development is the only viable pathway to a more secure and hopeful future for rich and poor alike. Fortunately, that pathway is still an option, but that option is closing. Why am I reading these quotes? From when are these quotes? Were they from Tarek Al-Wazir's introduction speech at this year's Impact Festival, or from last year or 2 years ago? Well, hell no. They are from 1992, when I was still a little boy, and many of you as well. Yeah.
These were collected from a speech given by Maurice Strong, the UN Secretary General, at the Earth Summit in Rio de Janeiro. He opened up that speech with an analysis of our problem, the reasons for the problem, and our solution. And he said, well, our ecosystems are in danger, climate change is becoming more acute, and that is because our economic system, businesses, do not account for environmental aspects. And that's very important, sustainability is an option, but only for a limited time. There is a window of opportunity, but that window of opportunity is closing. So what do we say to that 31 years later? Say 31 years later than that. Well, first of all, we say, well, we've tried to achieve sustainable development since decades, but instead of achieving sustainable development, we achieved quite the contrary. We achieved degeneration, which means we reduced the qualities of our ecosystem each and every year. We did not find a real answer in action to the problems that were described already at the end of the 1980s and 90s, and earlier, of course, leading us today even more than in any other year to a situation in which we are in a planetary overshoot with regard to climate change, biodiversity, fresh water, soil quality, and so on. I don't think that I have to go into detail here. I hope you are all aware. The next question is, why have we failed in the past to become sustainable? Well, one of the biggest reasons is that we hoped for something. We promised something, and that was that we will be able to green our growth, to green our economic development, to decouple economic development from environmental destruction. But if we're honest, we have to say, well, we didn't. In some countries, with regard to some parameters, we can see a slight decoupling with regard to carbon emissions in some countries. But we have been so slow in the past that what we have to achieve in order to remain within 1.5 degrees, we're still far away from that. No national country on this planet is on track with regard to the objectives of the climate agreement in Paris. The next question is then why? Why that? Why haven't we achieved decoupling and greening our growth? Well, the first thing is, well, we say we want to be sustainable since years, but we still build our economy on fossil fuels. Last year, we spent more than ever, national countries spent more than ever in subsidies for fossil fuels. 7 trillion euro to make fossil fuels more accessible, cheaper for industries and private households. Second, talk is cheap, but action is difficult. For instance, with regard to the circular economy, right? We talk about that also for a long time, but more or less since 10 years, it's really in, well, our minds, the circular economy, right? Is your company ready for that? Was asked in the Harvard Business Review in 2013. Well, with regard to talk, many are. With regard to action, many aren't. Lots of initiatives of closing the loop are simply greenwash. How can we measure this? Why do I say that? Well, if we look, for instance, at Denmark, which is very often seen as a front runner for sustainability, well, they have a circularity gap of 96%, which means that of all the resources used in 1 year in that country, only 4% have been there before. They are reused, recycled, and so on. Everything else is virgin material. So a big gap. The next, and that's the final step of my analysis, and then I move over to what we learned for that, but I think that's important to really have this in mind, is that we understood a couple of things as two, well, low-hanging fruits, particularly to become climate neutral as a company. Lots of companies are climate neutral. Well, they claim they are. Yeah, through offsetting, of course, preventing very often climate action within companies, which does not mean that all climate offsets are useless, but it's a question of how they are achieved. Last year, The Guardian uncovered that 90% of the offsets emitted, or carbon credits emitted by Vera, are useless. So no reduction of emissions actually took place. And that is also because lots of initiatives simply do low-budget tree plantings in monocultures, very often with species from other regions which do not fit into the biodiversity where they are put in. And with this,
Well, all the other problems that I have just mentioned at the beginning when I talked about the planetary boundaries, such as freshwater, biodiversity, are not solved. Quite the contrary. And again, even despite the fact that, of course, restoring natural forests is very, very useful, very, very important, but it's a question of the how. So this leads me to the next part. Well, sustainability was what we wanted. We achieved degeneration. Now we need urgently regeneration. And those who are already familiar with the concept, you of course know this graph. But those who don't, just a tiny little description. Well, what most companies do, or what they claim what they do, when they say that they are sustainable, they are actually more sustainable than the conventional solution. So they have a lower negative impact on the environment, but they still have a negative impact on the environment. So they are not sustainable. They are still degenerative. So sustainability would then mean net zero to really do no additional harm to an ecosystem. But what we need due to, well, already our planetary overshoot are lots of initiatives, lots of companies, lots of activities that restore and regenerate what has been, well, destroyed and reduced in quality beforehand, in order to create planetary and human well-being on this planet. If we do business as usual, we will destroy our wealth. So we need to move away from that. And here it's really important to distinguish between preserving activities, which are in some areas our action field, and in others, restoration and regeneration activities. Just, well, for me at least, a bit of funny and good example, buffaloes. Yeah? Today we have 2% of the historical numbers. So is it then enough to preserve that? If, and they have, a high important value for biodiversity? Well, maybe not. Yeah? Okay, now, we want to talk about business, right? So what should business do in order to approach this, in order to move into that direction? Well, the first thing is to work on and to modify the worldview, the perspective. We need to move into a living system thinking. What do I mean with that? I mean with that, very often and usually, we understand humans as something separated from nature, and therefore also businesses as something separated from nature. Resources are just externalities. Effects are just externalities. But we need to move in a direction in which we see our interactions with nature, but also with other stakeholders as entanglements. So we are, as organizations, embedded in nature. We are part of nature. And with this view, we need to look at the specific socio-ecological systems that we are embedded in and that we affect with our entrepreneurial action. What do I mean with that? Well, at all the places that we negatively and potentially positively impact along the value chain, and go into a joint transformation process with the stakeholders, so with the people, organizations, companies, suppliers, and so on, that play a role for our businesses and that we affect with our activities. And with this focus and with this attention, modify our business model with an understanding of a long-term perspective, long-term resilience, a system-based perspective, so looking at the interrelationships between carbon, biodiversity, freshwater, health, well-being, and so on. Third, place-based. What does this place-based mean? It means, imagine, for instance, you use palm oil in your value chain coming from Indonesia and having negative impacts there. Is it then enough to do a biodiversity activity in Brazil? Well, you could become net negative or even net positive if you do a wonderful project in Brazil, right? But you negatively affect still this specific ecosystem. And that's what needs to be changed. At the specific place of your entrepreneurial action, you need to become net positive. Your action needs to become net positive. And that jointly, in a co-creative process and a learning process, there are already some nice patterns, blueprints and so on that are described. But do they fit for every solution? Well, hell no. You need to go into that process with your partners, with other stakeholders, and continuously reflect them.
Just a tiny little example to describe what that means, especially that place focus. Last year I was at the Impact stage together with the CEO of Wildling, who produce shoes. And for their winter shoes, they use wool. And they decided not to use wool from the world market, but instead establish a specific project, a specific collaboration in the value chain to obtain wool from a German local farmer at the north coast of Germany, using a specific breed of sheep that, well, fit perfectly for dike protection, landscape protection over there, but which have a problem. They are gray and they are not used usually in the textile industry. But by using it and explaining to the customers why the wool has a specific color and is not colored, well, this created net positive value specifically at that place and reducing negative impact somewhere else. Yeah? And that shows, well, that's work, of course. It's something more than at the end add one activity, one key activity in your business model, which is called buy offset. Then you don't change the logic of your business model. I have 3 final comments. And with this, hopefully open up already our discussion, our panel discussion. The first one is, I think it becomes clear, being regenerative, becoming regenerative is not easy and requires deep transformation. Last year, a couple of startups came to me and asked me, hey, can I have some advice? We want to turn our business model towards regeneration. Can you tell me 1, 2 tiny little things? And that's, of course, not enough. It needs to go very deep. It's not only the business model, but the structures and patterns below that, behaviors, mindsets, anxieties, and so on. The second aspect is we need to spread the news, of course, spread this concept, go into conversations and convince large corporations, mid-sized corporations, and so on. But we have to protect the core of the terminology. If we say something is regenerative because there is some positive impact in the value chain, that's not regenerative. Yeah? So to protect this terminology. And now my final comment, at the same time, other companies tell me, well, Stephan, that's pretty difficult to do. It's pretty difficult to do, it's complex. Well, the answer is yes, we need to embrace that complexity, but of course, we need to balance an internal and external regenerativity. We don't need martyrs for a good cause which burn out their employees, yeah, in order to be externally regenerative. We need to also do good internally, and that's of course difficult, and I hope that we can talk about that also in our panel discussion. And with this, thank you for your attention. Thanks. Oh, thanks a lot, Stephan. Awesome way to kick off the upcoming discussion. So, a couple of things first. There's still space here, so do come in, join us here. There's a couple of free seats, so don't be standing outside. And even if the seats are full, we can still have people sitting there on the podest in the back. So just don't be shy and join us in here. And as I mentioned, there's also a live translation available if you want to listen to all that is being said in German. Now, we want to take this into a discussion because Stephan has been talking about the theory. Let's look what the actual reality looks like. Let's talk to some businesses that are already regenerative. For that, I want to welcome on stage Thomas, Yvonne, and Sebastian. Nice to meet you. So, who's with me on stage? Let me introduce them from left to right. Yvonne Otieno, who came all the way from Kenya. Thanks a lot for joining us here in Offenbach. That is wonderful. Thank you. Why did she come? She is an award-winning social entrepreneur, innovator, and food waste warrior with Mayonga Fresh Greens. She helps smallhold farmers in Kenya to not only produce organically, but also produce in a way that's suitable for the EU market, and tackles a couple of problems we'll dive into later, but let's say she really eliminates food waste, and on top of that works with agroforest systems, so really interesting case. Glad to have you with us. Now, next to her is Thomas. I asked him how to pronounce his last name just when I was sitting there, and I already forgot. Canguilhem. Canguilhem, exactly. I wanted to say it in English, but it is French, actually. He is the co-founder and international CEO of EcoTree, or as he says, a startup that was founded in the woods. He has more than 100 colleagues who actually do not work in the office and make calls, but they're out there in the woods really doing their job to increase biodiversity. We'll hear more about that in a minute.
And Sebastian Fittko, he does have so many hats, I have to reduce it on a couple. Co-founder of the initiative Regenerative Marktwirtschaft and Motherland. So he'll talk about the initiative, of course, but they really bring together companies who want to tackle regeneration with their business model. He's also the executive director of the Global Impact Tech Alliance. He hosts a podcast called Regenerative Gespräche, so that's worthwhile listening to as well, and really is involved in a lot of more initiatives. Great to have you with me. So, I want to start with something that Stephan highlighted, and that is, of course, a lot of companies are already climate neutral on the paper. I think this year, if there's been one topic that has been discussed fiercely, is climate neutrality, specifically offsetting via certificates. That is exactly your field, Thomas. Must have been an exciting year. Yeah, it's definitely been a hot topic, figuratively as well as I would say literally. Hot in the sense trending, and hot in the sense it's burning. So indeed, that has caught a lot of attention, and to a certain extent, I would say for good reason, because indeed offsetting is part of the solution, obviously, but it certainly, as usual, drags to this point that devils in the details. So a lot of our work, indeed, in providing nature-based carbon removals, is to try to guide our partners and customers into, so to speak, the right carbon removal credits, because they are not all born equal, so to speak. Maybe among the criteria, maybe first of all, I think it's vital to say, I love the fact that we are sitting under planes, why we need to have this highway. Yes. That makes a lot of sense. I love it, the irony of it. No, honestly, I think the very first step is always to remember that offsetting is the end of the journey, or at least at the bottom of a journey, meaning that the very first step have to be assess whatever footprint you're having as an organization, or even as individuals. Second, to avoid and reduce the emissions of greenhouse gases that you may avoid and reduce, and then ultimately start thinking about compensating, or we prefer to say contributing to carbon sequestration. I think it's safe to assume that specifically with this crowd, we all agree on reduction comes first, then offsetting has to be done thoroughly. And now, within the context of this discussion, it's really interesting. I mean, I already heard also there's so many new startups who do bamboo offsetting in Africa, for example. It's horrific for the soil, I heard. It's monocultural. So how do you offset in a way that is actually, on the one hand, proper, so true climate neutral, and then on top of that, regenerative? So how do you differentiate yourself from the other models? Key criteria of carbon crediting, I think two are particularly important, which is the permanence aspect and the additionality aspect. In terms of permanence, you just said it, or you showed it as well on one of your slides. I mean, a monocultural plantation that is going to be cut off entirely after 30 years and replanted and so forth has no to even negative impact in terms of biodiversity and whatever carbon is sequestered, even though it sounds optimized, because it would typically be fast-growing trees, that carbon is very likely to be released in the atmosphere soon enough. So again, when you look at the permanence scenario, it's like what is the long-term impact, which is why we focus only on what we call permanent forest coverage. So whenever we reforest or afforest, so starting a new forestry project from scratch, we always, even though we have some productive activities, that's part of our business models, we aim for, again, a permanent forest coverage. So there's no clear cut, and by mixing the tree species and always going for local planting design, so you're not copy-pasting one plant for the other. Species, yeah. You have to be hyper-local, you have to mix, and you have to aim for permanent forest And how coverage. does it become regenerative? So how do you have the additionality? The additionality comes from, again, the difference between whatever project you implement and what would have happened otherwise, right? So it is critical to look at the baseline scenario. The additionality being the net difference between your project and the baseline scenario. Everything is based on what is actually that natural baseline scenario. So we engage on degraded land, old carriers, a different type of land that would naturally sequester very little carbon or CO2 from the atmosphere, and start projects from there. Okay, so I'll include everybody else in the... A final word on that, actually. I mean, you said we need to be innovative, yeah. and as much as I love to be innovative, there's no need to systematically reinvent the wheel. And let's just have a look at trees. They are fantastically regenerative by nature, so to speak. If you isolate one tree, what they do is they're sort of, you can see them as a sort of a manufacturer
or a production facility that produces a commodity, which is timber or wood. And by doing that, their waste is biomass, oxygen, and water. Those two are being the most two fundamental elements of life. So, trees literally, wherever they exist, actually improve, replenish the environment and the surrounding. So if I sum it up in my own words, the difference really is being not... In Germany, I think that is a big differentiation because forest owners are required to actually always repopulate their forests and keep the size they have. So if you work with them, you're actually helping them to do a job they're legally required to do anyway. So what you do instead is go really to areas that have degraded soil and you replenish that soil, you increase the biodiversity, you increase the species local there and also insects. So that is the difference. Absolutely. Wonderful. Yvonne, let's include you here. I think your scheme works in a similar way that on your first step is you reduce waste and then on top of that you also add an additional effect. Maybe you can give us a quick insight in what you actually do. Thank you very much. So our business model is very simple. As when you did the introduction, you talked about what she does is that she's a food waste warrior. And the question may be, how is she actually doing this? So basically what we do is you have forests, but you can also have forests on farms. That's agroforestry. We work with farmers in Kenya who are growing fruit trees. But what happens in terms of waste is that because of the seasonality of fruits, when fruits are in season, you have plenty of fruits. And then when they're not in season, you don't have enough fruits. So you find that there's some farmers, because once they are unable to sell the fruit that they actually have, what it then means is that the trees that they had on their farms, which is basically agroforestry, they decide that they won't grow any trees anymore. But if you actually take the trees that they have on the farm and you can add value to that fruit, and it already has a ready market for the value-added product. And just to make it simple, I'll talk about just mangoes. If you take mangoes, they have excess mangoes, you can add value to the mangoes. We are selling the mangoes in Europe, and particularly Germany is one of our biggest customers. Then these farmers appreciate the need to keep growing the trees and other fruits that they have on their farm. Then it becomes like it's a cycle. They know that if I plant this tree, every time I have a child, I actually plant a tree. By the time the child is 7 years old, the tree is already giving fruits. From selling the fruits in the trees, I can pay for my child's school fees. But if I don't have any trees in my farm and the fruits are actually going to waste, what I'm wasting is one, the resources that were used to grow the trees. I'm wasting the future in terms of the investments that were used to actually grow the tree. But if I actually try to add value to that, then I'm actually saving the future by having the trees on the farm. So it sounds really simple, but when you think about it, when you talk about farms in Africa, let me just give you the picture. You're talking about a family that has about 3 or 4 children, and they have about 5 or so trees, so you can't get enough fruits from them. So we have to work with about 3,600 farmers. This is just my company, but we have over 7 million farmers in Africa, and about 7 in Kenya particularly, and about 72% of our economy comes from agriculture. So you can talk about, if you encourage these farmers to have trees on their farm, how much more forests are you having just within the neighborhood? And just anybody familiar with the term of agroforestry, or anybody who is not? Raise your hand if you haven't heard that word before, just to get you on board. Okay, my humble understanding of it, agroforestry means you're not building a plantage of trees that you're going to harvest, but you have an organic forest that is already a working forest, is attractive for species, but on the same hand also allows you to pluck the whatever fruits or crops you're growing. So it's very interesting. Also, there's a lot of coffee that is being planted that way, or cacao. If I may just jump on what you said and about agroforestry, one of the positive impact is that it helps connecting ecosystems. There's one thing to have obviously local action, but it also much more impactful if those ecosystems are somehow connected. That's how biodiversity can thrive the most. And indeed, implementing agroforestry on what otherwise would be pure agricultural areas, that possibly helps connecting ecosystems together. So that is also a very important additional benefit of agroforestry. Before I come back to you, Yvonne, I just want to reference what you said earlier. So that is what you meant when you said we need to approach it holistically. Yeah. Mm-hmm. Yeah, absolutely.
And I mean, then these are two examples. And I know that there are some problems in Europe to go into the direction of agroforestry due to some legal issues. In other countries, that's a bit easier. But I think that is a big window of opportunity to combine things with each other. And even when I heard you talking, I thought, think of understanding the carbon offsetting activities as activities in order to create biodiversity. That's already turning the logic around, right? So that shows how you can combine the different steps and logics and planetary boundaries together. We're already entering the lively discussion. I'd like yes, to add please. to that topic, because I've also run a project in Kenya, and it's not only about the ecology and making things thrive, it's also about the economy, especially the local economy. What you mentioned is to enhance the value chain where the value creation of the people, by the people, for the people locally is happening. Because when we look at the donut in comparison Kenya versus Germany, you see Germany is overshooted, and we have reached also our social foundations. Right? When you look at Kenya, we have not reached the social foundations, but we also haven't overshooted. So the question is how to grow, for example, in Kenya, with this kind of measurements, together with the people, the economy, because they have to grow, right? Yes. And they have to create economic prosperity as well to be able to pay the school fees for their kids, right? If you don't have an income as a smallholder farmer, you are not able to pay school fees. So you cannot send your kids to school. And this is really the daily life of the people in Kenya. And that's why we have to think it holistically, nature and business and locally together. And if that is working, we can connect it to the world. And that's why it's global and local at the same time. Before I continue, I stole Sebastian's water. Maybe you can pass around one of those perfectly. Thank you. Yvonne, please. So as he takes the water, I can just talk about two things that were mentioned. One is what then does it mean when he talks about reduction of greenhouse gases emission, and then innovation, where you talk about innovation. So just to make it a little bit more clearer, our business model actually involves working together with the farmers in the most rural areas. What then that means, it's very simple. For us, the conversion rate of fresh fruits to dried fruits is 10:1. So I just want to break it down to how businesses then need to actually look to see what it then means. So instead of transporting 10 trucks of fresh fruit to a different destination, when we work in the rural farms, we only have to try and actually do the drying in the rural farms. It means we only transport one truck because we have reduced and compressed. So you can talk about 10 trips. So when we did our calculations, instead of doing 20 trips last year, we did 20 trips last year, instead of 215 trips. Now convert that into greenhouse emission gases and what that actually means. And when I talk about innovation, I'm just one of many other businesses that are actually working with innovation to make it different. And probably, just because to save time, I would like for you, if you have the opportunity to visit the Lab of Tomorrow stand, that's in N22, where there are other business models like this one from Thailand that's actually working with bigger organizations. And what they do is that they have the employer pay for the garbage collection divided. For you here, probably you think it's normal, it's okay, garbage is always put in different classes, but it's not the same it's not the same in most developing countries. So when you have the employer actually motivating the employees to subscribe to that type of collection, you start to have different innovative models that work. So reducing waste, having innovation, but working within the local context that makes it profitable. What the business in Thailand benefits is that now the employer gets the carbon credits for actually reducing waste. So that's really working on a lot of different angles. But to sum it up, and to complete the picture, because we didn't mention it, you start educating the farmers, you educate them about the value of the trees that are already standing there but are not being used. You help them eliminate 40% of the food waste by drying it. Yeah. What you bring is a technology, because instead of them trucking it to facilities, you have a containerized solar-powered solution that goes to the farms to dry the fruit.
and you create a monetary bottom line, you create a biodiversity bottom line, and you create an educational and social bottom line. So that is regenerative on several levels. Well done, thank you. Yeah. Perfectly said, thank you. So could be so easy. We could do so much more of that, I think, no? Yeah. Which brings me to you, Sebastian. Now, that's a perfect example. Yeah. And that's also why do we still have those monoforestry offsetting schemes if there's so many more solutions out there? Yeah. So you founded the Initiative Regenerative Marktwirtschaft in the German-speaking region, but you're trying, on the one hand, to highlight what would be possible and already sum up companies that are doing it that way. Now, we have two examples on stage. To be honest, if somebody would have asked me, I would have had to think a long time for me to have a company name available that I could pitch as a regenerative business model. Yeah. Are there more out there than we know of? So I think there are many, many more. And so I think your one is a perfect example. Yeah, so you're kind of a hidden gem, yeah, that we have also in Germany, all over the place, because there are local initiatives that want to thrive forward this kind of regenerative development, because they have realized if we work together with nature and our local value chains, investing into renewable energies, working together with local farmers to supply our resources, for example, for a bakery, yeah, or a brewery. So we can go into relationship, and we also kind of decouple from different market forces we otherwise have to battle with, especially on the prices. Because Give us some concrete examples so Yeah. we know what you're talking about. So- Germany-based. Germany-based. So you already mentioned Wildling. Yeah, So yesterday we had a salon here in Offenbach, and we had Carbonauten. And Carbonauten is doing a pyrolysis process, making out of waste, wood and other waste materials by doing this pyrolysis and creating coal. Yeah, and with this coal, and you maybe know, out of coal you can make oil and gas, and out of the oil you can create all kinds of materials and plastics and so on. And so it's really a substitute for natural oil, yeah, which is also nothing else than sunlight stored in the deep soil million years back. And we can do that now with a technology startup and doing exactly that and creating the resources in a regenerative way for our future economy. Where does the regeneration come in there? Because just for me, as asking some dumb questions. Yeah, sure. But you have, you talked about, you have plant residue. So in Germany, I don't know, Holzhackschnitzel, stuff like that, stuff that in the agro business is just a waste product. Yeah. You cinder that, so it goes through heat, you create the coal. So for me, that's just stored carbon. But where does the additionality come in? So the additionality comes in that you can use the stored carbon in all kind of way where you currently use fossil energy for, right? So you can use it, for example, in agriculture, yeah, because this charcoal is a perfect example for storing nutrients, yeah, for plants in the soil. And we all know we are losing a lot of fertility in the soil, and if you bring this kind of charcoal produced that way into the soil's back end, then we can create fertile soils again. As we all know, this black soil, yeah, is stored carbon, yeah, and with this charcoal you can add a lot of nutrients and that stay in the soil. No, that makes sense. That's an important part. So, sorry, just to sum it up, you have degraded land. Yes. By adding the charcoal. Yes. I think it helps to keep the moisture in the ground. The moisture, yes. Malte Schremmer of Goldheim explained it to me. I think they're going in the same business line now. And it helps to store the nutrients, and you regenerate the soil that farmers use. Exactly. Okay, and what's important, I guess, is the coal is not being used. The carbon is stored still. Okay. Yeah. Exactly, yeah. Or the heat that is generated with the pyrolysis can be used in local heating. Yeah, so the energy is not wasted. You burn, so to say, without oxygen,
the wood material or the organic material, and you can use the heat, so nothing is lost. Let's up the Right? challenge. Yeah. Carbonauten, Goldeimer, they're greenfield impact startups that had the luxury to come up with a novel idea. They did not have the task to transform an existing business. Do you have examples of legacy businesses going Yeah. regenerative? So there's a beautiful example called Reckhaus Biosites. And it's a family business here in Germany, and they're creating this pesticides for household use. So you find them in all the stores here in Germany, not only within their brand. And he was asking 10 years back, and you know him quite well, about okay, what can we do? Yeah, because I don't want to be a force of destroying insect and biodiversity. I want to become a force of fostering and help to thrive ecosystems and biodiversity, and especially insects. And what he then came up with is the solution of saying, okay, I use this as a communication platform because people buy my stuff, and to educate the people that this is actually a bad thing to do. Yeah, and what he wants to do is really to degrow the market of these pesticides. Yeah, and started in parallel a business saying, okay, we are building for cities, areas where we can increase insect biodiversity, etc., because it all belongs together. So it's a two-folded business model, going out of the existing and also harming all the other producers, by educating the people and then building up in parallel a new business, merging out the existing one. So what's interesting is he cannibalizes his existing Exactly. bad business, specifically stays in the market, prints on his product, this product is bad, don't buy it, and at the same time transforms his company in an environmental service company, increasing biodiversity. That's a really cool example. Yeah. If you subscribe to the podcast earlier, you can hear it there. But anyways, now, if you run a business, how challenging is it to become regenerative? It's already such a big task, as we heard, for traditional businesses, as we have them up there in the sky, to become actual carbon neutral, and then add to it, like, is that the Premier League of? Yeah, I guess so. I mean, I cannot imagine something more difficult and challenging and complex than that. But at the same time, there isn't anything more inspirational than that. Because really, when I showed that graph in the middle of my talk, putting efforts in a company into reducing the negative impacts of a company is really not that inspirational compared to creating as much positive value as possible. At the same time, I sometimes have problems with using the term becoming a regenerative business or being a regenerative business. Maybe it's rather something, in German we have that nice term Leitmotiv, a Leitmotiv which I use in order to structure, analyze and further develop my operation, my business models and so on, and establish specific projects, initiatives within my business models in which I embed that logic that are really regenerative at the specific places. We say business means money. What I ran across here, Tuesday, they have a booth in there, they do delicious coffee, I just tasted it this morning. What they do is that they're the first to actually print the true cost of coffee on their marketing materials, and you see how much it actually needs to cost if it's carbon neutral. And that really increases the price and makes it to a premium product. Now, if on top of that you go regenerative, that's not only true cost, that's extraordinary cost. Or how is it? Well, does it automatically become more expensive if you go down that lane? Well, I think it depends. I think many of the logics, I mean, we heard a perfect example, at the end provide more value. And they might also, and probably really are, become also more profitable than others. But they are, of course, more complex to manage, and we tend to reduce complexity to the maximum very often and to look at single indicators which we try to improve. And with regard to the true costs, I mean, these are the actual costs. They are there. Yeah. That's important to mention, but they are paid by someone else than the buyer.
society, someone else, future generations, and so on. So I very, very much believe, and that's an important point, that a regenerative product is a cheaper product for everybody. Yeah. But the big question, and that remains, I'm sorry, is, but here you're talking vision. No, if everybody would go down that lane, it would be. On long term, it is cheaper. Yes. If we have to mitigate climate changes in the future. But at the market, it is not cheaper in the moment for the business owner running a standard chemical business in Braunschweig. So how do you talk to them? Yeah, but what's currently happening is that the prices are going up. We see the cost of CO2 is being added to the price. We see that the cost of energy is rising. And so there are costs that are changing. And the cost structures will also give an incentive to go into different routes. Yeah, and for example, if you run a bakery shop and you decided, 5 years back to go into renewable energies. Yeah, and probably everyone would say, you're completely nuts. Why are you doing that? We have all the cheap gas from Russia. Yeah, so imagine this baker, or this entrepreneur, that's also an entrepreneur. It's not a high scalable startup, but it's an entrepreneur who creates jobs, who serves the people. They have a cost structure that's absolutely competitive and probably more competitive than other bakeries around that doesn't have taken the step. So it's more like an entrepreneurial responsibility, thinking ahead of time, being visionary, and we had that in our past as well, being visionary and taking the steps to apply this regenerative principles, or like True Stay Coffee, because in the end they're going to reduce the cost of their coffee. Right now it's high because they say, hey, we have the costs, right? But we are going to reduce it by running the project, and we are then don't have the costs anymore. And if the other ones need to pay for the costs, maybe later on, we have a cost advantage. Yeah. and Now let me include Thomas back into the discussion. How does it look legislation-wise? Are there rewards for companies to actually go the length and come up with such much more beneficial business models, or do you have to fight your way through it and just tackle it from an entrepreneurial angle? We came back to this idea that actually instead of, the reason why we've been destroying nature at such an alarming rate is because we've built a business case, right, that simply considers nature, tapping into nature's part, as a collateral damage that comes with no cost, basically. So what we're trying to do, especially with our tree ownership model, where basically, you as an individual or company, you buy newly planted trees, you get you can claim the environmental benefits, and you get the perspective of a financial gain. Using that proven method of financial incentive is a way to try to value, restoring, protecting, replenishing nature. Right? And with this regard, again, it means that basically that your environmental action as a business is not a cost on your P&L anymore. It becomes an asset on your balance sheet. That becomes a no-brainer usually. I still have one or two more questions, but I'll include you. So already start about smart questions or burning questions that you have for your own business, because I'll come to you. Specifically, if you look down in your smartphone, you're the first one to include it on stage. It does come with a risk, Yvonne, no? And also for you, Thomas. If you approach farmers, if you approach landowners, and you say, don't go for the standardized monocultural project that you can cash in tomorrow, but go into biodiversity, go into slow-growing forests, it might take longer. It's a risk. And specifically, the farmers you work with might already be at a minimum. So they do not have the resources to really invest big time. How do you mitigate that risk, and how important are long-term partnerships and reliability? Thank you for saying that. You actually used a very key term that actually proves to be very helpful. The partnerships that you have with the farmers. So the only adjustment I'll make to your statement is we don't go to the farmers and tell them don't do this. We work together with the farmers so that it's more of collaboration to help them to see what it means. It becomes like an asset to them. It's an investment. And when you talked about it does cost a business much to actually try and come up with regenerative business models, it doesn't cost you much. It costs you everything. I would say it costs you everything, because what I would say in our own case,
when I say it costs you everything, at some point when you actually start to make up the business model, there's no one who really wants to invest in that until you actually prove that it works. But what helped us was having different partners, including partners from development organizations and collaboration with the farmers. Then when you're able to show them, not tell them, when you show them and they can see the evidence that this actually works, they become your strongest collaborators. They become your strongest actually ambassadors to do what you need to do. So it's not about showing them and telling them what to do. It's working together. It's about partnerships. It's a keyword you used, which is just perfect. Would you agree, Thomas, that the regenerative business can only work if you really have an ecosystem mindset? Or? Yes. Yes, and I would say, I think you wrapped it up perfectly. On top of that, I think two leverage that are not necessarily activated yet are, one, the subsidies. You mentioned subsidies into fossil fuels. Well, hell, if that could be redirected into nature-based solutions, for example, it is to some extent, but to a much larger extent, that would definitely be impactful. So that's a message to the organization and authorities out there. And second, the whole insurance part. I mean, we're talking natural assets, so those are obviously, that those comes with natural hazards. And when we talk about forestry ecosystems, there are many: fire, drought, flooding, and diseases. So if the insurance world could as well, package more thorough and more extensive and more comprehensive insurance packages for those class of asset, I believe that would also help significantly, making them more valuable for the players. Very quick question before we go into Q&A. Is the EU already incentivizing regenerative models? For example, when I drive through Germany, I see photovoltaic everywhere, and it's always lawn like this, closely cropped, where it could be diverse, like biologically valuable, diversified grass. So why is that not being thought together? It would be so logical. Yeah, so I think the potential to improve that is pretty high. There are some initiatives also in Germany at the moment with regards to using solar embedded into biodiversity projects. That is increasing, that is existing, but there's still so much more to do in order to enable such regenerative business. So there seems to be also a way to go from the legislator to think more holistically and... Okay. Well, your turn, guys. What are your questions? Raise your hand. Or what we do, just be awake and look in my direction, and whoever catches it, awesome. What did you take away from this discussion? What didn't you understand yet? I unfortunately have only been here for about 5 minutes, but I really came to see Yvonne, to be honest, from one of our ventures. For me, it's just really interesting to see it, the panel, and to hear what you were saying. And yeah, okay. No questions really. Who's been here from the beginning? She's at the back. Wonderful. Back there, 2 questions. You start, and then you can pass it to the back row. Yeah, thank you. My question is, we have a lot of startups here who have like small products and are trying to change, have probably big visions. But my question is, when we look at fossil fuel industry and the big players who are like, do we need to talk about system change like in a bigger way? And what is your perspective on that big question? Who wants to answer? And so we have to definitely think it in a bigger way. And the problem is that the fossil industry has a lot of power, a lot of lobbying power, and they do a lot to create the regulation that maybe seemingly is improving the topics of sustainability and maybe even regenerative, but they create a lot of regulation that only they can deal with. So I think we need more a values-based business, or give especially startups the chance to do what they do best. Iterate, learn, and really adopt and creating products that serves the purpose, but also the customer. And I think we really have to go into this regulation, and we also mentioned subsidies. If we take all the subsidies from the fossil industry and push it into the space of regenerative businesses, probably we are going to see really kind of a Wirtschaftswunder, and not like sticking to the business as usual. Please pass the mic to the back.
Okay, thank you for your wonderful presentation. So I have two questions, one for Thomas, because you were talking about the mitigation hierarchy and that you engage in like compensating projects more, I would put it. And my question would be, because there can be conflicts, like whether like in terms of optimizing for climate or optimizing for biodiversity or nature in general. And my question would be, do you use different metrics here, or like do you use one holistic one which kind of harmonizes both, like optimizing for carbon reduction and optimizing for biodiversity or water or soil? And the other question would be maybe to all of you, because Let's start with the first question. Yes. Yeah, I'll try to make a brief answer, but I'm happy that my message went through, that indeed we are not just only aiming to optimize carbon sequestration, but as well, taking care of biodiversity, because it's literally the two sides of the same coin. I would say you're right, and it's a critical area. While we talk carbon sequestration, you have this master metric, the ton of equivalent of CO2, right? That is priced, that is measured, that is easy to grasp. On the biodiversity angle, it doesn't exist. That one key metric is not there yet. So you have that's at least that the approach we're having is to try to deliver a set of metrics, depending on the type of impact that you're having, depending on the type of ecosystems. So there are a lot of initiatives, and we at EcoTree are part of many of those, to try to come up with a comprehensive set of metrics on first what is the current situation, and then what is possibly the impact that you're having. And to come back but to this the is work in question, progress. do you sometimes have to make a decision for either one or the other? For us, they are both equally important, so that we will never favor one on top of the other. Second question. Okay, that's great to hear. The other question would be to all of you, because talking about the costs. So like from talking to companies, like from my perspective, transition to a more regenerative or sustainable model is always perceived in terms of costs. And I think, so my question to you would be, do you have experiences or maybe good use cases where the harmonization of sustainable finance side of that company kind of, especially in terms of risk management, for instance, but also other factors, leveraged a lot of their potential to transition to a more regenerative model? Who wants to answer? Stephan. Just a question back to the audience. Is here someone from Nestlé, for instance? I mean, I just mentioned at one moment a couple of big corporations that think and invest into that direction. And I mean, there, it's not, well, predominantly a cost question, but a risk question. I mean, if you produce food articles, you rely on international value chains of food production. And if we look at all the impacts that we, already forecast, their value chains are in acute danger. And that is ultimately, at the end, of course, also then a financial perspective for shareholders and so on. So that's definitely one reason why companies like these invest into that direction. 60 seconds on my watch still, and let's include that question. Yeah, last question. So I was working for a company which was selling advertising material to certain companies, and like T-shirts, bags, pens, everything you can imagine. And they did the job that they analyzed how many suppliers they have just for a pen, because they wanted to work on how can I have an impact on the materials I sell. And they were adding up to 50 suppliers in certain hierarchies, like where they had a direct impact on, and which were suppliers of suppliers and suppliers. So when I now try to think about how I can improve my business model, where do I start when I have to deal with this complexity? And it's just a pen, it's not a car. It's just a pen. Yeah. It's not a bag or something. Who wants to else. answer? So from my perspective, you cannot change that by sticking to the specific pen. So I think you need to change the supplier. And there are suppliers that provide that all from out of one hand, so to say. And I think doing your sourcing for this kind of suppliers might especially foster this kind of regenerative businesses. And then looking out, and maybe you pay more
But when you look then also doing kind of a cost calculation when you go down the route on the specific scopes, you will make a win in the end, because you cannot track that throughout the 50 suppliers and you have no influence on them. And that's why I think we are going to see more shorter value chain. Technology will help us with that to make that happen and work also economically, and go to those and support them and buy the products from those that are already doing that. To sum it up, if somebody here owns a pen company, you'd rather drill down your supply chain, because otherwise you'll be out of business, or you have a new customer, one of the two, exactly. Thanks a lot to all of you for joining me today. It's been brilliant. And thanks a lot for the lively discussion. Thank you so much. Thank you. Thank you. And just also brilliant questions. Please stay seated, because I need you for the next Q&As for the lively discussion. Thanks a lot. Yes, we'll have a quick changeover on the stage. Stay seated. We stay on track here with the question of leadership and purpose, and we'll come to a very exciting keynote and talk now. I'll give you a minute to shuffle. Ja, dann moderiere ich auf Deutsch dann. Und dass wir aber nochmal darauf hinweisen sollen auf die Übersetzung. Ja, dann mach ich das. So, while you're coming in or leaving, the next presentation was announced in English, but it will be in German. So if you are an English speaker and you want the German translation, just make sure to scan the code out there, get a set of headset, or scan the code here. Maybe we can show it again. I don't know if the regie is quick enough. But you can get a live translation on your own smartphone with your own headsets, or you can get one right there. All you need to do is go out there, scan the code, and you'll be set up for the live translation. Same goes for the live stream. You can switch to either the English or the German live stream. So, die Frage ist, all das, über das wir gesprochen haben, muss implementiert werden. Wenn die Vision ist, nachhaltig zu werden oder gar regenerativ, dann betrifft das jeden einzelnen Bereich im Business. Es ist nicht nur die Nachhaltigkeitsabteilung, es ist Sourcing, es ist Legal, es ist natürlich auch der Umgang mit den eigenen Mitarbeitern. Und wie geht man wirklich all das an? Es gibt ein fantastisches Tool, das kommt sogar aus dem deutschsprachigen Raum, nämlich die GWÖ-Matrix, also die Gemeinwohlökonomie-Matrix. Das hilft wirklich Unternehmen von Grund auf und in jeder erdenklichen Hinsicht nachhaltig zu werden. Und in der nächsten Talk kriegen wir einerseits die Theorie, wie funktioniert es, und andererseits ein super Beispiel, wie es auch schon umgesetzt wird. Ich hole erstmal beide auf die Bühne. Herzlich willkommen, Alma, und herzlich willkommen, Ulrich. Wo möchtest du hin? Ja, danke für die Anmoderation. Ich stelle euch noch kurz vor, aber ich wollte euch erstmal auf der Bühne haben, damit man auch das Gesicht zu hat. Genau, neben mir Ulrich Rücker. Einerseits, und das finde ich spannend, gesetzlicher Vertreter und sonst viele Rollen bei Metasystem. Metasystem hat sich als Agentur auf New Work fokussiert, und wie man an der Rollenbeschreibung schon heraushört, nutzte sie wirklich jedes erdenkliche Tool, jede Methode, die zum Thema Agilität oder New Work dazugehört, unter anderem auch eben die GWÖ. Und nicht nur das, Ulrich ist sogar auch im Matrix-Entwicklungsteam der GWÖ, also direkt an der Quelle. Neben ihm sitzt Alma Spribille, Mitgründerin von Rücker, in meinen Augen der coolste Telco-Anbieter in Deutschland, vermutlich der nachhaltigste Mobilfunkanbieter in Deutschland, denn die haben nicht nur mit der GWÖ gearbeitet, es sind gleichzeitig noch ein Purpose-Unternehmen. Also ich glaube, sie haben wirklich alles aus der Toolkiste gezogen, was einem hilft, um sich von Grund auf nachhaltig aufzustellen und auch regenerativ. Also es knüpft genau an das Panel von gerade an. Nebenbei ist sie auch noch im Board vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, das heißt unterwegs im Auftrag der Lobby for Good, und damit überlasse ich euch den Floor. Vielen Dank, Zeka. Ja, danke für die Anmoderation, und wie du schon sagtest, vorhin haben wir sozusagen auf ein bisschen breiterer Ebene gesprochen, und jetzt haben wir hier einen ganz konkreten Case, weil Retail eben auch Gemeinwohlökonomie zertifiziert ist, und darüber wollen wir sprechen. Einmal, erste Frage von mir wäre, man macht das ja nicht so aus heiterem Himmel, weil man gerade nichts anderes vorhat, sondern es gab ja wahrscheinlich irgendeine Motivation, entweder ein Problem zu lösen oder ein Ziel, was ihr erreichen wolltet. Wie seid ihr überhaupt auf die Gedanken gekommen, euch mit GWÖ zu beschäftigen, und seid dann auch auf die GWÖ gekommen?
Genau, das war eigentlich ganz am Anfang 2018, als wir die Idee hatten, einen nachhaltigen Mobilfunkanbieter zu gründen, könnte man ja erstmal denken, was hat Nachhaltigkeit mit Mobilfunk zu tun? Aber ehrlicherweise ziemlich viel, weil Ökostrom kennen alle, aber alle digitalen Dienstleistungen, die wir alle nutzen, verursachen immer noch enorm viel CO2 und wir alle kommunizieren immer mehr mobil und auch das muss nachhaltig gestaltet werden und das ist eine ganze Branche, die noch nicht so weit auf dem Weg der Transformation ist. Und in dieser Gründungsphase von dem Startup waren wir in einem Startup Accelerator und unser Ansatz war, wenn wir schon ein eigenes Unternehmen gründen, um einen möglichst großen Impact zu haben mit dem, was wir arbeiten, dann soll es das bestmögliche Unternehmen sein, was wir uns vorstellen können. Und wenn man darüber nachdenkt, wie mache ich denn eigentlich ein wirklich gutes Unternehmen, dann ist das gar nicht so einfach, weil es gibt wahnsinnig viele Aspekte. Wie finanziere ich das? Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit Partnern um? Das kann man alles aus dem Bauch heraus, aus so einem Wertefundament machen. Das würde bei den meisten Menschen auch funktionieren, wenn sie ehrlich mit sich sind, aber das ist schwerer zu argumentieren. Und wir haben nach einem Konstrukt gesucht, dass wir nichts vergessen. Und dann haben wir in diesem Startup Accelerator die Gemeinwohlökonomie kennengelernt, haben uns die Matrix angeguckt und haben gedacht, ach krass, wir müssen uns gar nicht selber überlegen, an was wir alles denken müssen, sondern wir gehen einfach einmal die Matrix durch und dann ist an alles gedacht. Also jemand hat diese Arbeit gemacht und wir müssen nur jeden Aspekt einmal durchdiskutieren, wie wir das eigentlich umsetzen wollen. Und deswegen war es für uns das perfekte Tool und damit nicht nur so ein einmaliges Bewertungsinstrument, was es ja ist, sondern man kann das wirklich als Unternehmensentwicklungstool benutzen, weil man die ganze Zeit Impulse hat, was man noch besser machen kann in den einzelnen Unternehmensbereichen. Da kommen wir auch, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen, welche Aspekte es hat. Bei der Auswahl selber, du sagtest, ihr habt das kennengelernt in dem Accelerator. Habt ihr euch auch andere Tools angeguckt oder gab es noch irgendwas, warum die GWÖ vielleicht das Tool der Wahl geworden ist? Fairerweise muss man sagen, wir sind auch noch im Verantwortungseigentum parallel, weil man die GWÖ, unserer Meinung nach, leider ist das ja noch so, man könnte das ja einfach lassen, wenn man möchte. Und deswegen wollten wir Verantwortungseigentum, weil das kann man nicht mehr ändern, wenn man das einmal ist. Man gibt sozusagen diese Macht ab, dieses Unternehmen wieder zu privatisieren danach. Und bei der Gemeinwohlökonomie, wir haben uns auch B Corp angeguckt, ich fand die Gemeinwohlökonomie sehr passend, einfach auch für das deutsche System, weil wir schon ein Sozialstaat sind, der an vielen Stellen gut funktioniert, möchte ich dazu sagen. Aber was wir eben falsch machen in meinen Augen systemisch, ist, dass wir Unternehmen, wie ja davor auf der Bühne gerade besprochen wurde, nur nach Umsatz und Profit bewerten und nicht nach ihrem Beitrag zum Gemeinwohl. Und fairerweise, ich habe vorhin Maya Göpel reden hören, die hat gesagt, ganz viel von diesem extremen Beschleunigung ist neu, was wir machen und das ist auch neu. Vor 200 Jahren hatte man ein Business und hat immer darauf geachtet, dass man irgendwie zum Gemeinwohl beiträgt in der näheren Umgebung, hat sich engagiert in Schulen, das gibt es ja jetzt auch immer noch in den kleinen und mittelständischen Betrieben, Familienunternehmen machen das ganz oft. Aber offiziell bewertet werden Unternehmen nur nach Umsatz, Größe und Gewinn. Und das sind nicht die einzigen Parameter, weil Sie haben ja davor darüber gesprochen, das Panel über externe Kosten und dass wir Gewinne privatisieren in unserem System, während wir externe Kosten der Allgemeinheit überlassen, seien es Umweltschäden, Klimawandel, müssen wir alle gemeinschaftlich bezahlen. Und das ist einfach falsch, dieses System. Und die GWÖ geht daran und sagt, nein, wir machen ein holistischeres Bewertungssystem und bringen das auf die gleiche Ebene. Klar braucht man wirtschaftlichen Erfolg, aber man muss auch ökologisch nachhaltig denken. Und dadurch ist das viel ganzheitlicher und ist auch eine viel bessere Bewertung für mein eigenes Unternehmen, finde ich. Und deswegen haben wir die GWÖ genommen am Ende, ja. Wir hatten vorhin auch schon ein Gespräch unterwegs, dass tatsächlich die GWÖ sehr ganzheitlich dran geht und auch nicht, sag ich mal, aus der Unternehmenswelt kommt, sag ich mal, sondern von den Menschen getragen wird in der Bewegung und deswegen viele nicht finanzielle, nicht Business-Aspekte auch hat und abdeckt, die aber ja wichtig sein können. Und das bringt mich jetzt mal zu meiner zweiten Frage. Jetzt habt ihr euch also irgendwann dafür entschieden, habt gedacht, Mensch, da gibt es ja was schon vorgedacht ist, das brauchen wir nicht alles neu erfinden. Jetzt habt ihr euch auf den Weg gemacht. Erzähl mal, wie war denn dann der Zertifizierungsprozess? Wie lange habt ihr vielleicht gebraucht? Weil da gibt es eine sehr große Spanne. Das hängt sehr vom Unternehmen ab, von der Größe und auch wie man es dann tut. Man kann das auch alleine als Geschäftsführer im Keller schreiben oder man bindet eben die ganze Mannschaft mit ein. Also es gibt Zertifizierungen, die dauern 100 Stunden, es gibt welche, die dauern 1000 Tage. Ja, also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Erzähl du doch mal, wie das bei Retail jetzt passiert ist. Wie habt ihr euch auf den Weg gemacht und was waren vielleicht auch so die Herausforderungen? Was hat sich so entpuppt?
Also wir haben es in einem großen Team geschrieben tatsächlich, also groß im Verhältnis zur Unternehmensgröße. Das Unternehmen war dann noch klein. Und wir haben die erste Bilanz über das Markteintrittsjahr geschrieben. Und das war eigentlich schon die größte Herausforderung, weil die GWÖ-Matrix vor allen Dingen damals nicht darauf ausgelegt war, dass Startups das machen, obwohl ich ganz klar sagen muss, dass man früh damit beginnen sollte. Und wir an ganz vielen Punkten daran gestoßen sind, dass wir nicht gut abschneiden, weil wir es noch nicht 7 Jahre lang machen. Und wir haben gedacht, ja, wir machen es seit Anfang an. Das war ein bisschen frustrierend, aber wir haben das als Team gemacht. Und wir haben so 3 Monate gebraucht, nicht Vollzeit, aber so mit 3, 4 Leuten dran gearbeitet, schon signifikant. Wir haben gesagt, glaube ich, 2 Vollzeit-Monatsäquivalente, würden wir sagen, haben wir reingesteckt. Ich glaube, die größten Hürden war immer wieder zu merken, dass es Sachen gibt, an denen wir darauf hingewiesen wurden, dass wir unseren eigenen Werten hier eigentlich gerade nicht gerecht werden und das zuzugeben und zu denken, ja, stimmt. Eigentlich würden wir gerne nur unbefristete Arbeitsverträge machen, aber wir sind ein Startup. Und das heißt, wir haben auch befristete Arbeitsverträge gehabt. Und dass jemand so den Finger in die Wunde legt und sagt, warum? Das ist nicht cool für die Leute, die wollen auch Sicherheit und denkt, ja, okay, ne, das stimmt, da habe ich dieses klassische, ich muss das Unternehmensrisiko begrenzen, abgewegt gegenüber diesem individuellen Bedürfnis von den ArbeitnehmerInnen. Und da musste man sehr echt mit sich sein. Und ich glaube, das war die größte Herausforderung, aber auch der größte Benefit am Ende, dass wir gemerkt haben, okay, das sind wirklich die Punkte, die uns auch beschäftigen, wertemäßig. Ja. Und deswegen immer beides. Lass uns vielleicht gleich noch mal in ein paar Details gehen, vielleicht auch fürs Publikum, wo vielleicht nicht jeder weiß, wie diese Zertifizierung so abläuft. Also im GWÖ, wir haben vorhin schon von einer Matrix gesprochen, gibt es 4 Grundwerte, die vertreten werden sollen. Es gibt 5 Berührungsgruppen, heißen die, also von den Lieferanten über die Mitarbeiter bis hin zu den Kunden und dem gesellschaftlichen Umfeld wird quasi 5x4 in 20 Feldern jeweils eine Bestandsaufnahme gemacht. Und ich glaube, das, was du eben auch angesprochen hast, dass ihr das in eurem ersten Jahr gemacht habt, ist eine Herausforderung, weil auch viel darauf Wert gelegt wird, dass man guckt, was ist denn sozusagen in der letzten Zeit passiert? Was ist im letzten Geschäftsjahr passiert? Was habt ihr da sozusagen vorangebracht in diesen 20 Feldern? Und das kann man natürlich im ersten Jahr nicht belegen, nicht sagen, aber es ist eben dann ein Startpunkt. Und vielleicht kannst du nochmal, du hast jetzt zu den Mitarbeitern gesprochen, dass also auch diese Wertediskussion da war. Ich habe ja von den 4 Grundwerten gesprochen. Vielleicht hast du noch einen anderen Punkt, wo ihr euch reingebissen habt. Also Lieferanten wurde zum Beispiel in dem Panel vorher, wurde ja viel gesprochen über das Lieferantenmanagement. Das wird in der GWÖ auch entsprechend abgefragt. Ich glaube, Lieferantenmanagement ist ganz spannend, weil Mobilfunk ist ja eine Dienstleistung. Also wir haben ja keine Hardware-Lieferantinnen, außer für Druckprodukte und Handyhüllen meinetwegen, aber sehr wenig. Das heißt, es sind hauptsächlich Vordienstleister, wie man die nennt. Und jetzt haben wir kein eigenes Mobilfunknetz aufgebaut, sondern wir benutzen das Netz der Vodafone. Das heißt, die Vodafone und noch ein technischer Dienstleister dazwischen sind unsere größten Vordienstleister, denen wir auch am meisten Geld bezahlen. Das heißt, das war natürlich was, wo man rangehen kann, was wahnsinnig viel Potenzial hat, wo wir auch jetzt stolz sind, weil wir machen gerade die 2. Bilanz, kommen wir gleich bestimmt noch zu. Aber die sich damit auseinandersetzen, mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, Vordienstleistern, die ja viel Geld von einem bekommen, darüber zu sprechen, wie die eigentlich nachhaltiger werden könnten. Weil das ist ja genau das, was man macht. Man hat plötzlich einen Anlass, weil man sie in eine Gemeinwohlbilanz schreibt, zu sagen, hey, wir würden mit euch gerne mal darüber reden, wie ihr eigentlich mit Mitarbeitenden umgeht, wie ihr das eigentlich mit der ökologischen Nachhaltigkeit seht. Und plötzlich hat man so einen Anlass, weil das einfach so aus dem out of the blue zu machen, fühlt sich tatsächlich im Business-Kontext manchmal so ein bisschen komisch an, hinzugehen mit, hey, du bist ja mein Partner, aber ich wollte jetzt mal, wie macht ihr das eigentlich mit eurem CO2-Fußabdruck? Ja. Da denkt man erstmal, so einen Anlass zu haben, ist einfach bequem. Und das hat dazu geführt, wir haben das mit unserem direkten Vordienstleister gemacht und die sind tatsächlich mittlerweile selber zertifiziert klimaneutral. Wir sind regenerativ, wir denken, wir machen noch deutlich mehr, aber die sind einen großen Schritt gegangen, die wollten das auch, aber die brauchten aus meiner Perspektive so ein bisschen diese Unterstützung, den Drive vielleicht noch von uns zu sagen, hey, macht das jetzt, so und so geht's, wir begleiten euch dabei, wir kennen uns aus, ne, was hält euch ab? Und den Schritt weiter zu gehen, zu sagen, da endet die Lieferkette nicht, sondern was macht eigentlich Vodafone? Warum sind die eigentlich nicht nachhaltig? Und tatsächlich sind wir jetzt mit Vodafone in Gesprächen, wie die schneller nachhaltiger werden können. Und da denken ganz viele Leute, sagen, wieso macht ihr das? Wenn die Vodafone wirklich nachhaltig wird, dann verliert ihr euren Business Case. Dann sage ich, naja,
mein Business Case ist im Moment Retail und dann nachhaltiger Mobilfunk, aber mittelfristig ist mein Business Case Wirtschaftstransformation und also ich brauche das Gefühl, in einem Job zu arbeiten, wo ich an einer lebenswerten Zukunft mitarbeite. Und wenn das in 10 Jahren nicht mehr das jetzige Unternehmen ist, dann mache ich halt was anderes. Wenn der Mobilfunk in Deutschland so nachhaltig ist, dass es da keine Transformation mehr braucht, geschenkt. Dann finde ich einen anderen Job. Aber dahin zu kommen, mit diesem großen Player ernsthaft darüber zu reden, wie die schneller mehr machen können, so viel hätte ich mir nie erwartet, dass ich nach 4 Jahren erreichen kann mit einem Start-up. Und dabei hilft einfach die GWÖ, weil man diese Anlässe schafft, darüber zu sprechen. Ja, ich kann mir vorstellen, das wurde ja auch vorhin in dem Panel schon gesagt, das stärkt vielleicht auch die Partnerschaft. Ne? Also das sind ja jetzt sozusagen Dinge, die durch die GWÖ getriggert, geht man in diese Gespräche mit dem Umfeld, was man hat, spricht über die Dinge und dann stärkt das auch das Verständnis voneinander und auch die Partnerschaft. Jetzt ist es natürlich so, dass man in dem Umfeld des eigenen Unternehmens, also Lieferanten und auch die Kunden, kann man natürlich, sage ich mal, in erster Linie erstmal nur reden und für Verständnis sorgen und gemeinsam was bereichen. Im Innenfeld, also Eigentümer ist auch eine Berührungsgruppe und Mitarbeitende sind eine Berührungsgruppe. Da hat man natürlich auch viel mehr in der Hand. Ich kann mir vorstellen, Berührungsgruppe B, Eigentümer, das war für euch jetzt relativ easy, wenn ihr auch im Verantwortungseigentum seid, oder? Genau, also alle Menschen, die Retail gegründet haben, sind 4 Stück, denen gehört das Unternehmen noch und weil es jetzt im Verantwortungseigentum ist, haben wir eben eine sogenannte Veto-Recht da drin, was einer Stiftung gehört, die dafür sorgt, dass wir dieses Unternehmen nie verkaufen können und die setzen fest, dass wir keine Gewinne privatisieren können. Das heißt, sagen wir mal in 3 Jahren, wir machen 5 Millionen Gewinn, dann brauche ich nicht drüber nachdenken, ob ich eigentlich mir jetzt mal einen Porsche oder doch lieber eine Yacht kaufen soll von dem ganzen Geld, was ich habe, weil das kann ich gar nicht, sondern es geht immer darum, was mache ich denn mit diesem Gewinn, was am meisten den Werten des Unternehmens entspricht. Also baue ich mehr Solaranlagen, stelle ich mehr Mitarbeitende ein, schaffe ich eine bessere Arbeitsumgebung, senke ich die Preise für die KundInnen, weil die mich auch so weit gebracht haben. All das könnte man sich überlegen und eben nicht, dass eine ganz kleine Gruppe von den Eigentümern oder Geschäftsführenden davon reich wird, sondern eher, wie schaffen wir eigentlich am meisten Wohlstand im Sinne von, dass es uns allen, also vielen Menschen davon besser geht, basierend auf den Werten, die das Unternehmen festgeschrieben hat. Und das ist für mich persönlich auch die viel schönere Entscheidung, weil ich plötzlich nicht darüber nachdenken muss, ob mir in 5 Jahren jemand ein Angebot macht, dieses Unternehmen abzukaufen und dann sagt mal Nein zu 10 Millionen persönlich. Ne? Das will ich gar nicht machen müssen, selbst wenn ich es dann hinkriegen würde, weil da hätte ich ein paar schlaflose Nächte, glaube ich. Ja. Weil mit 10 Millionen könnte ich auch viel Gutes machen, aber ich will ja die Wirtschaft transformieren und das heißt, ich will, dass dieser Turbokapitalismus, Startups erfinden irgendwas, entwickeln irgendwas und dann werden sie vor allen Dingen aufgekauft von Corporates, um entweder das zu übernehmen, das ist ja noch der Good Case, aber oft übernehmen die Corporates das gar nicht, sondern kaufen die auch und lassen das so einschlafen, um ihre Marktmacht zu erhalten. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine Veränderung und ich will nicht persönlichen Reichtum, wenn es um Geld geht. Ich will glücklich sein im Leben. Ich will das Gefühl haben, ich arbeite was Sinnstiftendes, ich trage was zu einer positiven Veränderung bei. Das macht mich persönlich reich und dafür brauche ich eigentlich gar nicht mehr Geld, als ich verdiene. Ja, du willst, dass das Geld dem Purpose zur Verfügung steht. Ne? Genau. Deswegen, genau. Jetzt haben wir über die Eigentümer gesprochen und dass es zum Beispiel gerecht verteilt ist, vielleicht das Eigentum, dass man partizipieren kann. Solidarität, Gerechtigkeit ist der zweite Wert von der GWÖ-Matrix und Berührungsgruppe B sind eben die Eigentümer. Jetzt gibt es auch noch den Wert Transparenz und Mitbestimmung, also auch Partizipation und Berührungsgruppe Mitarbeitende. Erzähl da vielleicht noch mal kurz was drüber. Als ihr das angefangen habt, ihr habt das ja, sagst du es ja am Anfang zu 4 vielleicht gemacht, jetzt habt ihr nochmal einen Rezertifizierungsprozess gemacht. Hat das auch in dem Bereich was gebracht, dass die Mitarbeitenden jetzt anders das Unternehmen sehen oder anders partizipieren? Auf jeden Fall. Also da würde ich sagen, wir arbeiten auch nach Scrum, also wir sind ein agiles Unternehmen, aber diese Mitbestimmung und Transparenz nach innen macht wahnsinnig viel aus. Also es hilft zum Beispiel auch neue Mitarbeitende zu finden, weil Leute in Unternehmen arbeiten wollen, wo sie das Gefühl haben, sie können mitgestalten. Und was wir da machen, was ich ganz spannend fand, weil das war mir, ich kenne das auch noch nicht so wahnsinnig lange, wir benutzen ein sogenanntes Konsentverfahren, also nicht Konsens, es müssen nicht alle Ja sagen, sondern wenn man eine wichtige Entscheidung trifft, ich nehme mal das Beispiel Lützerath, wir sind im Januar nach Lützerath gefahren als Unternehmen, um zu demonstrieren, zu sagen, es gibt nicht nur Privatpersonen, die das hier falsch finden, den Kohleabbau und dass überhaupt solche
Gemeinden noch enteignet werden dürfen in Deutschland, um die Braunkohle zu fördern und damit RWE noch mehr Gewinne macht, sondern dass man auch als Unternehmen stehen kann. Aber das hat so große Auswirkungen, ne? Also man muss sich dann unschöne Kommentare auf Social Media anhören, das heißt, die Marketingleute sind involviert, Leute beschweren sich bei unserem Service, also Kundinnen, die sagen, was soll das, ich bezahle euch für Mobilfunk, was habt ihr in Lützerath zu suchen, das heißt, der Service, die Menschen müssen sich das anhören, also alle haben Berührungspunkte damit, das heißt, es war eine wichtige Entscheidung und das haben wir tatsächlich mal im ganzen Team getroffen und dann haben wir dafür plädiert, warum wir das machen wollen, Leute haben gesagt, womit sie Bauchschmerzen haben und am Ende haben wir eine Entscheidung getroffen, indem wir gesagt haben, hat mit dieser Entscheidung jemand Bauchschmerzen? Und wenn niemand mehr Bauchschmerzen hat, dann muss nicht jeder jubeln, dass wir das machen, aber wenn niemand Bauchschmerzen hat, dann machen wir es. Wenn auch nur eine Person sagt, ich kann nicht mehr ruhig schlafen, wenn wir das machen, dann machen wir es nicht. Und das ist eben ein anderes Konzept als Konsens oder Basisdemokratie, was ja ganz lähmend sein kann, das ist relativ dynamisch, weil man da auch nicht, in dem Fall waren es tatsächlich fast alle Mitarbeitenden, aber normalerweise benutzt man so ein Verfahren, dass man eben verschiedene Berührungsgruppen, also die Leute, die wirklich arbeiten, jemand irgendwie aus der Geschäftsführung und sowas, diskutieren das und am Ende trifft man eine gemeinsame Entscheidung, wo niemand Bauchschmerzen mit hat und damit sind alle Gruppen involviert und das geht relativ zügig, ehrlich gesagt. Und das hat auch uns die GWÖ beigebracht, wenn wir das immer wertebasiert machen, dass die Mitarbeitenden das total einfach mitmachen können und auch sagen, krass, ich kann das ja mitentscheiden, weil wenn ich Bedenken äußere, dann werden die gehört, ich kriege eine echte Antwort und entweder sie sind danach entschärft, weil ich was anderes verstanden habe, oder wir ändern die Entscheidung. Und plötzlich waren die, okay, das macht ja ganz viel aus und bringen sich auch ganz anders ein. Also das klingt immer nach Aufwand, aber der Mehrwert, der dadurch entsteht, ist ja, dass wir mit 25 Leuten, die wir sind, haben wir das Potenzial von 25 Menschen, die die Welt verändern wollen. Davon will ich nicht nur 3 Leute in die Strategie involvieren und der Rest soll halt mitmachen, was wir uns überlegt haben, sondern ich will, dass alle Leute Sachen einbringen können und das kann ich darüber halt perfekt. Das bringt mich zur nächsten Frage sozusagen, weil ich weiß, dass ihr jetzt ja auch schon das 2. Mal Täter seid. Ihr seid Wiederholungstäter und habt jetzt, glaube ich, gerade zum Audit eingereicht, ne? Ja. Das neue Zertifikat. Und das heißt, es scheint ja, als ob es euch auch einen Mehrwert bringt. Das heißt, erzähl doch mal, was du jetzt als Vorteile daraus ziehst, dass ihr euch auf diesen Weg begeben habt und dass ihr eine GWÖ-Bilanz aufgestellt habt. Was sind vielleicht auch wirklich tangible, greifbare Vorteile, die sich wirklich auszahlen? Also ein Vorteil, den man heutzutage immer nennen muss, ne? Fachkräftemangel hören alle suchen Mitarbeitende. Zu uns kommen ganz viele Mitarbeitende, weil sie in solchen Unternehmen arbeiten wollen. Und das ist, ne, manche kommen explizit, weil sie in einem GWÖ-Unternehmen arbeiten wollen, manche, weil sie in einem Verantwortungseigentum-Unternehmen arbeiten wollen, manche einfach, weil sie in einem sinnstiftenden Unternehmen arbeiten wollen. Und das heißt, Mitarbeitende zu finden, ist für uns gar keine große Herausforderung, obwohl wir sitzen in Freiburg, also ist auch nicht Berlin, ne? Also das ist eine überschaubar große Stadt und trotzdem finden wir immer die richtigen Mitarbeitenden, habe ich das Gefühl. Das ist ganz klar und tatsächlich, ich würde nochmal dieses Standing gegenüber PartnerInnen rausheben. Dadurch, dass wir das alles auf so einer Wertematrix basieren, geht es gar nicht darum, ich gehe gar nicht in Verhandlungen und sage, ich biete 70, dann er sagt 30 und ich sage 50, okay, dann machen wir 50, sondern ich gehe in Verhandlungen und sage, also, ich habe mir überlegt, wenn wir so und so machen, das ist aus meiner Perspektive für uns fair und für euch fair, das ist einfach eine faire Verteilung, siehst du das auch so? Und das Gegenüber ist ganz oft, Moment, ja, das ist fair. Ja, dann brauchen wir gar nicht verhandeln, sondern wir reden darüber, dass es für alle, also ich soll was verdienen und meine Partner müssen auch was verdienen, also als Unternehmen, ne, nicht ich persönlich, dass wir alle davon profitieren und dabei natürlich die Kundinnen gut behandeln und alles und dann haben wir einen echten Mehrwert und das ist ein Mindshift. Also ich habe vorher klassisches Business gelernt, ich habe klassische Verhandlungen geführt früher, wo es eher darum ging, das meiste rauszuholen und die waren zäh, die haben Energie und Zeit gekostet und am Ende hatte man latent das Gefühl, ein bisschen mehr hätte ich noch rausholen können vielleicht. Ja. Und das habe ich jetzt nicht mehr, sondern ich habe das Gefühl, das ist für dich gut, das ist für mich gut. Ja. Das ist einfach fair. Business fühlt sich plötzlich gut an und macht Spaß. Ja. Genau, okay. Du guckst mich so an. Genau, wir haben noch die letzten 10 bis 7 Minuten für Q&A mit dem Audience, mit dem Publikum eingeplant. Das heißt, das würde ich jetzt machen, außer ihr habt noch ein ganz wichtiges Statement, eine Frage. Nee, dann machen wir hier an der Stelle. Ein Traum.
Das ist euer Moment, perfekt. Die erste Hand geht hoch, die zweite Hand, die dritte. Wer bietet mehr? Wahnsinn, 5 Fragen, dann müssen wir uns beeilen. Wir fangen hier drüben an. Und fangen, perfekt. Das war knapp. Ja, danke erstmal für die Einblicke. Ich beschäftige mich zum Glück sehr, sehr tief mit der GWÖ im Bereich Tourismusindustrie. Und ein Problem, auf das wir immer wieder treffen, ist, dass die Frage ist, wie man KPIs findet, die man nach außen kommuniziert, die Leute verstehen, die nicht dieses GWÖ-Thema verstehen. Weil GWÖ bedeutet ja, Wirtschaften grundlegend komplett anders zu denken, wenn man es mal wirklich durchdekliniert. Und du hast so schön gesagt, es geht eben nicht nur um Umsatz, Unternehmensgröße und so weiter. Aber wenn ich dann da stehen habe, okay, wir haben ein Rating 83 Punkte in der GWÖ-Matrix, dann hilft es den Leuten auch nichts. Also habt ihr da Ansätze gefunden? Weil ich frage mich die ganze Zeit in der Praxis, wie misst man Beitrag zum Gemeinwohl, wie misst man Verantwortung? Ich kann ja nicht sagen, ich habe 5 Punkte in Verantwortung. Gute Frage. Was sagst du, Ulrich? Soll ich beantworten, ja? Okay. Also es ist ein Problem, definitiv, klar, weil KPIs finden, die dann auch noch aussagekräftig sind, und das merken wir auch im Matrix-Entwicklungsteam, weil wir die Matrix ja auch sozusagen für ein globales Movement auch entwickeln wollen, und da wird es dann nochmal schwieriger, weil ich vielleicht Kennzahlen habe oder Kontexte habe, die andere Kennzahlen wieder erfordern. Ich glaube, dass es am Ende aber auch gar nicht so sehr ein Kennzahlending ist, sondern die Kennzahlen sind dann sozusagen nur der Anlass, miteinander zu reden. Also über die Kennzahl, die der andere nicht versteht, kommt man ja gut auch ins Gespräch, das zu erklären. Und du hast ja vorhin auch ein paar Mal gesagt, dass es um Werte geht und um dieses Grundverständnis. Und am Ende ist das, glaube ich, klar, also wir von der GWÖ, von der Bewegung her, suchen auch solche Kennzahlen, um da eine tolle 83 ausrechnen zu können. Aber das ist alles andere als praktisch wirklich einfach lösbar. Vielleicht noch kurze Ergänzung, Alma. Habt ihr das irgendwie auf eurer Webseite gut übersetzt? Genau, wir haben eine Preistransparenz, kannst du dir mal angucken, für die Kundinnen, damit man weiß, warum, was, wie viel kostet. Und wir haben so Schieberegler, in welchen Bereichen wir wie stark sind. Und darunter stehen mal 3 Sätze für die Argumentation. Das ist auf unserer Werteseite. Das finden die Kunden grandios und ist relativ leicht zu machen, fand ich. Cool. Nächste Frage. Yes. Ich frage mich so ein bisschen, welche Rolle die Gemeinwohlökonomie bei der Finanzierung eigentlich gespielt hat. Hat euch das geholfen oder stand euch das eher im Weg, weil irgendwie klar war, okay, dafür geht auch Kohle drauf? Bei Finanzierung? Genau, bei Finanzierung habe ich verstanden, ob dafür auch Geld drauf geht, meinst du? Ob euch das gehindert hat an der Finanzierung nee. Oder bei der Investorensuche? Ich würde sagen, es hat uns nicht gehindert, sondern eher geholfen. Wir sind aber sehr stark crowdfinanziert. Also wir haben insgesamt 3 Crowdfunding-Kampagnen gemacht und da war es eher ein Mehrwert, weil wir da auch diese Berührungsgruppe Investorinnen sehr demokratisch gestaltet haben, weil wir gesagt haben, Kleinstinvestorinnen ab 250 € können am Erfolg von Retail partizipieren und damit sogar quasi gleich wieder für die GWÖ einen Mehrwert geschaffen haben für unsere Bilanz, aber auch unseren Wert entsprechend viele Menschen quasi reingeholt haben. Deswegen hat es sogar eher geholfen. Aber es ist ein spezieller Fall. Nicht alle können es so machen, denke ich. Nächste Frage. Ja, vielleicht noch dein Name und dann die Frage, genau. Moritz von der E.ON. Ich habe eine Anschlussfrage zur Finanzierung. Ihr habt gesagt, ihr erwirtschaftet Gewinne, aber könnt die nicht entnehmen. Wie findet ihr denn Investoren, die Lust haben, in ein Unternehmen zu investieren, aus dem sie keine Gewinne entnehmen können? Wir haben Impact-Investorinnen. Also bei uns haben Leute Geld gegeben, tatsächlich normalerweise über Nachrangdarlehen oder nicht stimmberechtigte Anteile könnte man auch haben, die eine Verzinsung dafür bekommen und zum Beispiel einen Sitz in einem Beirat, also dabei sein dürfen oder uns beraten können, was ja auch ein Mehrwert sein kann auf jeden Fall. Aber bei uns investieren vor allen Dingen Leute, die einen Mehrwert schaffen wollen mit ihrem Geld, parallel zu fairen Zinsen. Aber deswegen haben wir eben mehrfach Crowd-Investing gemacht, wo viele Leute 1.000, 2.000 € investiert haben und uns die leihen. Aber wir haben auch Ecosia zum Beispiel hat bei uns investiert und wir hatten tatsächlich auch Angebote von größeren Investorinnen, die Anteile haben wollten. Aber genau, immer wenn es wenn die das 10-fache zurückhaben wollen innerhalb von 5 Jahren, haben wir gesagt, das ist mit diesem Wert nicht vereinbar. Aber man kann Investoren auszahlen. Also ich kriege auch eine Gründungskompensation für die ganze Zeit, wo ich kostenneutral gearbeitet habe, kriege ich auch eine Kompensation, aber in einem Maß, was am Anfang festgelegt wird und eben nicht, je nachdem wie erfolgreich wir sind,
10% vom Unternehmen kann ich verkaufen, sondern halt ein festgelegter Wert. Und manche Investoren machen das auch. Vielleicht kurze Ergänzung. Ulrich, hast du gute Cases von Startups, die nicht crowdfinanziert sind, die es trotzdem geschafft haben? Ich habe jetzt Oder keinen Unternehmen? konkreten Case, aber das ist ein generelles Thema und natürlich ist in der Berührungsgruppe B Investoren, Eigentümerschaft, ist jetzt nicht sozusagen, man hat 100 Punkte, wenn man Leute findet, die einem Geld schenken. Ne, also so ist es nicht. Also es ist schon immer auf einem wirtschaftlichen Grund. Wir sind ja die Gemeinwohlökonomie, es soll sich schon rechnen. Aber wie einmal gerade sagte, es geht halt um Investoren, die nicht unbedingt den Exit in 10 Jahren zum 10-fachen machen wollen, sondern die langfristig ein Einkommen haben wollen und auch wissen, dass sie vielleicht auf einen Teil der Rendite verzichten zugunsten etwas Gutes. Frage hier vorne. Ja, ich habe eine Frage zum Thema Datenschutz, Privatsphäre und GWÖ. Gerade bei einem Mobilfunkanbieter ist das natürlich eine Frage, weil ich könnte mir vorstellen, dass Vodafone zum Beispiel großes Interesse daran hat, auf welchen Webseiten sind denn unsere Kundinnen und Kunden unterwegs, mit wem telefonieren die, wo telefonieren die überhaupt hin. Und da wollte ich mal fragen, wie ihr das handhabt. Genau. Super spannende Frage, danke. Über Datenschutz darf ich viel zu selten reden. Es ist tatsächlich so, dass Vodafone nicht weiß, wem meine Rufnummer gehört. Die kennen meine Handynummer und die SIM-Kartennummer und das ist alles. Die wissen nicht, dass ich eine Frau bin, wann ich Geburtstag habe, wo ich wohne, es sei denn, sie tracken mich, was sie nicht dürfen, rechtlich gesehen, weil diese Daten über Website-Besuche, die Verbindungsdaten, die wir brauchen für Abrechnungszwecke, die hat Vodafone, aber halt nur zur Mobilfunknummer ohne Namen oder personenbezogene Daten dazu. Die haben nur wir und wir werten das eben nicht aus und wir löschen das auch, wenn wir es für Abrechnungszwecke nicht brauchen. Also ich brauche deinen Datenverkehr gar nicht tracken. Wenn du 7 GB oder 15 GB Inklusivvolumen hast und du hast jetzt 2 verbraucht, dann brauche ich das gar nicht tracken, was genau du machst. Oder bei einer Flatrate brauche ich die einzelnen Anrufe für die Abrechnung nicht, wenn du keinen Einzelverbindungsnachweis möchtest. Und alle diese Daten, die wir nicht brauchen für Abrechnungszwecke, löschen wir einfach. Das machen die Netzbetreiber fairerweise nicht. Aber die müssen die so schnell wie möglich löschen, wie es mit uns vereinbart ist. Und die wissen halt einfach viel weniger. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Und das ist schon das Maximum, was man mit Mobilfunk machen kann. Aber wir haben auch gemerkt, dass außer uns so gut wie niemand darüber nachgedacht hat, wie man eigentlich möglichst viel Datenschutz im Mobilfunk betreiben kann. Weil gerade während Corona haben ja eher diese Auswertung mit Bewegungsdaten, haben alle plötzlich gesagt, wie praktisch, wenn wir das haben. Und da wurde auf personenbezogenen Datenschutz wieder weniger Wert gelegt. Und da bilden wir einfach einen Kontrapunkt, genau. Und da können wir viel machen. Abgesehen davon kannst du... Eine schnelle Frage schaffen wir vielleicht noch. Ich glaube, es gab eine Hand, die ich übersehen habe auf der Seite, oder? Ja, genau. Wunderbar. Immer trauen. Hopp. Gut. Ich hätte noch eine Frage. Also erstmal vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand das super, super inspirierend. Ihr habt ja ganz am Anfang Werte festgelegt für das Unternehmen. Aber die Welt verändert sich ja auch, man sich auch irgendwie. Legt ihr manchmal auch, also ändert ihr manchmal auch einen Wert oder mehrere? Oder hat sich das so in den letzten Jahren, ist das immer bei den 4 oder 5 Werten geblieben? Es bleibt immer bei den gleichen Werten, weil stell dir das eher vor wie deine Moralvorstellung. Ne? Wir legen Wert auf Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz. Das sind Moving Targets. Ne? Im Datenschutz kann man immer mehr machen oder die Gesetzeslage verbessert sich und das gilt im Klimaschutz auch. Ne? Wenn wir 2035 hoffen wir mal in der EU klimaneutral wären und sagen, so viel brauchst du da gar nicht mehr, dann geht es vielleicht um Biodiversität zum Beispiel. Ne? Also, aber da Nachhaltigkeit so ein großer Begriff ist mit ökonomisch, ökologisch und sozial, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir es schaffen, dass es da nirgendwo mehr Probleme gibt. Und deswegen, da das so Basiswerte sind, glaube ich, brauchen wir die zum Glück nicht verändern. Sie stehen auch in der GmbH-Satzung drin, wir gucken ab und zu rein, passt noch alles, sonst müsste man sie ja ändern. Aber nee, die sind sehr allgemein und so war es auch gedacht tatsächlich. Wir haben noch 2 Minuten, bevor es in die Pause geht. Ich würde gerne noch mal eine Ergänzung machen, und zwar Punkt Datenschutz und auch Werte. Also die Werte sind natürlich etwas sehr Grundlegendes, wie du sagtest, und die gilt es halt zu finden. Die sollen natürlich schon dauerhaft sein, aber zum Punkt Datenschutz vielleicht nochmal, es geht auch in dieser GWÖ, wenn man das als Unternehmensführungsinstrument oder als Organisationsentwicklungsinstrument auch einsetzt, geht es eben darum, diese Spannungsfelder aufzumachen. Also natürlich will ich irgendwie Datenschutz, aber ich will vielleicht auch Transparenz. Ich will ja vielleicht auch was draus machen. Ich will vielleicht divers sein, also ich will in meinem Unternehmen alle Ethnien, Rassen, Geschlechter, was auch immer. Aber wenn ich das dann gar nicht erfassen darf, wenn ich dann gar nicht fragen darf, ob es so ist, da habe ich schon wieder, und es geht darum,
diese Spannungsfelder aufzumachen und es zunächst mal ins Bewusstsein zu kriegen und damit dann überhaupt umgehen zu können. Da ist schon viel gewonnen, wenn mir als Unternehmen und eben nicht nur den 4 Strategen am grünen Tisch, sondern allen Mitarbeitenden diese Punkte und diese Spannungsfelder bewusst werden, weil dann können sie damit auch umgehen. Bevor wir in die Pause gehen, dreht euch schnell nach links oder rechts um und unterhaltet euch eine Minute drüber. Was habt ihr aus diesem Vormittag für eure Arbeit schon mitgenommen? Also habt ihr heute Morgen schon was gehört oder gelernt, was euch in den nächsten Tagen weiterhelfen wird? Die Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Dreht euch um. Stimmt das, ja. Ihr könnt gerne noch weiter plaudern. Bevor ihr den nächsten Satz anfangt, 2 Dinge. Wo trifft man euch, wenn man noch mehr Fragen hat? Ich habe den Stand direkt Richtung Impact Stage. Ist unser Stand von Retail, da bin ich heute und morgen noch anzutreffen. Kommt gerne vorbei. Super. Und wir sind quasi gar nicht weit von euch. Wir sind dann einmal um die Ecke, also auch hier vorne in Halle 2, N13. Cool, nutzt die Gelegenheit. Vielen Dank Ulrich, vielen Dank Alma. Dankeschön, dass wir hier sein durften. Plaudert gerne weiter. Wir machen ansonsten aber die Mittagspause, also nehmt das Gespräch mit. Ihr könnt das jetzt noch eine Stunde lang führen, bevor der nächste Programmpunkt ansteht. Und ich freue mich, euch nach der Pause hier wiederzusehen.
Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Herzlich willkommen bei der Transformation Stage. Wer ist jetzt gerade zum ersten Mal hier bei der Bühne? Herzlich willkommen, großartig. Ich hoffe, ihr habt die Pause genossen, habt schon viele coole Leute kennengelernt, gute Connections gemacht und viel Input mitgenommen. Hier auf der Bühne geht es wirklich darum, wie transformieren wir die Unternehmen, die jetzt nicht den Luxus haben, auf der grünen Wiese anzufangen und ein neues Impact-Business-Model von Grund auf zu konzipieren, sondern die in Legacy-Unternehmen stecken, die große Transformation umbauen wollen und ihren Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wollen. Heute Morgen hatten wir schon das Thema Purpose und Leadership. Was ist die große Vision? Aber jetzt kommen wir dazu, wie wir das umsetzen, denn es ist eine Transformation, es ist Change Management, es ist nicht nur ein kleines bisschen Compliance oder wir lassen mal ein Team loslaufen, was ein bisschen was umsetzt, sondern die ganze Organisation muss mitziehen. Und seien wir ehrlich, wenn es um Transformation geht, in Deutschland, ich glaube, wir haben uns jetzt, wenn wir in die digitale Transformation schauen, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in den letzten 10, 15 Jahren. Das heißt, haben wir da schon so viel gelernt, dass wir es wirklich auch jetzt mit der Nachhaltigkeitstransformation hinbekommen? Wie kriegen wir das hin? Und unser nächster Speaker weiß dazu sehr, sehr vieles, vielleicht sogar so viel wie nur wenige in Deutschland, denn er hat in der digitalen Transformation schon super mitgemischt, bei Haufe, Kienbaum, Telekom, auch unter anderem als Chief Innovation Officer die digitale Transformation vorangetrieben, hat ein Gap Year gemacht, hat sich voll und ganz dann auf das Thema Nachhaltigkeit und ganz speziell Enkelfähigkeit konzentriert und eine große Expertise da aufgebaut, was genau den Change angeht. War der Geschäftsführer vom Zukunftsinstitut, jetzt Geschäftsführer bei Synergie Zukunft, B Corp Leader und hat eine ganz spezielle Methodik entwickelt, mit der Organisationen sich formvollendet auf den Weg machen können. Es nennt sich Impact Business Design, sein neuestes Buch. Und er ist heute hier, um es in gerade mal 30 Minuten zusammenzufassen. Das heißt, wer keine Lust hat zu lesen, der ist jetzt hier genau richtig. Herzlich willkommen, Stephan Grabmeier. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Gebt ihr mir meine Slides? Noch? Sehr gut, wunderbar. Ja. In 30 Minuten ist das Buch nicht zusammenzufassen und auch all das Wissen über Transformation nicht, aber ich würde gern einen kleinen Impuls hier heute geben und ich möchte natürlich auch ein bisschen was wissen, so wo steht ihr und was habt ihr vor? Also von da, nehmt es gern als ein interaktives Forum. Ich denke, ich habe so 15, 20 Minuten Impuls und dann lasst uns auch gerne darüber sprechen, wo steht ihr? Ich sage jetzt, du hast gesagt, B-Corps, ich darf in der B-Corp-Community sein. Mal kurz Hand hoch, wer ist von den B-Corps alles hier? Oh, wow. Also vielleicht eins, wer B-Corps noch nicht kennt, ja, nehmt kurz diejenigen, die die Hände hoch hatten und sagt, sag mal, erklär mir, was ist denn das eigentlich? Was macht denn ihr? Was sind B-Leader? Oder da draußen ein Stand. Also von daher, lasst uns die Netzwerke zusammenbringen und entsprechend vernetzen. Das Thema Impact Business Design, ich hab 2 Teile dabei. Ich würde so ein paar wenige Ankerpunkte euch aufzeigen, wie kam es zu dieser, sage ich mal, zu dem Rahmen, was das Buch umgibt und dann ins Methodische einsteigen. Also es wird schon methodisch werden, aber genau darum geht's. Es geht darum, wie gestalten wir die Impact Economy. Ich durfte letzte Woche beim Enkelfähig Summit in Duisburg sein. Wer war beim Enkelfähig Summit? War jemand? Miriam, du warst da. Enkelfähig ist ein Begriff, den ich sehr, sehr gerne nutze. Impact Economy beschreibt sicherlich auch sehr gut. Enkelfähig sagt von sich, enkelfähig ist das Wirtschaften im 21. Jahrhundert. Worum geht es? Dass wir auf der einen Seite natürlich an den planetaren Grenzen uns orientieren, dass wir systemisch denken und vor allen Dingen dieses Thema der Langlebigkeit, also der unendlichen Spiele, das ist ja auch etwas, was wir aus dem Systemischen heraus kennen, als eine kurze Definition. Ich zeige jetzt ein paar Ankerpunkte und ich bin mir sicher, so wie ihr hier seid, ihr werdet das alles kennen. Das heißt, auf der einen Seite geht es natürlich um die planetaren Grenzen, die aber eingebettet all diejenigen, die sich mit der Donut-Economy auseinandersetzen, natürlich in den gesellschaftlichen Konstrukt, also sprich das, was wir oder was in der Donut-Economy ja den Safe and Just Space genannt wird, also wie bringen wir die planetaren und die sozialen, das soziale, gesellschaftliche Fundament zusammen. Ein Ankerpunkt. Ein weiterer Ankerpunkt, wo befinden wir uns, wenn wir über enkelfähig sprechen? Wir kommen von einem und leider immer noch geprägten Shareholder Value. Wir sind, also links beginnend, Shareholder Value Ende der 1960er, Mitte 1970er Jahre, Milton Friedman
der 76 den Wirtschaftsnobelpreis für das Prinzip der Geldmaximierung bekommen hat. Man muss sich vorstellen, das war damals ein Gegenmodell, was Friedman gemacht hat, weil die Meinung war, dass große Unternehmen einen gesellschaftlichen Mehrwert liefern sollen, einen gesellschaftlichen Impact haben sollen. Und er ist den Gegenbeweis angetreten und hat gesagt, das Einzige, worüber oder wogegen sich große Unternehmen verpflichten sollen, sind ihre Shareholder. Und das war das Prinzip der Geldmengenmaximierung. Ende der 1980er, Mitte 90er kam das Triple-Bottom-Line-Modell als Ergänzung zum Bottom-Line-Modell, also aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Und wo wir heute sind, ist das ganze Thema der systemischen Verankerung des System Values, nämlich wo stehen wir und wo verstehen wir das, wo wir als Unternehmen, als Individuen, als Gesellschaft denn im Systemischen stehen. Zweiter Ankerpunkt. Dritter Ankerpunkt, und sage es, ich glaube, das war alles, wo ihr heute in der ersten Session auch schon gesprochen habt, über das Thema Regeneration. Wir sprechen also, oder wir sollten nicht über die Nachhaltigkeit sprechen, weil Nachhaltigkeit heißt, dass kein Schaden entsteht. Es ist schon so viel Schaden entstanden, dass wir ins Regenerative müssen. Das heißt nicht nur Schlechtes weniger schlecht machen, sondern wirklich etwas zur Regeneration mit einzubringen. Das sind ein paar Ankerpunkte. Ich glaube, für die allermeisten ist das bekannt. Aber nicht jeder bringt das Wissen schon mit, ja, der sich jetzt auch mit dem Buch und mit der Organisationsentwicklung beschäftigt. Ich habe noch zwei. Wir sprechen auf der einen Seite, wenn wir auf den planetaren Grenzen sind, ja oft über die Tipping Points, über sogenannte negative Tipping Points. Wir nehmen sehr, sehr gerne die positiven Tipping Points mit rein. Die Professor Ilona Otto ist eine fantastische Wissenschaftlerin, Universität in Graz, die positive Tipping Points untersucht. Und positive Tipping Points haben auf der einen Seite natürlich mit Lenkungswirkungen zu tun, beispielsweise der Finanzmarkt als Lenkungswirkung. Also da zeigen die Studien, dass wir 9-10% ungefähr der Player, die in nicht fossile Energien investieren, einen ersten Kipppunkt erreichen. Das Thema der Vorbilder, der Beispiele, der Role Models, so wie wir sie hier auch sehen, ja, also nicht nur im Unternehmen, sondern natürlich auch, wenn wir über das Thema, in dem Fall Energien, das Thema der Transparenz, ja, wie machen wir die Dinge transparent, wie machen wir sie anfassbar, und Normen, Werte und Bildung ist ein ganz großer Punkt. Ihr seht es in der Zeitleiste, ist das natürlich eine Unterschiedlichkeit, also in der Lenkungswirkung, ordnungspolitisch können wir sehr schnell viel erreichen. Wenn wir an Verhalten und an Haltung gehen, dauert es natürlich viel, viel länger. Aber wir haben die Chance auf positive Tipping Points und ich glaube, auch darauf sollten wir uns konzentrieren. Und wenn wir jetzt so ein Buzzword-Ranking machen, da ist Impact mit drin, dann gehört da wahrscheinlich Purpose irgendwie mit rein und Agile gehört irgendwie mit rein, dann erlebe ich, dass Impact sehr, sehr unterschiedlich definiert wird. Und wir nutzen eine Definition von der Fineo-Wirkungstreppe und Impact hat eine klare Definition. Also im Output-Bereich ist das so in den ersten 3 Stufen, wenn wir als Organisation Services, Informationen, Angebote zur Verfügung stellen und unsere Zielgruppen akzeptieren die Angebote. Die nächsten 3 Stufen, und ab da sprechen wir das erste Mal über Wirkung, ist, wenn Zielgruppen ihr Handeln verändern, das Bewusstsein dazu verändern, vielleicht sogar sich Lebenslagen verändern, und über wirklichen Impact, wenn sich Gesellschaft verändert. Das heißt nicht, dass man sofort, wenn man in Transformationen ist, auf Stufe 7 kommt, wenn man da noch nicht ist. Wir sehen das häufig bei jungen Unternehmen, die gründen. Wer von euch ist Gründer, Gründerin, gerade gestartet? Ja, die genau aus diesen Gründen heraus auch sagen, okay, was ist das Problem und wie will ich eine unternehmerische Lösung für dieses Problem finden? Und wir haben leider viel zu viele Lösungen, für die wir überhaupt kein Problem haben. Und das ist das Wichtige, wo kann ich dort ansetzen und wie kann ich in meinem Reifegrad dahingehend auch wachsen. Also das waren ein paar Ankerpunkte, um zu verstehen, was hat uns dazu gebracht, zu sagen, wie können wir jetzt Organisationen helfen, ein Design oder Instrumente, eine Methodologie an die Hand zu geben, um diesen Wandel, den nächsten Schritt zu gehen, zu gestalten, Transformationen zu gestalten. Das ist kein Nachhaltigkeitsmodell, sondern es ist ein generisches Organisationsentwicklungsmodell, was wir jetzt in der Synergie Zukunft natürlich in unserem Beratungskontext einsetzen.
Wir haben 2 Schwerpunkte, das ist das Thema Zukunftsdesign und das ist das Thema Begleitung von Nachhaltigkeit, das aber natürlich unterschiedliche Kontexte haben kann. Nicht jede Transformation findet in der Nachhaltigkeit statt, natürlich und hoffentlich so viel wie möglich, aber es können ganz, ganz andere Kontexte sein. Und jetzt tauche ich ein bisschen ins Buch ein, das heißt, oder vielleicht Frage, wer hat, ganz kurz, mehr Hand hoch, hat schon mal jemand gelesen? Oh, Miriam, David, okay, super, vielen Dank schon, die Ersten. Also auch hier könnt ihr gerne vielleicht eure Sicht nochmal mit einbringen. Wir haben ein Modell entwickelt, was in 13 Schritten einen Weg aufzeigt und in 3 Phasen gegliedert ist. Und diese Phasen, wenn ihr sie seht, genau, die sind in Reihenfolge. Nicht jedes Projekt, nicht jeder Startpunkt läuft von 1 bis 13 ab, das ist auch klar. Aber wir haben ein vor allen Dingen ein systemisches Modell. Und ich möchte euch 3 wesentliche daraus vorstellen. Der Kern des Ganzen ist das sogenannte Impact Business Oszillogramm. Oszillogramm deswegen, wer aus dem Systemischen kommt, ihr wisst, Systeme sind dynamische Modelle. Und Systeme oszillieren. Also im Physikunterricht oszillieren heißt, da entstehen Schwingungen, da wechselt Innen und Außen, Systemgrenzen verändern sich, also deswegen die Begrifflichkeit auch des Oszillogramms. Wir arbeiten mit bestimmten Hebelstufen. Wir haben 3 sogenannte Transitionshebel. Und Hebel, denkt nochmal zurück an den Physikunterricht, ein großer Hebel hat eine große Hebelwirkung, ein kleiner Hebel hat eine kleine Energieübertragung. Also von daher schauen wir natürlich immer, wo können wir mit welchen Hebeln etwas bewirken. Und diese 3 großen Hebel, die haben 7 Subhebel und das beschreiben diese Kreise hier, die ihr seht. Wir starten immer im äußeren Antrieb. Erinnert euch nochmal an das System Value, nämlich wo sind wir eingebettet, in welches System und vor allen Dingen, wie nehmen wir das System wahr? Was wirkt auf uns aus dem größeren System, in dem wir uns befinden? Welchen Bezug haben wir zur Natur? Welchen Bezug haben wir zu den Bedürfnissen von Menschen? Da geht es nicht um Kunden, sondern um die Bedürfnisse von Menschen. Welchen Bezug haben wir zur Gesellschaft? Der innere Antrieb startet in der Regel immer mit dem Purpose. Und der Purpose ist eine enorm wichtige Hebelwirkung, nämlich der Zweck, nicht der Sinn. Unternehmen brauchen keinen Sinn, sie brauchen einen Zweck. Der Zweck, wozu gibt es das Unternehmen? Oder ich stelle die Frage gern andersrum, was würde dem Markt fehlen, wenn es euer Unternehmen nicht mehr gibt? Und die Frage solltet ihr relativ schnell beantworten können. Also wofür gibt es euer Unternehmen? Wofür habt ihr eine Lösung für welches Problem? Und wenn das klar ist, kann ich alle anderen Ableitungen machen, von der Mission, von der Vision, die aufzubauen, dann in eine Strategie zu kommen, wie setze ich meinen Purpose um, dann in Ziele zu kommen. Und diese beiden Subhebel im Antriebshebel haben die größte Hebelwirkung. Gehen wir weiter in den Potenzialhebel, sind wir im Bereich Markt, Kunde, Trends, Marktangebote, Kunden, Konsumenten. In der Organisation sind wir im Organisationsdesign, in der Struktur, in den Prozessen, in die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten wollen, Verhalten, Kultur. Im Ökosystem sind wir ein Partner, im Lieferantensystem, mit wem wollen wir arbeiten und mit wem wollen wir nicht arbeiten. Welche Haltung wünschen wir uns? Wie schauen wir auf Mitbewerber? Sind Mitbewerber immer Mitbewerber oder vielleicht auch Partner? Dann kommen wir zu dem inneren Kern. Die Hebel werden kleiner, nämlich das Wertangebot. Also was haben wir, was verkaufen wir, was ist unser Produkt, was ist unser Service, was ist die Lösung, die wir liefern. Und wir haben dann die Resonanz, sprich die Botschaft, die Kommunikation, die Markenkern, die Werte, die Wirkung und das Feedback, was wir auch wieder mit reinnehmen. Und wenn ihr da drauf schaut, dann ist das alles nichts Unbekanntes. Was wichtig ist, und das werdet ihr spätestens in der Anwendung dessen, wir gehen also wirklich über bestimmte Templates hinaus, wie Canvases durch, Fragen gestützt und gehen durch alle Perspektiven und durch alle Elemente immer in einer Today-Perspektive, das heißt, wo kommen wir her und wo stehen wir heute, und in eine Tomorrow-Perspektive, wo wollen wir hin? Und im systemischen oder im systemischen Business-Kontext haben wir immer Kopplungen.
Und das ist die nächste Aufgabe, nämlich wie hängen diese Dinge denn alle miteinander zusammen? Also wenn ich ein Verständnis dafür habe, wo stehe ich heute und Verständnis dafür habe, wo will ich morgen hin, wie hängen die Dinge zusammen? Und die Kopplungsfaktoren sind die Kommunikation und es ist das Kapital im Business-Kontext. Und wir nutzen auf der Kapitalseite da orientieren wir uns an den Prinzipien der Economics of Mutuality, also der Gegenseitigkeit, nämlich 4 Kapitalformen, das Humankapital, das Sozialkapital, das Naturkapital und natürlich das Finanzkapital und die Kommunikation. Also immer die Frage zu stellen, egal wo ich bin, auf welchen, wie hängt das eine denn mit dem anderen zusammen und welche Auswirkungen hat es auf Kommunikation und welche Auswirkungen hat es aufs Kapital. Und das merke ich in vielen Organisationen, das ist nicht so eine gewohnte Übung. Und manche Organisationen sind super genial auf der kommunikativen Seite. Ja? Das erlebe ich oft so in der Startup-Szene oder in der NGO-Szene, ja? Die ein unglaublich purpose-getrieben nach außen Dinge kommunizieren, aber auf der Kapitalseite wenige Antworten haben. Und natürlich auch das Umgekehrte, die auf der Kapitalseite super stark sind, aber echt mies in der Kommunikation. Also beide Dinge brauchen eine gute Kombination. Ein weiteres Instrument, wo wir draufschauen oder wo jede Organisation draufschauen sollte, ist der sogenannte Adaptive Cycle. Systemisch wieder, wir sprechen immer über unendliche Systeme. Wir sprechen nicht um Endlichkeit, sondern um unendliche Systeme. Und jedes System und jede Organisation befindet sich in Lebenszyklen. Das ist kein Produktlebenszyklus, sondern es ist ein Zyklus der Organisation. Also jedes Unternehmen hat irgendwo einen Startpunkt, eine Innovation, eine Idee, ja? Hoffentlich so gut, dass es irgendwann wächst. Und jetzt bitte die Linien, die ihr seht, die sind natürlich iterativ zu sehen. Ja? Das sind viele Iterationen, Rückschläge, wieder nach vorne. Aber in diesem Abwärtsloop, und das kann auch mal ein paar Monate dauern, das kann ein paar Jahre, das kann sogar auch Jahrzehnte dauern, dass man in bestimmten Lebenszyklen und Phasen ist. Kommen Organisationen in Stabilitätsfaktoren. Das ist das meistens, wo so Teams entstehen, HR, Finance und so weiter, also die Organisation stabilisieren, wo Prozesse besser werden, wo wir sehr über Effizienz sprechen, wo wir die Kosten gut im Griff haben. Die Betriebswirtschaftler würden sagen, das ist der Abschöpfungsmechanismus, den wir dort drin haben. Ja? Irgendwann hat jedes System einen Kollaps. Das kann von außen kommen, das kann durch Regulatorik sein, das kann weil Wettbewerber besser sind als wir. Und dann ist die Frage, wie kommen wir in die Erneuerung? Und ist die Erneuerung eine Erneuerung oder ist es etwas, wo wir uns im gleichen Kreise noch effizienter bewegen? Ich durfte in vielen, auch großen Unternehmen sein, das sind so immer die, jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen, Kosten abbauen, Personal reduzieren und noch etwas mehr Anstrengung, als wir es schon vorher gemacht haben. Das sind häufig solche Programme, die hier kommen. Das heißt, man bleibt im gleichen Zyklus. Man kommt aber nicht ins Redesign. Oder ich komme eben ins Redesign und wo befinde ich mich da? Also ganz unterschiedliche Phasen und das sieht ziemlich easy aus, soll es auch, aber jede Phase hat unterschiedliche Skill-Level. Jede Phase hat unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Jede Phase braucht andere Kommunikation. Jede Phase braucht unterschiedliche Settings, Organisationsdesigns. Also da steckt sehr, sehr viel hinter dem Ganzen. Und das Letzte, was ich noch mit einbringen will, jetzt könnten wir systemische Modelle bauen ohne Ende. Und ich bin sicher, viele von euch haben auch gute Werkzeuge, die ihr nutzt. Transformationen werden nicht dadurch gelingen, sondern Transformationen gelingen durch den Bewusstseinszustand, wo stehen wir als Organisation und wie nehmen wir unsere Denk-, Fühl- und Handlungsmuster wahr. Und wir haben uns auf Basis der Spiral Dynamics unser Impact Business Oszillogramm genommen und haben das übereinander gelegt und haben eine Online-Analyse gemacht. Wir haben das deswegen gemacht, weil wir kein Instrument gefunden haben. Die Spiral Dynamics werden auf individueller Ebene genutzt, die werden auf Teamebene genutzt, aber noch nicht auf organisationaler Ebene, sodass ihr als Organisation für eure Organisation eine Einstufung vornehmen könnt, wo steht ihr in diesen Bewusstseinsstufen. Wieder Today-Perspektive, Tomorrow-Perspektive. Und was wir glauben, und das ist die Hypothese hinter dem Modell, ist,
dass wir beide Dinge, wir brauchen den systemischen Zugang und wir brauchen das Bewusstsein, wo stehen wir, dass wir diese beiden Dinge verbinden müssen. Und wir glauben, in dieser Verbindung liegt der Garant dafür, dass Transformationen besser funktionieren. So, das war jetzt ein kurzer Einblick in die Methode. Ja? Das Ganze haben wir aufbereitet in Buchform. Und das Buch ist das Medium. Wir haben es aufbereitet als digitale Toolbox. Also alle Templates, die da drin sind, könnt ihr nutzen, runterladen und dort einsteigen. Und wir haben, wie gesagt, die Online-Analyse. Und das ist das, was wir damit bewirken wollen. Menschen zu begeistern, zu sagen, das schaue ich mir mal an. Das hilft mir in meiner Transformation. Ich bin vielleicht Berater und unterstütze meine Kunden dabei. Ich habe ein eigenes Unternehmen und brauche es für meine eigene Transformation. Also das ist das Wissen, was wir zur Verfügung stellen und so gut wie möglich verbreitet werden soll. Gut, jetzt wäre ich an der Stelle mal am Ende. Zack es, wir haben 10 Minuten. Ich hätte jetzt so eine kleine Übung dabei, aber vielleicht machen wir vorher 1 oder 2 Fragen, oder? Übung klingt super. Ja? Gerne Übung, dann Fragen, ja. Ja? Ja. Okay, vielleicht, jetzt stehen die ersten auf, bleiben nur sitzen. Nee, du gehst auf. Okay, ich würde euch gerne einfach ein bisschen mit reinholen. Diesen Adaptive Cycle habe ich ganz kurz erklärt. Wenn ihr jetzt eure Situation in eurer Organisation einnehmt, jetzt seid ihr vielleicht selbst im Unternehmen oder ihr habt einen Kunden, für den ihr arbeitet, dann nehmt die Situation ein. 3 Fragen. Wo auf dem Adaptive Cycle ordnest du deine Organisation an? Dann interessiert mich natürlich, warum ist es da gerade so? Erklär es ganz kurz. Und beschreib, also was kannst du dir vorstellen, wo wollt ihr euch hinentwickeln? Es kann auch sein, dass das genau der Punkt ist, wo ihr sagt, da haben wir jetzt eine Reise hinter uns, da sind wir jetzt sehr, sehr stabil. Es kann aber auch sein, dass ihr sagt, ja, ich glaube, wir haben die oder die Herausforderung. Und da das alleine nicht ganz so interaktiv ist, meine Bitte, schnappt euch einen Partner, links, rechts, neben euch, hinter euch, je nachdem, wie ihr euch findet. Lasst euch das einmal kurz durch den Kopf gehen, 2, 3 Minuten Zeit und dann erklärt eurem Partner ganz kurz, wo steht ihr, warum steht ihr da und wie könnte euer Tomorrow aussehen. Und diejenigen, die sich kennen, ich schaue mal zu meinen Kollegen bei der Deutschen Telekom, schnappt euch andere Partner, ja? Das ja. Genau. Großartig, los geht's. Ja, also, leg los. Sind wir?
Wunderbar. Bringt euren Satz noch zu Ende. Und los geht's, oder Stephan? Wir hören mal, über was ihr diskutieren habt. Ja, oder? unbedingt, interessiert uns. Ich sehe hier in der ersten Reihe Anis. Über was habt ihr gesprochen? Vielleicht einmal ganz Ja. kurz. Ich weiß, ist nicht so einfach, euch wieder reinzuholen, aber ganz kurz, einmal noch 2-3 Minuten, dann sind wir auch durch. Okay, Anis. Genau, also worüber haben Du wir musst ein bisschen näher ran. Worüber haben wir gesprochen, wo wir sind und glaube dann am Ende des Tages, bei der Erneuerung braucht es einen neuen Zweck. Wo stehst Sag du? kurz, Anis, sag Unternehmen. kurz, wo? Unternehmen Nespresso. Und wir glauben, dass wir so auf dem Weg von Erneuerung in Richtung Redesign sind. Viele Elemente da drin sind und damit auch neuer Zweck entsteht und auch, was heißt eigentlich Erfolg? Also weg von nur auf den Umsatz zu achten und das ist auch wiederum Transformation. Jetzt ist es noch Umsatz, vielleicht ist es ja morgen und daran würden wir erkennen, dass wir in einer anderen Redesign-Phase sind, dass der Zweck des Unternehmens sich verändert hat. Also weg hin von, ich habe so viel Kaffee verkauft, hin zu, wie viel zweckgebunden Elemente dann quasi ich hinzugefügt habe. Sehr cool, Nespresso, Hammer. Sehr cool, dass ihr da seid. Welche Position hast du da? Wir beide sind im Nachhaltigkeitsbereich und gleichzeitig ein B-Corp. Ah, sehr cool. Sehr gut, Ja, super, vielen Dank. danke. Wer ist noch da? Wer ist vielleicht auch von einer ähnlich großen Organisation da? Ist ja mega spannend. Kurz die Hand hoch. Oder sonst da hinten lächeln zwei freundlich. Ich werfe das mal einfach zu euch. Hi. Unternehmen, Startup oder was anderes? Tatsächlich habe ich ein Startup, eine kleine Beratung, aber wir haben über einen Kunden von mir gesprochen, der, würde ich sagen, die Erneuerungsphase gerade hinter sich hatte. Typisch wie beschrieben vorhin mit Restrukturierung und Entlassungen und jetzt zu Beginn zum Redesign ist, auch im etwas internationaleren Kontext. Aus meiner persönlichen Beratersicht leider hin zu doch wieder mehr Hierarchie und Top-Down, also das Gegenteil von dem, was ich beraten würde persönlich, aber genau, so ist die Situation. Habt ihr irgendwie eine Herausforderung festgestellt oder so? Oder irgendwas, wo ihr mit Stephan überhaupt nicht eins seid und denkt, was hat er da gequatscht? Also ich bin vermutlich relativ eins mit ihm. Die Herausforderung bei meinem Kunden war jetzt eher, dass mich der CEO in Deutschland reingeholt hat, um es eigentlich mehr Richtung, ich würde sagen, transformieren Richtung mehr Selbstorganisation auch oder mehr Purpose und die Gruppe sozusagen jetzt drüber das genaue Gegenteil will. Und man sozusagen dann als Berater ja auch in dem Spannungsfeld ist zwischen der deutschen, sozusagen der deutschen Konzerntochter und dem Gesamtkonzern. Spannend. Wenn du Kommentare hast, Stephan? Nee, alles gut. Wen gibt's noch? Wer will noch? Wer will noch? Wer schaut nach unten? Perfekte Gelegenheit, den Ball abzugeben. Ich drücke den dir mal in die Hand. Ich lese bei dir Commerzbank. Perfekt. Ja, Erzähl, wie läuft's? Ich bin eigentlich fürs nächste Thema schon hier, deswegen muss ich jetzt noch ins Thema finden. Ach, du bist gerade erst hingegangen. Okay. Aber gib mir eine Reihe nach vorne weiter. Ich glaube, da gibt es einen guten... Ja. Lisa, wie läuft's bei euch? Also ich komme auch von einer kleinen Beratungsfirma. Bisschen näher. Ich talk into the box. Ja. Also ich komme auch von einer kleinen Beratungsfirma und wir haben gerade uns kurz unterhalten. Und in beiden Fällen müssen wir sagen, bei den Firmen, über die wir gesprochen haben, hakt's im Kopf. Also tatsächlich bei den Verantwortlichen zu sagen, ja, es ist wirklich notwendig, dass wir uns über neue Geschäftsmodelle Gedanken machen, um eben enkelfähig zu werden oder zumindest mal nachhaltig. Und diese Frage stelle ich mir, glaube ich, schon seit vielen Und Jahren. wo habt ihr oder du dich eingeordnet oder hast du einen speziellen Fall gehabt oder eher allgemein? Also in meinem Fall wäre es jetzt am Ende der Stabilitätsphase. Mhm. Ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt von Kollaps gesprochen, aber mal von Scheideweg. Also weil in dem Fall gäbe es einfach Business as usual und wir können richtig geilen Impact haben. Ja. Und hier vorne haben wir noch eine Stimme. Bitte sehr. Hallo, ja, also ich arbeite für Land Berlin. Wir sind der Immobiliendienstleister für öffentlichen Dienst, also alle öffentlichen Gebäude in Berlin, Immobilienmanagement. Also ich würde sagen, wir sind so ein bisschen in der Phase zwischen so Wachstum und Stabilität. Aber wir machen jetzt auch zum Beispiel, ich bin Projektleiterin für Klimacoaching, deswegen wir machen jetzt auch die Transformationsprojekte. Deswegen ich würde auch sagen, dass wir bewegen uns auch zum Beispiel auch ein bisschen in der Phase Erneuerung. Also so. Kann man so machen. Also je nachdem, also was wir sehen, sind Organisationen kleiner, gibt es meist eine sehr einheitliche Positionierung. Größere Organisationen, wie viele Mitarbeiter habt ihr beispielsweise?
12.000? Wie ihr? 900. 900, ja. Also dann kann es schon sein, dass es in unterschiedlichen, zum Beispiel Standorten, was wir gehört haben, oder Divisionen und so weiter, unterschiedliche Phasen gibt. Dann kann man das natürlich noch mehr aufsplitten, ja. Aber jede Wachstumsphase, je nachdem, wo er steht, hat ja immer noch, das ist ja noch keine, da ist die Stabilität ja noch nicht so groß wie eben weiter oben. Ja. Da geht es ja noch mal ein paar Schleifen, da dreht man noch mal links oder rechts und so weiter. Ja, aber vielen Dank für deine Einschätzung. Dankeschön. Ja, und sehr schön, also vielleicht habt ihr, wenn ihr zugehört habt, auch welche Worte ihr benutzt habt, um das zu beschreiben. Hier ganz am Anfang ist mir aufgefallen, du hast sehr viel davon gesprochen, von weg von hinzu. Ja, das ist eine typische Beschreibung für genau eine Erneuerung, weg von etwas hinzu. Und die Frage ist immer, was ist stärker? Ja? Also sind die Rückhaltekräfte stärker oder sind die Hinzukräfte stärker? Was muss ich tun, um dieses Hinzu attraktiver zu machen, zu beschreiben, Menschen mitzunehmen, auszubilden, zu begeistern und all diese Dinge? Ja? Du hast das Wort Mindset in den Kopf genommen. Ja? Das ist noch betoniert, war jetzt glaube ich nicht richtig, aber so ungefähr, glaube ich, könnte man es beschreiben. Ja? Also was tut man, um überhaupt in eine Phase des neuen Denkens zu kommen und. Also ihr merkt, und jetzt wenn wir noch ein paar Abfragen machen, das sind ganz, ganz unterschiedliche Zustände und es braucht unterschiedliche Vorgehensweisen. Also das ist ein klitzekleines Instrument dort drin, aber ich wollte einfach mal sagen, komm, taucht mal ein und ja. Die Zeit läuft uns leider davon. Aber das Tolle ist, dass Stephan und ich uns auch schon eine Stunde lang über das Thema unterhalten haben. Vielleicht und das, genau, das noch? Einmal ganz kurz. Ja. Genau. Also, wenn ihr die Folien wollt, fotografiert den QR-Code ab. Genau, wenn ihr Infos zum Buch wollt, zu den Instrumenten und so weiter, dann auf der linken Seite. Was wir tun, wir bilden zu der Methodik aus. Wir starten in diesem Jahr im Oktober, also wir sind ja mit dem Buch Methode jetzt so seit ein paar Wochen am Markt. Wenn ihr also Interesse habt, schaut es euch an. Ihr könnt es alleine machen, wenn ihr sagt, super cool, komme ich klar. Wenn ihr sagt, super cool und komme ich nicht klar, ja, dann ruft uns an, steigt in ein Training mit ein. Oder wenn ihr ein Projekt habt, wo ihr sagt, ihr braucht Unterstützung, dann meldet euch entsprechend. Und wenn ihr euch noch ein bisschen mehr überzeugen lassen wollt oder auch Argumentationshilfe braucht für die nächste Ebene, warum das Thema so relevant ist, eins ist, dass ansonsten die Talents wegrennen. Schöne Zahl. Ich glaube, 1/3 der Leute, die den Job schon gewechselt haben, haben dabei 1/3 weniger Gehalt in Anspruch genommen. Einfach, weil sie endlich bei einer Firma arbeiten wollten, die nachhaltig ist. Warum das so ist, hat Stephan mir erklärt. Eins weiter. Noch nach vorne? Nee, nur die Folien waren schon richtig. Da ist es, genau. Da könnt ihr ihm noch mal eine Stunde lang zuhören im Podcast. Deswegen stehen wir auch hier. Ich durfte die Bühne mitkuratieren. Also hört rein, neueste Folge bei Gewinne Zukunft. Da erklärt er euch noch mal eine Stunde lang, warum das Thema so relevant ist. Stephan, vielen Dank dir, dass du heute vorbeigeschaut hast. Großartiger Input. Sprecht ihn an, nutzt die Zeit. Er hat mir gesagt, er hat auch noch wirklich Puffer hier. Also sprecht ihn draußen an und verwickelt ihn ins Gespräch. Dafür ist er hier. Super, danke dir, danke euch. Die nächste Session ist auf Englisch. Alle, die sie auf Deutsch hören wollen, können sich gleich hier eine Übersetzung holen. Draußen gibt es den QR-Code, damit könnt ihr die Übersetzungs-App runterladen. Und alle im Stream, ihr könnt auch einfach den Stream wechseln. So, we'll switch to English for the next session. And we'll switch to a new phase. Oh, let's give you 60 seconds to clear the room. All right, maybe I can have the moderator of the next session already coming up to the stage so we don't lose too much time. I'll hand over to Elisa Kitunen, Head of Movement and Entrepreneur at EEX. What EEX is about and what the next panel is about, that you will hear from Elisa directly. Welcome.
Hello all. Yes, now you can hear me. Welcome. How many of you believe that big company can be truly entrepreneurial? Please raise hands. How many of you believe that big company can be entrepreneurial? Quite a few. Okay, I think we really need this discussion today to give you some examples and some inspiration. I really believe entrepreneurship is not just for entrepreneurs. All companies need it. It's to survive inevitable sustainable transformation. My name is Elisa Kitunen. I'm coming from Finland, the land of Santa Claus and brave female prime ministers. Today I have with me 3 great leaders. Let's start with Tapio Peltonen. Let me introduce him. Tapio is an optimistic Finnish entrepreneur, also my partner. I work with Tapio on a daily basis and I'm always amazed by his ability to work on multiple levels, simultaneously very hands-on actions and European-wide big picture strategy. He's also trained as an economist. You will recognize it soon. Welcome, Tapio. Kiitos Elisa. So my name is Tapio. I'm awfully happy to be here with you today. Thanks for the invitation to the Neosphere people, Mara and others. Also thanks to our great corporate friends joining us. My message is very simple. I'll go through this very short. We need entrepreneurial action. Regulation, advocacy, reporting, wonderful. Don't do anything. We need entrepreneurial leaders, proactive doers in all organizations to make this happen. And this is what we work on at EEX. We know startups are going strong. I mean, just look around here. Startups are okay. They're entrepreneurial or they don't survive. What we think is important to get the big companies on board because we really, really need the big companies' resources in order to make this transformation, the sustainable transformation, fast enough and to the large enough scale. We need the big companies. And this is what we are working on in EX. So big companies have transformation and growth challenges. We work with them and they're key leaders. We help startups, but uniquely we work with the key leaders. So our big, large company partners, they give us their best, very best upcoming leaders. And we deploy them, we form them into advisory boards for sustainable startups. So we take people from key leaders from different organizations, we put them to serve another industry startup, a sustainable startup, so that they can learn from the real case. If you're a startup entrepreneur, you get a wonderful advisory board from some of the people you see today here. We are also learning a ton about how can we make this thing happen? How can we make the transformation happen through these people? And this is my quest here today, is to challenge you to think that, okay, I claim entrepreneurship is possible, perfectly possible in big corporations. They have to turn into entrepreneurial machines, not like a startups, but big company entrepreneurs are needed. The question and the challenge is, how can we accomplish this together? And these, I have 2 great examples here. Thank you, Tapio. So we wanted to start with a short entrepreneurs challenge. Do you want me here or there? Please sit down. Next, we will have a short keynote by Michael Peterson from Deutsche Bahn. And after that, we will also invite Andreas List from Bosch and Tapio to continue the discussion. But welcome on stage, Michael Peterson. For 3 years, Michael has been working as the CEO of Deutsche Bahn long distance division. From last year,
He has also been part of the global executive team of whole Deutsche Bahn Group. He has quite a task. Michael is building the future of transportation in a company which is undergoing huge challenges. I met Michael the first time 1.5 years ago. It was a 15-minute Teams call, and I was so overwhelmed by the actions and inspiration that he has towards the entrepreneurship and how to develop the entrepreneurial mindset. And we will hear some of these concrete examples today. Please, Michael. Thank you, Elisa. And a very warm welcome from me as well. So it's really great to have you here, and very happy to engage in the discussion and to share some of the things with you that we are currently undergoing at Deutsche Bahn. Because I think some of you might have thought, well, it's an entrepreneurial festival, so what does Deutsche Bahn as a big, huge corporate company has to do here? And I hope I can provide you with a little bit of insights, because at the moment I think we are undergoing a tremendous transformation as an industry as well as a company. And to build a sustainable transportation sector is one of the key goals in order to support the sustainability goals that the German government has set itself, and that we also need in order to build a sustainable future for the next generations. And John Steinbeck, one of the most famous authors of the last century, once said, "Oftentimes the future is here before we are ready for it." And I can tell you, being at Deutsche Bahn at this moment is really feeling exactly like this. The transformation of the transport sector is really in full swing. And it's something that we have to balance. On the one hand, keep the daily operations going. On the other hand, looking forward and basically thinking forward what the future will bring here for Germany, for the sector, and how we can go through this. And I can tell you that the changes sometimes take a nerve-wracking amount of time. We would like to be much faster, and it's not always possible because of inertia in the society, because of inertia in your own organization. And you have contradictory developments that coincide with your own progress. Because on the one hand, we have the trend towards sustainable mobility. But on the other hand, if you look at the numbers of cars that are currently operated in Germany, we have now reached a new record high of 48.8 million cars running on German streets. On the other hand, we also had 68 million customers using our trains for long-distance transportation in the first half of this year, and that's a growth of 15% over the last year. And I think this is really a very remarkable development, because every one of you who has traveled with Deutsche Bahn over the last 2 years has seen that we are operating on an infrastructure that is too old, it's too full, and it's rotten. And I can tell you, operating trains on a rotten infrastructure is not always fun. But on the other hand, there's no alternative to that, because we have to rebuild the infrastructure. We have to get the infrastructure again into a state that it can. 35, a startup has revolutionized the sector of mobility, the railroad. And some of you might be surprised and some of you might not be surprised, but also in 1835, there were people who were against the railroad and said, well, it doesn't work, it's too loud, it's too noisy, it's too dirty, and also it's not healthy to travel at a speed that is higher than the speed of a horse carriage. But nevertheless, we know that the railroad has been the enabler for industrialization, and industrial growth would not have been possible without railroads across the world. So against all odds and against all the people who were in contra to the development of the railroad, I think we have all seen a tremendous development of this sector. And so sometimes it helps to look back and see where you come from and perhaps think of your roots and try to reinvigorate the entrepreneurial spirit in your own organization. And I would like to share with you today 3 examples of how we are doing it at Deutsche Bahn, and then I'm very happy to engage in the discussion with Tapio and with Andreas here on the stage. So first of all, one of the projects I would like to share with you is the project of our new ICE 3 Neo. It's the new ICE train that was introduced last year in December 2022.
The start of that project was in summer 2019. And in summer 2019, the German government did something remarkable. They cut the VAT on long-distance travel, and they cut it from 19 to 7%, and that related to a 10% price cut in railroad tickets. So we knew once that price hit is basically taking place in the market, we will enjoy an again remarkable growth and a remarkable run into the railroad. So we looked at our fleet. On the one hand, it was too old and we had to renew it anyhow, but we also needed more capacity in order to capture the growth that we would at least have expected. And in January 2020 and February 2020, exactly that happened. We grew by about 10% in demand, which is quite remarkable in such a short period of time. Before then, in March 2020, Corona hit. Nevertheless, we were absolutely convinced that at some point Corona would be history. And then again, the demand for sustainable transportation would again at a record high. So we stuck to our plans to invest into the fleet, and we needed the fleet as soon as possible, and that was December 2022. And we started the adventure to develop a new train and buy a new train in just 2.5 years. And the normal process for buying a train is more than double of that. And this was only possible because we put together the team of our supplier, our own teams, and customers in the market, and engaged into a co-development. We took a developed train platform, but the whole interior, the comfort for the passengers, the infrastructure, the entertainment infrastructure, everything was completely designed from scratch. And we basically succeeded in putting the train onto the tracks in December 2022, 1 week earlier than originally planned. And this despite Corona, and this was only possible because of the new approach of just putting the people and the teams together and engage in a co-creation process. And when you have more trains, then of course you need to think of your maintenance facilities as well. And this is my second example. Because on the one hand, we are building new maintenance facilities to foster the growth of the ICEs and support the maintenance of the trains in our facilities. But this is not enough because we can't build quick enough maintenance facilities in the same speed we get new trains. So we have to increase the productivity of our maintenance. And this we do with the support of artificial intelligence. And here we did not take the typical approach of a huge corporate. That would be you staff a huge project team, you get a huge budget, and then you do a plan, and then you do your product and prototyping development and have your milestones and try to track it and develop something big for the company. We were looking for the teams who really had the passion to develop a KI-based maintenance tool for the outside inspection of the trains. You might know that from when you take a flight at the airport, you see that people do a visual inspection of the plane and see whether there is the visible damage. We do the same with our train every evening, and this is done so far, was done manually. And we said we need to automate that process because it just takes too much time. The train is 400 meters long. You have to look under the train. You have to go onto the roof. You have to look at the sides. So we thought that a camera system based on KI would be perhaps the best solution to do that. And we started with a small team in our Munich maintenance facilities because they were passionate about it and they had ideas of how to do that. And they didn't get a huge budget. They were working with small money. And they were developing the first camera systems for the roof, and it worked. And based on the success, they built the 360-degree camera for the whole train. And then we scaled it up. And now we are in the process of rolling it out across our maintenance facilities across Germany. And it was a process of only 4 years in order to do so with the software development and with everything. And this was, if you talk to the project team today, they say we operated like a company in a company. We had all the freedom entrepreneurial teams typically have. We had the management board as our investors board, and every other decision was taken quite quickly on an everyday basis with their teams. So you see that it's of course a challenge to operate a company in a company with different culture, with different approaches, and nevertheless, I think it's necessary in order to drive change in a quicker manner than you did it in the past. And then I would like to close with my third example, because it's something that some of you might have experienced also when you use the train.
A couple of years ago, the conductor and the train, they were quite, I would say, the stiff, typical controller who controls your ticket and was basically going through the train, not with much empathy for the customer. And we basically said we have to turn that around. We have to put the customer again at the center of our operations. And the people in the train, they are there for the customer and not for our processes and our operations. And we have to see what are the needs of customers. Do they need help with the baggage? Do they need help with perhaps a stroller? And these things are more important than the internal processes that the people cater for. And they basically came out of a world where they had very strict processes that they had to adhere to. And we started a team around 2017 in one of our stations in Nuremberg. And with 30 people, we developed a concept which we call in German the Gastgeber concept, which is basically being the best host for our customers. And we thought of, well, how can we operate people in the train in a different way? And these 30 people coming from the operations, working there every day outside in the trains, they developed together with our teams in the headquarters on how should this concept look like. And we developed a program so that every person working on the train gets a hotel service training. And we took away the pre-scripted announcement that people had to make in the train, but we only told them what are the key words you have to use. And then we offered them a radio moderator training so that they can do the announcement with their own style. And this had a tremendous impact on the people because suddenly we told them, this is your train. You are responsible for the train and the guest, and you are the host of the guest. And this makes something with the mind of the people because suddenly they feel empowered, they feel responsible for what they are doing. And we get very, very positive feedback because we completed the whole transformation process from 2017 to 2019, just before Corona hit. But as last year, passenger numbers picked up again, we got a lot of feedback that people said, well, what is this? It's a different Deutsche Bahn. When I last took the train in 2018, 2019, I didn't experience that. And I think that's the best feedback that our people on the train basically can get. And so these are the three examples I wanted to share with you because I'm convinced that even as a big, huge, and perhaps slow corporate, you need some entrepreneurial spirit and you need some entrepreneurial injection in order to foster change and in order to demonstrate to the organization that change is possible and that change is absolutely inevitable if we want to become a much better company. And so we follow our strategy, a strong rail since 2019. We want to build the Deutsche Bahn that Germany deserves. We do it for the climate, we do it for the people, we do it for the economy, but we also do it for our European friendship. And I think that is one of the most important factors. And I can't wait to further drive this transformation because I'm convinced at the end of this decade, we will have a different Deutsche Bahn out there than every one of you knows today. Thank you. Thank you so much, Michael. Please, you can stay. Can I ask Tapio and Michael to join us on stage? And also, I want to introduce you, Andreas. Please. Thanks, Tapio. Andreas List from Robert Bosch. So sustainable transformation of mobility is challenging Robert Bosch too, but from a different angle than Deutsche Bahn. Andreas is an experienced Bosch guy with deep experience of several functions, like controlling strategic procurement from countries like Japan, China, and Korea. Now Andreas is responsible for human resource expertise in the largest division of Bosch, Powertrain Solutions. They are testing very forward-looking leadership development approaches there. Welcome, Andreas. Thank you. Andreas, would you like to share your comments, your views on this challenge and the topics that the gentleman presented here? So basically, first of all, I'm impressed. I'm impressed about the way the Deutsche Bahn is developing because I am one of the guests who experienced the Deutsche Bahn 2018 and before. And when I see now what you have done there, yes, I'm looking forward to my next trip with the Deutsche Bahn. Still Therefore, congratulations. Yes, you got one more customer. Then the second topic is, what are we facing? Basically,
Bosch, big company, and we are also looking for entrepreneurship. It sounds a little bit strange because many people also know Robert Bosch as a very hierarchical company, which has a long history with it a little bit old style. But this also has changed, and not only since 2018, it started already before, when the board of management decided, hey, what do we do out of Bosch? We would like to start a kind of learning company. So we would like to have a company where everybody is part of a journey which will go ahead. And there are many things which we have to follow up to be successful. Just explaining a little bit the challenge we have. And if you are thinking right now about all the products we are offering, especially in the mobility sector, nobody can tell you what will be the right product in around 10 years, yes? Is it electrification? We don't know. Maybe the combustion engine comes back. No, nobody believes, yeah? But maybe hydrogen is a solution. We don't know right now. And now there are two possibilities. Now we can say, hey, we know where we have to go, and we have to bring the people to this way to go. Or we can say, no, we all have to define together. And therefore, we need a lot of entrepreneurs in the future, though that even there are changes in the way or in the technology, we know the way how to manage those changes. And this is what we are trying to do right now, to prepare the people for those changes. Because we are facing also the situation, whom of you do know the Rubik's Cube? Rubik's Cube. Oh, a lot, okay. How many of you can solve it? Used to. Perfect, wow, also great. So I always like to compare our transformation with a Rubik's Cube. Because when you once started to learn the Rubik's Cube, you make the first level. And then you are very happy that you managed the first level. And now somebody is telling you, yay, let's make the second level. That means you have to destroy the first one. And this is basically how, in our case, always transformation was running. We had to convince the people that what they have done was a good thing, but you have to change it. That means also you have to destroy it to rebuild it again. This was basically the situation. And with now our situation, it changed once more rapidly. We don't have the Rubik's Cube anymore in this shape like a quarter. We are having it now in a case of a triangle. That means forget about everything you have learned so far for this transformation. You have to reinvent completely. And I think this is the biggest challenge we are having, and we can only manage with programs like the one from EEX to make our colleagues more entrepreneurial thinking. Thank you. Wonderful. Yep. Gentlemen, do you agree with this Rubik's Cube or triangle metaphor? Sorry? Do you agree with the Rubik's Cube metaphor? Absolutely. I think that's. I think I love it. I haven't heard the metaphor before, but I think it relates very much to also my experience. If you look at transformation, right? I mean, often you start perhaps also with the first layer of an organization, or you start with a certain business line, and once you've done that, it's not done, and you turn to the next. No, I mean you go basically back and have to motivate people to reiterate, to put it positively. So from that perspective, I think, yes, that is one of the huge challenges, to keep people motivated and basically provide them with the vision and the right guidelines, that they know it's worth it, and they still know what's the vision or what's the target that we want to reach. Because from my perspective, there's one key danger and risk, that you lose sight of where you want to go to, and that you transform, and then you lose the sight for, okay, and where am I going? So from that perspective, I love the metaphor. The process and the system would take over. Yes, yeah, exactly. But the Rubik's Cube still, it's a compact set. I mean, some of the complexity researchers are talking about we're entering in lots of, we have to manage in complexity where we don't actually know what's going to happen if we do X, and we don't know if the whatever is going to happen, as this requires lots of skills. I mean, the skills that we're talking with some of your colleagues, which are called like meta skills. How do I learn fast? How do I unlearn what I did just worked last week? Now I have to learn new thing. And this is very hard for us. Children do that easily. That's right. Hey, very good. Let's take a couple of steps back. Now we're talking about entrepreneurial leaders. How do you define an entrepreneurial leader? How she or he behaves? Andreas, would you start? So
basically, if you cannot describe in a few words. I think that's the kind of behavior entrepreneurial leader, which is a kind of mindset which he needs to have. And I think this you can feel. To describe is very hard for me. Yeah, if you say, hey, it's somebody who makes fast decisions. Yes, maybe entrepreneurial leader, but not everybody who makes fast decisions are thinking entrepreneurial. Yeah, I think there is much more behind. For me, it's somebody who is driven by the topics and not driven by any other things, who says, hey, that's my part. I have a mission, I would like to go there, and I do everything for it. And he can convince others by that. And then he is starting to go for his entrepreneurial mindset. Very strong internal motivation. Absolutely. Yeah. Yeah, I think the key factor is really be passionate about your vision, what you want to do. I think also being pragmatic in your approach, but also being willing not only to work within the system, but basically to work the system, to rebuild the system, because that is something that takes more energy, and that is something, it's more comfortable, of course, just to adhere to processes and structures that have been built in the past. But if you think entrepreneurial, you build something new, because you want to prepare the organization also for the future tasks. That's the newness, the future is my cue. Thank you, Miha. I mean, entrepreneurs proactively build the future beyond what is today, and they think and build the future. And that's why we're difficult people to work with, because we're not settling down somewhere where we're always thinking the next move. Can be annoying, I know. Used to work in corporate. Very good. But hey, talking about the new business and also the existing one, so how do we balance there in between? We have to run the existing business, manage the present, and also build a new business. So are these the same people doing this? How do you structure yourself to really taking care of that now our customers are happy today and also in 10 years? So basically, what's our challenge today? Like you explained, we have many people who are working right now on the, let me say, experienced products, yes? All the products which will maybe survive the next 10 years, but maybe not 20 years. And we need to keep them motivated, although to work in their area and still optimize what they are doing there. Yeah? And this we can only do if we show them a future. That means we have to show them ways how to come from the way they are working right now into the future, on the products they are working in the future. So that means, for example, we found a lot of engineers who are right now working in the area of combustion engine, and we helped them to develop to software programmer so that they could really see, I will have a future there. And I think that's exactly what we have to do, and this step by step, because if now everybody would change immediately, we would have a big problem, because the products we are still making money with are still there and we need them. And exactly therefore we have to prepare this step by step and to bring to all the people the mindset, hey, you need to change, and you need to change to the right point, and this will not be your last change. You have to change. Very good. Yeah, I think we are working with a concept that's called the ambassadors in the organization. So basically, when we approach something new, we take people out of the operations, because we do not want others to invent something for somebody, but we want people to invent the things for themselves, so because they have to work in the new environment. So we take people out of the organization and also have them as basically multiplicators then later to also convince the rest of the organization to go down that route. And the ambassadors you can basically change through, because they are also still working in the day-to-day operations, so they know the current challenges, but from time to time they are taken out in order to build for the new approaches or build for the future. We know from our work that it's for big companies very important to take people out of their box, out of their offices, because if you within the box, it's very difficult to think outside of the box. Yeah. Trust me. And now we are here with a lot of innovative startups around us. Andreas, you have been in our program now for half a year, working with a startup, with a real case. What have you learned? What can you transfer back to your own big company from the startup world? So basically, I have learned to have a different mindset. In the big companies, you are very often triggered to give answers, to make fast decisions, and basically you start always with the thinking no.
yeah, it will not work. And you will convince the people why it will not work. Yeah, because to risk avoiding was long time really a topic how you could survive in big companies. It has also changed. And working with this small little company, yes, you have seen it will only survive if you come with a yes mindset. So basically, there's an idea the entrepreneurs bring to you, and you say yes, and I can help you by this and by that. And this I also changed in my daily life, and also my people already recognized and told me, okay, you have changed your leadership style by becoming from no to a yes mindset. Wonderful. And I think that's most important for me and my main takeaway for it. Therefore, it was worth investing the time and looking forward to the second half. Yes, man, can do. Very good. You're also working with a lot of startups in Deutsche Bahn. What you can bring from the startup world to a big corporation? What can you learn? Well, I think it's perhaps part of the things I already mentioned. I think you need, of course, to think, first of all, customer first, and you think solution backwards. So you need to look at what is the problem that I would like to solve, and then basically focus everything on solving the problem and reiterating and in terms of co-creation with customers or with the experts who can do it. I mean, we as Deutsche Bahn, we work a lot with some of the startups. Perhaps some of them are here. In the last couple of years, we have received quite some positive feedback on the way we interact with them, because on the one hand we leave them their freedom, the entrepreneurial freedom they need, but on the other hand we provide a network and we provide the case to test their products, their ideas in our real environment. So that is quite beneficial for both sides. And it also helps then to have people in our organization work with the startups directly, because then they experience from the first day what does it mean to think a business end to end. Because typically in a big corporation, I guess Andreas at Bosch, it's no different. People have a tendency to focus on their own division, be it HR, be it finance, or be it maintenance area, whatever. But having people thinking the system end to end is something that it requires in order to also understand why does perhaps my colleague do certain things. So he doesn't do that to annoy me, but he does that because he has perhaps own objectives or own things to achieve. And this is something that you can also learn from the startups, to think the system end to end. And this is something that you also need in a bigger corporation. Yeah. Very good. Mihail, but isn't I was Tapio, can you adjust your microphone or speak a little louder? Thank you. Mihail, one thing I noticed here, and for our startup friends here, small teams, passion, small budgets sounded awfully like entrepreneurship in practice. But in a big company, you said that you pulled them out of the organization. So how do you keep them air shelter? Because this is the thing with, if you want to be entrepreneurial in a big company, somebody has to give you air shelter from the system and the other culture. Yeah, I think it's the balance is quite difficult. So, as I described earlier, we try to provide them with an environment, a company in the company, because they are doing something in the system. So, for example, our artificial intelligence for the train inspection, they are now establishing their system in the maintenance facilities on the ground. So they work with the people in the maintenance facilities and have to integrate it into the maintenance processes. So therefore, you can't keep them separate. But at the beginning, when they were experimenting, when they were basically testing the camera technology, when they were developing the AI software. This is a part of the development where you have to shelter them from the rest of the organization in order not to distract them from the target. But on the other hand, they need to have enough touch with the organization in order to being able to not develop something that goes off track. Yep. Literally, yes. Exactly. In your case, literally, yes. Yeah, but this is important, because there's something that we've learned with working with over 300 corporate leaders is that maybe the most important thing is not the entrepreneurship itself, but is from leadership point of view, is that how do we grow enabling leaders who support others to be entrepreneurial. Yeah. And this is exactly what we were talking about here. So, I mean, as entrepreneurs, we have to recognize that these guys they've been startups just a while ago, so it's not that alien. We know for a fact that they have entrepreneurial leaders within their organization, both organizations here included. The question is, how do we enable the entrepreneurial doers to do what they would do quite naturally, as a matter of fact. Yeah. Exactly like Andreas pointed out, this yes man approach, having more of that.
enabling our leaders to try out. Hey, if there are people in the audience who are working in a bigger corporation and thinking that, okay, this entrepreneurial leadership is pretty cool thing, okay, this can save our company, where people should start? If people want to really change the culture and change the mindset towards more entrepreneurial way, what are the starting points? So basically, in my opinion, the first starting point is to hear for all employees, because many of them, they are acting like entrepreneurs in their daily work. They're supporting each other without, with leaving their boundaries, basically. They are already acting like this, and I think very often the problem is that a leader is preventing them from working as an entrepreneur. And I think this we have to foster, to say, yes, we would like to have you as an entrepreneur, and not only for the leaders, but for all people in the company. And I think we have to, I would say to unleash this power. Yeah. I would absolutely agree, because I'm sure that in all bigger corporations and all bigger companies, you have the entrepreneurial hotspots where people act entrepreneurial, be it in certain situations, be it in certain departments, on a certain product. And I think identify them and then look into why can they work more entrepreneurial? What are the things that foster this behavior? And what are perhaps the barriers in different kinds of the organization? I mean, one of the examples that I often share also with colleagues within our organization, because that feels very tangible to them, is whenever we have a crisis at Deutsche Bahn, be it there's a big breakdown, or we had the flood in the Ahrtal, people in the organization do the right thing, and they get their act together, they act pragmatic, they are quick, they help, they work across organizational boundaries, and they just do the right thing because they know what the right thing is. But in daily life, we observe something completely different. People are complicated, stick to processes, or perhaps they think they stick to processes that they think they need to adhere to. And so the organization is hindering itself in order to act more entrepreneurial. And I think pointing at those situations that, hey, look at this situation. We mastered that at an organization very well. So why does that not work in daily life? It's also making transparent and making people aware of, in the end, you can. So rethink and reflect, why do you not translate that in your day-to-day operations? And that could be a starting point. That's not all, but it's a starting point to make clear that not corporate organizations are not entrepreneurial per se. No, I think you have all those hotspots in your daily life. Yeah. Wonderful. Tapio, your recipe, how to start? Well, my recipe starts from Andreas' recipe. We can discuss this later. First of all, if you're in a large or established organization, you would be entrepreneurial, get out. Get out. Come here. The Impact Festival. That's easy. Yes, come to experience something different. Work with something different. Help a friend who has a startup or NGO or something to gain new perspectives. And then the second important thing, support others doing something new and courageous. I mean, this is the thing, and this can be managed in the management systems. Get people to support each other. That's enough. You have the people, I trust. I have to ask one final question for you. So you are working in a huge corporation. There are a lot of entrepreneurs in the festival who would like to collaborate with you. How these entrepreneurs can find a way and how they should behave in order to really work with a huge corporation? What are your tips for the entrepreneurs who wish to collaborate with corporations? Well, I think everyone who has the passion to do something or to act differently, to break out of the daily routines, I would always basically ask them to look for people who are like-minded, who also would like to do that perhaps first within your organization. And if you can't find it within your organization, I think it's exactly like Tapio said, look for opportunities outside. And perhaps you can also bring entrepreneurial spirit that you find outside back into your company. So from that perspective, I think it's looking for like-minded people, be it on the management level, be it basically your direct colleagues, and start from there. So start with yourself and start with your direct environment. Very good.
I would also say it's the same. And I would just add, and if you are then on the stage that you started to be entrepreneur, get in touch with you two guys, yes, because you bring it back to the companies again. Wonderful. Hey Tapio, final note. Did you have an answer for the challenge? Yes, basically we support the people, and as we heard, it can be done. The important thing here, the important message is that big companies can be more entrepreneurial. They and their colleagues will do a ton to save the world. We need their resources, but it can be done. We as entrepreneurs have to support them to become more entrepreneurial. We're on it. Thank you. Very good. Hey, thanks a lot, gentlemen, for insightful discussion. And I know that you can find all of these great leaders on social media. They're active on LinkedIn, for example. So please connect and enjoy the discussion. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Elisa. Thank you. Wonderful. We'll continue with an English session. So if you want to have it translated to German, just make sure to scan the barcode over there, and you can listen to the session in German if you do want to do so. I'll give you just 20 seconds to change seats, and then we'll continue here. And here we go. If you think back 10 years ago when sustainability was still like a fringe topic for a small community meeting on pro bono events, then the big topic was digitalization, and usually people on stage back then, all the futurists, they were talking about that we're going to enter the age of the sharing economy pretty soon. Fast forward 10 years later, some of it has materialized, at least when you look at car sharing in big cities, for example, or also other modes, but it doesn't really get to the big point yet that we thought back then. But what is really interesting, that it's going to get probably another boost when you think of it as an enabler for the circular economy that everybody is talking about right now. So is this really a perfect match? Our next speaker certainly thinks so, because he actually founded a whole startup based on the idea of leveraging the sharing economy to enable a circular economy. How exactly he's doing that, I think that's exactly what he'll dive into in the next talk. Please welcome Hendrik Roosna, CEO of Fairone. Hello, great being here. Where would I find the clicker? This is the one. So proud to be here. So great crowd and nicely like-minded people. I want to talk today about circular economy. And I want to tell you about how big companies can change together with us and what we have done in practice. So how they can shift from selling physical piece of product to somebody to providing a solution which is solving somebody's problem, or providing some solution for a need. So when we talk about the physical products, something which is not often thought is that 95% of the resources are used when this product is produced. And now this is the most polluting and most heavy part of the process for the nature. And now if we look at the consumer behavior, going back a little bit and going further, how it has moved. It has moved from we wanted to buy everything, we wanted to own everything, and what we in practically have been doing also, we just buy and keep and then throw things away. So it has become a big shift on the minds of the consumers, who are nowadays more caring about actually having a solution, using something, and thinking also about recycling, and that all this consumption needs to become more sustainable. So if we talk about brands around us,
I'm talking today more about steel, but we can talk about Apple, we can talk about Samsung and others we are working with. They already like innovating a lot on this direction, how to actually use the old product to produce new products as raw materials, how to reuse the products, how to repurpose the products, how to put them into the new circles, etc. So brands are already innovating on this stage. We have went through our like 5 years journey of bringing this solution on the market together with steel, have went through the COVID. It didn't stop us. We have been like started with very, let's say, crappy processes and services, but we have been going and improving them. And of course, the market has always like been very dynamic because of the cost of funding, which is part of our product. So we split the prices to the split the product price to the monthly prices. So those have been on steps on our way, which we have overcame. And so what Fairone is doing, coming to this point of, we are giving brands the tools so they can actually design this solution, which is satisfying somebody's need, which is actually solving somebody's problem. So they could produce the product, they could actually like keep doing what they are doing, but it would feel and look different to the consumer. And the consumers could use the products, they will, with our help, get the products back to the same manufacturers so they could recycle those. So this is like very clearly like aligned with goals of building infrastructure on which our consumer electronic lives. So it doesn't live anymore that way that it's sold one-off and forgotten, but it lives on Fairone infrastructure which you can that you can use the product, and it will move in circles between you, yourself, next users, and then back to the producers. And this is also encouraging a sustainable consumption, that we think that all those materials, like expensive materials, engineering, everything put into one product. Like just giving you one example, one iPhone, Apple is currently spending for this product only 80,000 liters of water to actually like produce it. And now if our model is like what we are currently tend to do is we buy it, we use it sometime, and we put it to the drawer. And in Germany alone, there are like over 200 million phones not used in people drawers. So this is a massive problem and lot of resources wasted. So actually we should do something to extend the product's useful life cycle. So that the brands, like I'm going to talk a lot about steel today. So those kind of companies who have been producing products from natural resources, the water, the precious metals, mining, all this, they could actually shift from mining their own old products to produce new products. And they would need less and less raw materials. They would need less and less transportation, logistics and everything, because you don't need to bring all those precious metals from mines from China or Africa to putting together in some factories in China, then bringing them here, etc. So all the logistics costs are also saved. But this is very like macroeconomic thing, describing it in general. So what did we do in practice? So we have built this concept, steel all-inclusive together with steel. And just to tell you a little bit about steel, they are like very old company, innovator of a chainsaw, very traditional one. And as people previously on the stage told that you should work with or find somebody who is like-minded. So we found some people within steel who were like-minded, like we were or I am. And we basically found one product which they produced, which was really good fit for the solution. So this is the product.
it looks like that. And the ones who have a private house, who has friend who has private house, who has a summer cottage or whatever, you know that the grass is growing. And you need to do a lot of manual lawning if you don't have that kind of machine. So we were imagining that what if, or still imagine that, what if you could think about this thing as a gardener? So basically something which you pay monthly and you have it in your home and you don't need to do the manual lawn mowing and you can spend more time with your family, for example. So that's how we came up with the name All Inclusive, or actually, yeah, it was joint effort together with Stihl. I give most of the thought process behind it to them because they know their end customers best, they know their products best, and we ended up designing a concept when you can have this kind of machine and you can have it with all the services. So somebody brings it to you, puts the wire on the like on your garden, make sure it works, takes it away on the winter so it would stay in the storage, so you wouldn't need to don't take your garage room, etc. And we bundled it, called the Stihl All Inclusive. And we were putting into the dedicated landing page where Stihl invited the end customers and the customers started to taking out those plans. So how did we do it in practice? We ended up starting it from Denmark because there was the Stihl most like-minded person coming from. So that's why we started from there. And the machines itself were produced by Stihl, but the services needed to be provided by dealerships. So actually the mini stores who know how to put the wire in the cable, wire in the ground, and who have the people, who have the transportation, and etc. So basically we ended up piloting in the way that we added, like Stihl introduced this concept to 19 dealers. They liked it. And now Stihl invited people to the dedicated landing page, which was built by us. And consumer was able to choose the suitable bundle, robot with the services what are needed, click this button. It had a monthly price point, and we did the rest. So meaning that the Stihl dealership actually who ended up delivering got paid from us. So we are settled with the Stihl dealer, so they would give the machine and product, machine and services to the consumer. And consumer started paying monthly price, and after like 4 years, when this first life cycle of this product is done, the product is switched for the next one. And Stihl takes back, together with our help, you will get the new machine and the old one is picked up. And we started it from Denmark on the spring of 2020. It was very scary time, especially if you remember COVID started and should we should we push it further? Maybe we shouldn't do it, how it will go, etc. It went all good. People liked it. Then a year later we expanded to Norway and Sweden. So added another 2 different currencies, 2 different countries, models basically, and we introduced the same concept, different countries, all again working on the Fairhome platform. And now this went already a little bit bigger scale, and in Denmark we already had then not 19 dealers, but already like around 200 points who were delivering the products. Then this year we have been scaling across all Scandinavian countries, so we also added Finland there. So now we have covered this concept, which is solution meant for the people who don't want to do the lawn mowing, which is the value proposition, but which also has the circularity element with it, because they don't end up getting stuck with the old robots. So they are
taken back and used properly by Stihl himself. And now, as we improve Scandinavia, we are coming very soon also to Germany and some other countries together with them, with that concept. But of course, we are doing same kind of concepts for LG, for Apple, for Samsung, and etc. So in nutshell, how does it work? We are the platform. We are assessing how much those products will be worth. Let's say robot 4 years from now, phone 2 years from now, etc. And we are managing the renewal process. So we are the guys who are actually responsible of picking this used product from your house, or you are sending it to us. And we are assessing like what was actually in the box, was it good condition or not, and making sure that they are responsibly getting back to the either secondary market or back to the producer, as it is with Stihl. And by doing that, we are creating those kind of like predictable cycles, which are ending companies like Stihl to understand how many used products are actually coming towards them going further, which basically means that they can design their production in a way that they could use the used products as a raw material for producing new products. And we are also working with local banks. In Germany, we just started cooperating with Targo Bank, who was actually financing those products when they are handed over. And our brand partner, like Stihl in this example, their work is to think through what is the value proposition, what is the solution, what is really like speaking to the customer. And they also need to suggest what are the new models provided or sent to the customers 4 years later. So yeah, why Stihl wanted to go with it? Because they are seeking customer satisfaction. They are seeking also like deeper relationship between the consumers and themselves. And of course, they want to empower the circular economy because they want to. Without us, they didn't really have tools to do it. So together, this cooperation works very well. And what did we learn about our own end consumers who are using those robots or other products? We got 4,000 people answering from 75,000 who are currently on our plans. And almost 70% of them told that they wouldn't have made the transaction at all if this option wouldn't be there. So that tells you a little bit about the mindset of Scandinavians and probably also quite like-minded to the mindset here. So that's about the slides. So a little overview. Thanks a lot, Hendrik. We still have time for questions. So that means I get to go to you guys and ask you, what did you learn in the session? What do you still have questions about? Is anybody working with the circular economy? What do you say? What's your name? Hi, Jessica. Hi, thank you so much for presenting your product. I was just wondering, because you were talking about estimating the product Just take it a bit cycle. higher. Yes. Yes. So when the product comes back, you can estimate the product life cycle. And now you're working with steel, but it seems like you can also apply it to other products. With what kind of technology do you do that? So what we are doing is we are building this life cycle in advance. So meaning before you sign up with this plan, we already designed it that Stihl knows best that this product good life cycle is 4 years. Not less, not more, because they know their products best. So this is designed in a way that if you, like customer can like go outside of this plan, so meaning keep the product if he ends up really liking it and don't want to change, but we give you the financial incentive, a saving if you actually do follow this cycle, which is pre-planned effectively. So it's not designed around like when customer want to switch like a rental model, but it's more designed like around like what is the recommended cycle of this life cycle of this specific product, according to the Samsung who produced the phone, according to the Stihl who produced the robot, and this is basically the structure of the plan.
And it's pre-agreed, setting the expectations between the brand and the consumer that, hey, you will get the savings, you get all the convenience, but what you should give back also is like predictable time when you switch the product. It's basically like setting the expectations between the brand and the consumers, how long you use it, this product, which the brand put together for you. Are there more questions in the audience? Or thoughts or arguments against what we heard? Thanks a lot. About consumer decisions, what would you think, how many people go for the subscription model and how many would like rather buy the thing? Because, you know, homeowners, houses owners, they keep adding up stock for their garden and everything. Maybe they just like to have it on their own. So, couple of ways to think about it. So with this concept, what I showed you, the Stihl all-inclusive, this is like a standalone subscription store. So we have only those people who want to subscribe. So we don't really know what would be the alternative. But we have also in Scandinavia, we are working with a company like Amazon for Scandinavia, like that big of a player there. And there we have seen that at least 1 quarter after going live in consumer electronics category, you can see over 10% of total sales shifted to that way. Gaming PCs, laptops, etc. So you can imagine that if Otto, for example, in Germany or MediaMarkt would make it available specifically online, because there you can put direct message in front of the consumer, you could see adoption at least 10%. So it also theoretical place, early adapters, typically 10% of the population, so you could say that it follows the pattern. More questions in the audience? Or thoughts you had, or criticism, everything is welcome. Just let me know. And in between, by the way, do you also work with the companies to actually then have a recycling scheme, upcycling scheme, or behind? Because obviously when the products come back, they sort of need to be prepared for it. Yes, we are working with companies who have it in place, but it's even more important, we are working with brands who want to have it in place, and they can really have it in place when they have predictable supply. So we are there pretty much to build up this predictable supply that Stihl would know, like after 5 or 10 years, like how many, like they can build a forecast, like how many robots is coming on their way, or Samsung knows how many phones. And if they know that, they can prepare the assembly line, they can prepare the refurbishing capabilities, so brands could actually do that because they are doing it best. Then we are of course working with universal service providers too, but we help brands to learn it. And good reason to learn it, because they have no supply, they have no resources. Currently there is no way of Samsung or Stihl know like when to decide to like do something with your product, put it to the trash, send it to them. Like there is no deal between the consumer and the brand. We are that deal in between them. Do you think that specifically in regards to circularity and upcoming regulation in the EU, there'll be a bit more of a push towards your kind of sharing scheme? Or even pressure? This push is called extended producer responsibility. So if you wanted to sell a product in the past, regulator told you that you needed to add a warranty at least. They regulated only sales transaction. Now they are regulating in a way that you need to take any random product back when you put a new product to the market, or at least be ready. If somebody brings you old TV, you need to take it back when you sell a new one. But what is currently coming from the European Union is, and it's already on the law level, that the company need to take back the package. Company need to find a way how to take back the battery. Soon it will be also the whole product. And it's locked in a way that the brand doesn't get the full sales revenue before he has also taken the same product back from the consumer.
So imagine if you pay 1,000 euros for something, the brand can only get, let's say, 500 at the point of selling you the product, but in other 500 by steps of getting package, getting battery, getting full product. Is this actual legislation that is coming up? It is already there, the battery part and the package part. It's like in some countries there is like with consumers and bottles. If you take the bottle back to the store, you get your 10 cents back. But now it's other way around, that the brands are responsible of like taking their bottles back, let's put it that way. And then they get their 10 cents back. And there is huge difference, like if you are not getting, because this is big part of your thin sales margin, which they have quite thin, because they are like competing as hell. So that's why we are piloting with LG. That's why Samsung chose us as a partner. That's why we work with Apple. Those guys already understand it because it's written into law. It's coming. Thanks a lot, Hendrik, for joining us today. Hendrik Roosna of Veron. Please. Yes. The clicker, 1 second. Yes, thanks a lot. Thank you. And if you want to talk to him and have more questions, make sure to catch him while he's still there around the corner. And we'll move on to the next topic already. We'll stay in English, so if you're German speaking and you would like to have the luxury of a translation live, make sure to scan that code there outside of the booth. And also, if you're in the stream, you can easily change the stream and change to the German translation. Now, last year, the talk of the town was, of course, Patagonia moving over to be a purpose company. And I know we had a live stream here on the Impact stage, the main stage last year, with somebody from Patagonia talking about that topic. And now, what happened ever since? How does it feel, actually? If you work, did something change? Does it somehow change if you're not working for the owner, in brackets, anymore, but you're working for the company, and then, more explicitly, for the purpose of the company, which in Patagonia's case basically means you're working for Earth. So how does it affect the people in there, and why is it so important to have these kind of role models even on a large scale and not only on a small startup scale? This is exactly what Michael Austermühle will tell us. He's the country manager, Germany and Austria at Patagonia. He's responsible for really implementing that mission with everybody who works for Patagonia here. Welcome. Hello, can you hear me? Perfect. Yeah, good afternoon, everybody. Really happy to be here speaking at the Impact Festival. For the next 15 minutes, I'll share a few thoughts about Patagonia, our 50th anniversary that we are celebrating the entire year, the journey we are on, our Not Mars campaign, what we can do together to save our home planet, and why we at Patagonia think that a focus on quality can save planet Earth. Yvonne Chouinard started Patagonia as a climbing equipment company, and that is really important because it's still in our DNA. And in climbing, you don't make product that is good, best or better or best, because customer lives really depend on the quality of what you are doing. Failure is not an option. Our climbing foundation has been and continues to be a powerful influence in shaping Patagonia's values and relentless focus on quality. Patagonia began with a few high-quality, durable products that performed well in the natural world. Here on this picture, you can see a pair of shorts made in the early 70s out of 100% virgin cotton. These shorts were so stiff when they came off the sewing table that literally they stood up. And that's the reason why we call them stand-up shorts. We still make them. They are still in our collection in a slightly different quality, in a good way. And they are now made in a responsible way with 100% regenerative
organic cotton certified. As the company grew, we needed a process for how we measure quality of what we are doing, including reducing the impact our clothing had on the environment. So we developed a product scorecard, and it works like this. We start with the ultimate score, a 10, and deduct points when a product falls short in any of the key questions. Some examples for questions that we are raising is it functional? Is it multifunctional? Is it durable? Does it cause any unnecessary harm? Any product below an 8, on the scorecard are either dropped or pushed to the next season until it's improved. A product that scores a 10 is when, and this is Yvonne's showing us words, maximum attention is given to product quality as defined by durability, minimum use of natural resources, multifunctionalism, non-obsolescence, and the kind of beauty that emerges from absolute suitability to task. Today, 50 years into the Patagonia experiment, our dedication to quality has not wavered and only become more expensive. Quality is not only about how a button stays on a shirt, it's also a whole way of doing business. Focusing on quality in whatever we do means quality in the way Patagonia takes care of its people and its customers. It means quality in the way it advocates for the cause it believes in, and quality in the way it accomplishes its mission of protecting and restoring the earth. If you want your products to have a good reputation, focus on making them with quality. If you want your company to have a good reputation, focus on taking care of people and build something that will last. Our standards for quality also apply to the stories we tell, whether that be in our stores, on our websites, in books, or in the films we make. We learned early on that creativity and powerful storytelling are essential in building awareness and urgency towards the environmental crisis. So is communicating to our customers as friends and equals, especially if we are to pursue them to take action to save the planet. We focus our storytelling around product activism, environmental activism, and the intersection of our core sports. And we don't impress traditional marketing playbooks or formulas. The focus is not solely on ROI or standard marketing measurements. We are focused on a long-term success of the immeasurable, our reputation and credibility, and our mission to save our home planet. In 2018, sensing the urgency of the social and environmental crisis, we moved away from our old mission statement, build best product, cause no unnecessary harm, and use business to inspire and implement solutions to the environmental crisis. Changing our purpose to save our home planet raised the stakes, added a sense of urgency, exposed the need to do more than mitigate harm, and focused our energy on root causes over symptoms. Every part of our business today, including the values we create, is directly linked to our purpose. We have a long history of asking customers to think differently about the clothes they wear. The importance of choosing quality
buying only what they need and repairing when necessary. In 2013, we launched Wohnwear with the ad you can see here on the slide. And that was during Fashion Week, emphasizing repair and responsible consumption along with selling used Patagonia product. Asking our customers to think before they consume. Do I really need this item? Can I buy this item used? Or can I sell it to someone else? How can I fix my existing item? We say repair is a radical act, but why? Because fixing something we might otherwise throw away directly opposes fast fashion's dependence on disposable product. We continue to believe one of the most responsible things we can do as a company is to make high quality that lasts for years and can be repaired so you don't have to buy more. We believe the best way to reduce the environmental and carbon footprint of one's clothes is to keep them in use longer by you or someone else. We've become a society of product consumers, not owners anymore. And there's a difference. Owners are empowered to take responsibility for their purchases, from proper cleaning to repairing, reusing, and sharing. Just you would like to do with your mountain bike, with your skis, or whatever. Consumers take, make, discard, and repeat. A pattern that is driving us toward ecological bankruptcy. What's the antidote? Making a dent in our collective consumption footprint will require shared responsibility between companies that make things, marketeers who market them, and customers who buy them. So let's all become owners, repairing what we have, then burdening the planet if we truly don't need to. The good news is that we see more customers engaging in repair behavior. At the moment, we repair about 200,000 pieces globally, and it's more than double than last year, and figures are still increasing. In addition to the number of repairs, our ultimate proof point is the joy and value our customers feel after their product has been fixed, and the gratification it gives our people after repair. A repair garment means the stories and adventures continue or can be passed down or passed along. A product with story is truly better than you. We also take repair on the road with our Wohnwear, tiny houses. Our tailors in the field, they can do most of the repairs regardless of brand and at no cost. And they are willing to teach customers how to repair and take care of their gear. Thank you. 50 years ago, Yvonne Chouinard started this experiment in being responsible business. And today, as the team at Patagonia looks towards the next 50 years, we are dead serious about addressing the environmental crisis. If we have any hope of a thriving planet, much less a thriving business, 50 years from now, it is going to take all of us doing what we can with the resources we have. Last September, the founders of Patagonia announced to the world that they were giving the ownership of the company and turning it over to a purpose trust to lock in the company values and a non-profit called the Holdfast Collective. Some people thought this was radical. But for those who know it, Yvonne, it was just a logic step for him. The heart of our impact is not the money we give away or the stories we share.
It is the demonstration that business can and should live by its values and its purpose, rather than solely to earn a profit. With Earth Now, our only shareholder, every dollar that is not reinvested into Patagonia is distributed as dividend to projects for the planet. So what's next? Next is going purpose. Let's ditch growth for growth's sake and use the money we make to help restore and protect the earth. We aim to use resources we have, our business, our investment, our voice, and our imagination to save the planet. Next is the campaign we are running, celebrating our 50th anniversary. The campaign is about our vision of a healthy planet and people through sport activism and conscious consumption, inspiring us all to be better citizens. Next is simplicity. Simplicity refers to our products and the idea around conscious consumption, repairs and reuse. By moving to regenerative capitalism, we can secure a future for everyone. Next is human-powered. Human-powered refers to our outdoor sports at the core of our brand and how they help connect us to the natural world. We are locking arms for our sports and activist communities to apply constant power and grace to saving our home planet. Next is resilience. Resilience shows up through our activism to save our home planet and our goal of turning more people into activists. We are all part of nature and we can all be activists in saving it. A central environmental issue we are focusing on today is protecting the damage happening across our oceans. On World Oceans Day this year, Patagonia launched a global ocean protection campaign. Around the world, Patagonia teams have selected locally led ocean protection projects to support with powerful storytelling, films, events, calls to actions, and grants to grassroots groups. Next is the end of bottom trawling and banning this disastrous fishing practice. The good news is you can all get involved by learning more and taking action to stop this devastating practice across our ocean ecosystem by signing the global petition and taking action in our communities. Together, next is saving our home planet. Not Mars. Our best chance for thriving is right here on Earth. The goal of this artwork was to create a buzz and social conversation ahead of our 50th campaign. The message is symbolic of our beliefs that we work to save our home planet should come before off-Earth exploration and tomfoolery. We are in business to save our home planet, not Mars. So what's next? We started with the question, can a focus on equality help saving the planet? Every decision we made has been based on quality. The health of our people, our communities, and wanting to be in business for the next 100 years from now. Solving the climate crisis will require all of us to stop. So if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Next is unstoppable. Thank you. Thanks a lot, Michael. Now, of course, we have 10 minutes for Q&A. It's the transformation stage here. So we, of course, also want to dive into the challenging bits of success stories. Now,
I want to make a connection between two things. We had Stephan Grabmeier earlier on the stage. I don't know if some of you saw the talk, but he was describing sort of the circle or the cycles companies move through. Patagonia obviously is a pioneer and probably has to constantly reinvent itself. I know that in the past years, Decathlon has really been catching up big market shares. They're on the other end of you guys. They do a lot of greenwashing. They even had to pay some money in Belgium already. In the UK, I think actually 500,000 euros because their green claims were not backed up by actual measures behind it. Yet they do obviously gain significant market share. So as a pioneer, how do you position yourself with the market following, some of it legitimately, others more with greenwashing? How do you keep up the pace? I mean, the good thing is we used to be family owned. So that was a good thing. We were not public, not private equity, family owned. That means there was a long-term vision, a long-term purpose. So we are not aiming for short-term targets. That's the first thing. And the other, and believe it or not, but we don't aim for market share. We want to inspire others. Like our old mission statement that I had in the presentation. We want to inspire other businesses as well. So we are not out for market share. So for us, the strategy is not to keep up with Decathlon. Probably to convince Decathlon to offer repairs, because if Decathlon offer repairs and they do it now, that has an impact because they have a volume on the market. So we would definitely not try to get markets there. This way, yeah. This way, okay, sorry. It's really more about convincing other business to follow our example or do it even better. We are not saying that we are perfect. Please correct me if I have the numbers wrong. I read somewhere that I think, and you're the leader in that sense, but I think Patagonia also only manages to actually get back 4% of the clothes that you sell. I think some of a rate, please correct me if you have it better. And you're the leader, so what do all the other companies need to do to increase that number, and why is it so challenging? I mean, there's a lot of fixed costs, and the thing is, if you, for example, fair trade, if you want to pay people fair, you have to spend more money. So it's really difficult to increase that. I was talking about the return rate of clothes, because you obviously offer the scheme, bring back your jacket and stuff, but I think it only makes 4% of the jackets actually make it back to you guys. So why is it so challenging? Because it's also what you're famous for. The thing is, of course, we are working with partners all over Europe. So it's not just about us. It's also about the partners to bring back the jacket or whatever it is. And for me, it's the first time I hear this 4%. I think the return quote overall is much higher than 4%. But I think it's really important also to convince all people that are in the boat, not just the brands that are produced. Last question on my behalf before we open it for the audience. Now, a lot of here obviously is how we can transform organizations that are not sustainable yet. What sort of change management, what sort of structures do you have, since you already are pretty sustainable, but to still keep innovating or to pushing it further? So what methods do you use? What measurements have you established? I mean, I think everything in Patagonia is really coming from a natural growth. So we are not like, I mean, Yvonne brought out this book, Let My People Go Surfing. It's not, and this was used at university to tell people about how to market and things like that. And I mean, you cannot just use figures or whatever to describe Patagonia. That's not the way we work. We are different. So, questions from the audience. Who wants to know more about how Patagonia does what it does? Please. Just hear your story from the first time. I really love it.
This evolution, was it a tipping point, a flash, or is it a long-term process that you make this transformation? How does it happen? I think it's, you mean the transformation of the company? Yes. I think it's like, if you follow the history, it's a process. I think Yvonne didn't start the company and had in mind where we are now. But he, for example, he was the first one when B Corp offices opened in the US. He was the first one who got a certification as a B Corp. I'm not sure if everybody is familiar with B Corp, but that's a certification. I have one sentence in mind that I really like. It's not about being the best company in the world, it's about being the best company for the world. And I think this is what B Corp describes. And Yvonne was there, we got B Corp certified, and then he changed 2018 the mission statement in we want to save, we are in business to save our home planet, and now he gave the company away. So I think it was coming from his really inside, and he didn't have this in mind. More questions in the audience. Perfect. First row and one there. Hi, my name is Christina. I'm with Yunus Environment Hub and big lover of Patagonia. Thank you. I love how you're speaking from your heart. And my question is, do you work with other organizations that are working on the socio-ecological transformation of our economy? And if yes, how can other organizations work together with Patagonia? I mean, the thing is we have a global setup. This is located in California, Ventura. A lot of things are done there. So this would be probably the first connection. The other connection part that is a bit closer is our European headquarters. And we have one department that is only responsible for all the environmental stuff. And I'm happy to connect you with those guys. Hi, my name's Anthony. My family is actually from Ventura, California. So nice town. Nice town and a great company. Yeah. My question is, how does Patagonia now, with its new change, adapt to trying to influence the systems around? So, for example, you brought in the idea that only 4% of clothing is coming back. So, how is Patagonia now, with this change, trying to engage more politically, more systemically into how to get clothing back and try to make a big mark in the fashion industry and textile industry? I mean, I just had before the panel here, I had a discussion about outside the stage about reuse, rent, or resell. And we are still not there, not in Europe. You're from the US. You know that we are selling second-hand clothes in the US, not in Europe so far, because we are still waiting for the right setup. There's a lot of ideas, but we don't know. We want to do something, but we don't know how. For example, the problem with used clothing is really, you bring it online, there's a huge sale on the first day, on the second day, and then you're running out of stock. So it's a problem. So we have all this in mind. We are working on it, and for a lot of things we are just not ready. But we are working on it for sure. And for example, we are investing, and this is really a big investment at the moment. Also, you know it from the US. I mean, in the US we are, I would say, 10 years ahead of Europe. But we are investing a lot of money into repair at the moment, to really market repair. That means not marketing to sell our product, really marketing repairs. This is a big campaign for the next years. And this is all around the quality campaign that I was talking about. Thank you, Michael, for your inspiring words and also actions. My question is regarding the twin transformation. Many people argue that digitalization and digital transformation can help with the sustainable transformation. And I'm curious what your perspective is on the topic, how digital transformation can support Patagonia to be more sustainable, even more sustainable. I mean, I'm not
an expert in things like that. I'm just a country manager and trying to roll out the strategy of Patagonia in Germany and Austria. But I can tell you that we are not using Twitter anymore. We are not using Facebook anymore. We are not using Instagram anymore because we are not supporting the idea of these companies. It costs us reach, for sure, and we are trying to find alternatives. So we don't have them yet. Same thing, we don't have it. But we are not supporting business like that. We're slowly coming to a close here. Last question also, because we're really trying to tie together everything that has happened here over the course of the 2 days and cover all angles. Tomorrow we'll have Axel Berger here of Haniel, and they're also obviously positioned well here with Enkelfähig. They developed the Haniel operating way to really, with a specific process, KPIs, influence all their portfolio companies. Is there like something similar? Because obviously it seems to be centered a lot around Eve, but is there like a way that you really school Patagonia management or tools you provide them with, like a specific way that you also had to go through in order to really get that idea down there independently from the big figure ahead? I mean, I think at Patagonia, it's a lot about inspiration from Yvonne, and it's the thing is, like I come from a public company. I learned a lot there. I learned a lot how not to do things, but I think we bring this experience in and combine it with the activism that is in all of us, and at the moment it works. But there is of course, there is trainings for sure. And we have a lot of experts coming from finance or whatever. But they all think we want to change something and we cannot do it at the place we've just been. So, and that's probably the reason. But there is no, like, at least not on my level, any specific trainings that I get. So it seems to be more ingrained in the culture and you automatically get absorbed into it when you enter Patagonia as a company. Definitely. I mean, you live it or you will probably not like it because sometimes it's different. Thanks a lot for joining us today. Welcome. Thanks a lot, Michael. So we'll go into a break here for 30 minutes and please enjoy some coffee, talk to all the startups. Make sure to use the opportunity to have a chat with Michael directly and be back here in half an hour because we'll actually be talking about the twin transformation.
Know who you are. Define meaning of name through dictionaries and looking up in libraries with constipated librarians use. Define what it means to believe and not to believe. Define what it means to be you and what it means to be someone else who recognizes who you are. You must define you. Do not let it slow you down. Define yourself, my brother. Define yourself, my sister. Define it. Put the definition next to name in the big dictionary of life. Define. Choose yourself. And, oh, okay. So, welcome back from the coffee break. Great to have you back here. Looking forward to the next session. We talked about strategy in the previous slots. Now we'll come to people and culture as one of the most important building blocks to really drive your transformation towards sustainability. Before I start, you can have a live translation to German. If you want to do so, just scan the barcode over there outside or get yourself a pair of headphones and you can listen to everything being translated live. And be warned, by the end of this session, we'll actually open up 1 or 2 chairs here on stage to involve you in the discussion. So if you're very eager and you want to get some stage time, that's your opportunity later on to join us in the discussion. Now, just to the regie, I stole the microphone of one of the speakers. We might need a backup microphone. Yeah, my microphone still is not working, so if you're bringing another additional microphone, that would be awesome. Jetzt geht das wieder? Okay, wunderbar. Well, let me invite both speakers on stage and then I'll introduce them. Please welcome Stephanie and Valerie. Yes, we're talking about the twin transformation, but specifically not the technological angle, but we'll be talking about the people and culture angle. But let me introduce you first. On your right, yes, I got it right. On your right is Stefanie Pietsch of WM Daten. And WM Daten data sounds like it's a tech company, maybe 10 or 20 years old. Actually, they've been founded in 1947 already, as I researched. And basically what they do is they might not be known to you, but they are actually very fundamental because they provide insights and financial data on the one end to end customers, but also to financial institutions, for example, the stock exchange in Germany. So there wouldn't be much happening in Germany if it wasn't for them. They're one of these very key important players in the background. And she's been actually working with Commerzbank for more than 20 years, amongst many roles also responsible for sustainability. So she really saw a lot of change happening in a very, very large corporation and now in a medium-sized corporation. Great to have you here, Stefanie. Thank you. Wonderful to be here. And right next to me, Valerie Hutterer, head of DACH and Benelux at the AXA Climate School. The AXA Climate School basically is an online education program for everybody who's just entering a role that somehow has to do with sustainability but hasn't studied that topic before, which actually probably is 80% of head of sustainabilities currently, because let's be frank, there's not enough people who studied sustainability in regards to how many people actually need to do that job now. So we'll come to that in a second, but interestingly, it's a offer specifically also for large corporations, so actually they can integrate it as a white label solution. We'll get into that in a second. Stefanie, we need to set the frame first, because actually this gentleman over there in the previous talk asked, what do you think about the twin transformation? Who actually has heard that term already in the audience? Or the other way around, who's like, what the F is twin transformation?
Yes, love it. So let's clarify that first. Stephanie, what do we mean and why is it important to talk about the twin transformation? Yes, of course. So I think we've all been busy talking about digitalization and how we can integrate digitalization in our companies, organizations, wherever you guys are working. And I think the second step is to use it also to implement sustainability. So actually it's a combination of course, driving digitalization, but also sustainability. And I think they kind of go together. So of course, lots of the sustainability is driven by digitalization, but it gives digitalization a good purpose of why to do it. So I think it's you can't do one without the other. Yes, everybody agrees that digitalization is a transformation. It's obviously just the basics of sustainability, like there's no reporting unless you know the exact data in your supply chain. And let's be frank, most of those is still printed somewhere on a bill from the Stadtwerke instead of being digitalized. So it's obvious why you need to do that. And then, of course, once you have the data, you can really leverage effectiveness, efficiencies, and you can really use that data to create an additional effect. And what most people underestimate is that sustainability is not just, oh, we do this or that. It is also a transformation. Hence, running both together, that's really the task. Valerie, AXA and Climate School, how does that come together? So I guess in Germany and also many other countries, AXA is known as an insurance company. However, the insurance world has also a big interest in climate, since a 3-degree warmer world is not insurable. So AXA decided to have their own entity, which is AXA Climate. However, we're very independent from AXA. And what we do, we provide services and products that pertain to sustainability and climate. And we actually help companies in the transformation processes. And one of our business units is training, and this is where we offer our e-learning solutions, as Sakas said earlier. Now, let's assume the companies you work with, they to some extent already have their digital transformation running, and let's assume they really are at the level where they understand sustainability is, maybe let's question that first. The people who actually use the AXA Climate School, do they already have a buy-in to sustainability being a change process versus having 3 people who do some numbers? So I guess education is a great tool for companies to actually accelerate the sustainable transformation. But what is actually a lot more important is that leaders acknowledge that sustainability is a cultural transformation. And if you don't have that, it's very difficult to engage all employees. And the AXA Climate School is more like a tool than to actually help engage the employees. But however, the framework needs to be set, and the sustainability needs to be in the DNA of companies. And with our clients, we see that the AXA Climate School is very successful in companies where this framework is given, compared to others where they're still struggling. I would question that there are a lot of companies out there who already are at that level. I don't know. I think that many leaders, they actually know that change needs to happen. I think the one variable is more that the pace at which they actually want change, and also the extent to which they want change to happen. And this, of course, is very much still in process. But I think we always have to remind ourselves that there will be change. And as also Maya Göppel said earlier, there will be change, but we can decide now if we want the change by design and by disaster. And I think we need to change the narrative around that and really show leaders, and also leaders show in the companies, that we are at this very exciting time where we can actually transform companies. Yeah, maybe if I add one point, I think there is a possibility to start with a kind of grassroots transformation. So I think, like you're saying, in many corporates, of course, there are a couple of people, they usually know exactly what has to be done, and they can, of course, help affect. So I think it's both ways. You need to have the commitment of the management, the board, whatever, because they, of course, need to fund exactly what you guys are providing, which is really awesome.
But I think there's a possibility to have a big grassroots movement to get people involved with small things and to really start to nourish the topic. And of course, at the end, it will be like a project which will have to be set. What I find super interesting is always the narrative. Is it really purpose-driven, or is it something that's only due to regulation? And I think what we're experiencing at the moment it's regulatory-driven. It's not really purpose-driven. And the question is, how authentic can you be if it's only regulation you're trying to fulfill? May I bounce that back to you? Because that would be my assumption. That I think I read some numbers that you have around 13% of companies that really have a transformative approach to sustainability. Usually the C-level already realized what you just said. It really needs to become part of our DNA. You have around about 30% who are very eager to do great stuff beyond compliance. And then you probably have around about 60% who are very hesitant, who look at it as tedious homework, or who actually really do not care and don't want to be bothered. But let's look at the top 40% maybe. So is it enough for you to, if there's sort of like, okay, we need to cover compliance, but we also want to go a little bit beyond that, is that already enough for you guys to move in and work with companies? Can you like nudge them then just by working with you guys, they maybe also go take an extra step? I guess it helps. However, obviously, we want to help companies to use our tool in a good way, to actually change internally and not just use it, to attract employees and stuff. So I think there is also that aspect. So what you want to avoid is that they'll be like, hey, come work for us. We're all looking for talents, and you get a free education in sustainability on top of that. But you might not be able to use it. That's what you want to avoid. Yes, and also, I mean, training doesn't work if the company doesn't give time to the employees to actually do the training. If the DNA of or the narrative of the company is very sustainability negative, I don't know, I think there is just not a lot of motivation for employees to then do the training and actually see where the sustainable transformation needs to happen in their specific everyday jobs. Now, we talked a lot, like what kind of prerequisite you need in order to really involve the staff into a transformation. Let's assume, as you said, best case practice. The C-level really says this is what we're going for. Everybody needs to come on board. Now, of course, it's usual that in the C-level, they're usually familiar with sustainability. They usually get their management training. But then as like in the levels below, what are really essential skills people need to learn if they want to be part of the sustainability transformation? What's like your core 3 topics that, for example, you really need to cover with your training? I think I would like to go a bit back to where we started about like how the digital transformation is actually a good example for the sustainability transformation, because we need the digital transformation in every area of the company, in every area of the work field. So in this aspect, it's a very good example, because also sustainability we need in every job field, in every, it needs to be part of everyday job working life for everyone. However, we should be a lot faster, of course. And so our approach also with the climate school and with our product is to have like this multi-layer approach. Because it's not enough to know, okay, we have GHG emissions, we need to reduce them. It's also a lot about what can I do if I, for example, work in HR for a company? How can the sustainable transformation be included in my job role, in my everyday life? And what are the skills I need for that? The same goes for procurement, for legal, and so on. You still didn't answer yet. So what are like some skills? Yes, what are like key skills? So it depends obviously on the function, but for example, HR, which plays a crucial role in the whole culture transition and the whole culture change. So HR has several challenges. One challenge is obviously recruiting.
we know a lot about how we have like a lack of workforce in companies, and we also know that especially people from the younger generation that are coming onto the job market now, they want jobs that align with their values. So people in HR need to be super aware of the sustainability strategy of the company. They need to be super aware what they're actually telling to also avoid greenwashing, and also be able to be challenged then by the future employees, because they will have demands, they will negotiate things such as sustainability. We were just talking about that before the panel, that that's really, I think talent is quite smart and they can really tell when companies come with some sustainability bingo. Yeah, absolutely. So I think for the main skills, from my point of view, it's not so much about skills, but not getting frustrated. So I think really to understand the terminology, to have a setting and a frame, just to understand the basics. What is ESG? And ESG is not like whole sustainability. There's a triple bottom line. Just have like the vocabulary down, I think, and then help put it into perspective. And then don't get frustrated. Keep going. Because I think it's tough if you try to drive sustainability. So for me, it's a lot about endurance, actually. So it's more like not a skill, but like a personality trademark, maybe. But also, I think regarding the frustration, I think, it's a huge issue and a huge problem, but I think it's also because the whole narrative around sustainability is always so negative. Yeah. And if we could change that and have this narrative a lot more positive, how actually this change can help us in the transformation to a better world, we would not need all those discussions we are having like every single day. You're referring more to discussions in the media about that we all have to verzichten and that we lose our freedom or... I guess because also the public discourse is then what people also carry with them into the company and what they believe in and what their values are. Well, referring back to your experience at Commerzbank, large organization, you've been there for 20 years. So what have you experienced as specifically helpful measures or steps that you took in that company or that you experienced? And after you answered that, what might have not worked so well? Okay. Well, like in any company, there were the people who started like out 20, 30 years ago, but more on a corporate responsibility topic. They evolved and they started to find, we always called them green ninjas. So with the green ninjas, we would start like a grassroots and we would educate, not of course with the tools you guys are providing now, but just to find people who, on addition to the job, that's the second thing, right? Nobody gets the freedom really to indulge into sustainability, and maybe yes, now you get to learn, but like 5 years ago, there was no real freedom to use the tools that might have been there. So really, we got people involved, we started talking about it, we started building the bridge towards what's the purpose for yourself. A lot of people are sustainable at home, but they kind of have a problem to transfer it into the workplace. So we tried to help build the bridges. You were just talking about HR, that's something we did as well. And made small examples. And what I really loved was we try to get rid of the myths. So one myth in finance is ESG portfolios don't perform. That's something just everybody out there believes or used to believe. So we would really, put the point on where people, don't understand or have a wrong perception. That resonates a bit with what Valerie said, is that you really have to change the negative notion of sustainability. So you acted sort of as mythbusters of narratives that are out there. What are your top 3 myths that you need to bust? You already mentioned around ESG portfolios that don't perform. A topic specifically that I guess made sense at Commerzbank, but what are they? Well, if you're in the banking industry, people who are indulging into sustainability, they're still like the green people wearing Birkenstocks with self-made socks. And so there's a wrong perception of the people who are really driving sustainability. I think that's the second thing that needed to change. And also, of course, if you're working in a bank, at the beginning, people don't understand why you're maybe still on the good side, even though you're presumed on the wrong side.
So it was really about understanding how the way banks make decisions can drive sustainability, how funds are provided, what kind of advice is given to our customers. So this was like the biggest part, because it was like, what does this have to do with me and my job? I would maybe add a fourth one, which is also that there's always this perception that people, they don't want to learn, like also within companies. If you talk to people that are maybe like in charge of learning stuff like that, they always say, yeah, but our people, they don't care about sustainability. No, like this, if we buy training, nobody will do it. It's always a narrative. And I think it's always so easy like to critique and condescend people without actually speaking to them, because if you would start speaking with them and actually encourage them to learn and make that shift, you will see that there's a lot of potential in everyone to actually live and work in fields that are life affirming. Now, you said certain myths need to be busted, but let's be honest, I think it's a really challenging topic to actually upskill people in, because sustainability is so complex. There's so many you need to understand about, just basic, the whole idea around the CO2 footprint, but then if you go into biodiversity, it becomes super complex. You have the whole social sustainability aspect to it. Like, it sounds like a full-time training. How do you do that aside on the job? Yeah, so what I also said earlier, I think people that really have sustainability in their DNA and really want the transformation, they know that you need to put time aside to do that. So I think first of all, there's that. And then second of all, not everyone in the company needs to know everything about the biodiversity strategy. If you work in procurement, for example, you should know a lot about human rights, you should know about Scope 3. If you work in HR, you should mainly know about how to attract talent, also how can you decarbonize your own department and things like that. Yeah. Well, if I may add, I think it has to be a bit fun, because we are all used to doing these compliance kind of, Geldwäsche, money laundry trainings every year. They're just not fun. And so I think you'd really need to have it bit-sized, so you can just do it in between. I think that's what you guys are doing as well. And of course, there has to be some, just the way of learning has to be light and fun. And I think it's a great topic to do that. So I think what became clear is that in order to really launch the transformation, people need to really be upskilled wherever they are in the company. It's probably one of the biggest challenges. I think René Schmidt-Peter, who was like one of the professors who really pioneered also the notion of CSR and taking it from CSR a step further in the German-speaking region, he says it's probably the bottleneck on the sustainability roadmap is education. If we're going to fail, we're going to fail because we did not upskill enough middle management in the next 5 years. I think he put the number out there, like we need to upskill around 2 million middle managers to really be able to deliver on the sustainability transformation. Seems probably like an overlooked challenge, because most of the companies, let's be frank, look at ESG software right now, no? Yeah, it's true. And honestly, I think people are they don't want to talk about sustainability at the moment. They're just kind of fed up with seeing it everywhere, seeing it on every product, seeing it on every advertisement. Everybody's doing everything green, green, green. So a lot of people are now, not again. So I think you have to overcome this and then, of course, educate. The question is, how deep does it have to go? And then I'm with you. Make it certain, if you're in lending, you have to have different topics than if you're in HR, if you're more on the social side, and really make it fit to the point. But the basis has to be there, and that's not there yet. And I think that's not only actually an educational problem of the companies. I think it has to be integrated in schools. I think it has to, there has to be some additional drive as well.
Now, we said it has to be fun. I think specifically medium-sized companies, they do not look at it as fun. They look at it as CSRD, and they're like, damn, that's another thing we have to cope with. Maybe if I may take the example of VM Daten, because they took you in as somebody specifically in charge of sustainability, but I think they did actually not know what they subscribed on. Maybe you can tell us that story. Well, yeah. So actually, there were two topics. Of course, there was the sales part and setting up sales and sales management. But in addition, I told them I'm only coming if I can do my heart topic, which is ESG or sustainability. And yeah, it's been like 10 months, and we've really done all our homework. So we're starting, and of course, there had to be funds that had to get approved. We're hiring 2 people who are now in charge, helping to gather all the information we need to do the non-financial reporting. But I think it's okay to mention this, but you also had to do lobby for your own job. Of because course. I think you have 3 Head-offs, yeah. general managers, and they were not equally on board of Nope. really giving you the green light. That's true. Yeah, it was. Yeah, but How we did still you do got the- that? Maybe that's interesting for people Oh. also. Like, how can you actually, if you're a head of sustainability, what kind of moves can you leverage to get more of a mandate for your actual job? Well, I think with the management, to be honest, you do have to use the regulatory part as well. So you just made them really scared. Well, no, maybe not. I'm not that scary a person, I think. But of course, that was one point that really they understood. And you can put a business case on it as well. So it was like both. It was changing the swing vote, if you want to say so. So you had 3 general managers, and it could have gone one or the other way. Yeah. How did you? Or what were sort of the concerns of the ones that were not immediately on board? Too much work already. We're busy. We don't have the funds. It's not important enough. We're under 450 people, so we're not directly affected at the moment. Of course, in 2025 we'll be reporting as well. So we're trying to make them understand, hey, we have to get ready today to really be able to report in the future. And that worked well. So we really drew up a... It was a straightforward plan of what we need to do. And we told them, okay, we're doing baby steps, and it's a progress. It won't be there from today to tomorrow. However, you did do a good job because you got the green light to go ahead with much more than they bargained for. Now you already are a digital company. To what extent are you now combining your sustainability efforts with probably a still ongoing... Well, that's the fun part. We already, even though we don't have a statement as a company ourselves, we don't have a CO2 footprint at the moment. We already, we provide ESG data to our customers. So we've got the product, but we don't have ourselves yet. So it is in some parts already integrated. But if you look at, for example, EET, we will integrate it, and we'll try to gather additional data to provide. But that's more for the customer side. Okay. Yeah. Now, we've talked a lot about, of course, top-down, there has to be a green light for sustainability really being taken serious. We talked a lot about how important it is to upskill middle managers, to upskill really in all areas, may it be finance, may it be HR, may it be procurement, production. I think it was just 2 or 3 weeks ago, I'm not sure if it was Handelsblatt, German newspaper, that wrote that I think of all the DAX companies here, only 10 have sufficient knowledge about sustainability in their board. How critical is it actually to upskill the board of large companies? Because it seems there's a really big lack in top management and steering. I guess the article says it's very necessary. And we work a lot internationally with the AXA Climate School, and we have to say that unfortunately in Germany we're lacking a bit behind other countries that are a lot more progressive. So I think we should avoid being as slow as we were with this digital transformation and really accelerate in the sustainability one. And I guess in Germany, what you also just said in your example at your company, we always have also this narrative about, yeah, but we're not ready yet, we have different priorities, and so on. And sometimes maybe this whole we're not ready yet, there needs to be like a good point when we can start. Maybe it's, I don't know, but maybe it's something a bit German, always like balancing out everything, the good, the bad.
However, there is no such thing as being ready. You either decide you're in or you're out, but then the journey never ends. And this is how we should approach this. Now, quick questions before we involve the audience. I think beforehand you also said that there's the risk of actually being used as greenwashing, not on the outside as in marketing, but internally. So how did you come across that? Or Well, I think outside, I think, is clear. Yeah. Yeah. So inside, I think you have to really prove that you mean it, and that you can only do with the management on board. So there needs to be a statement from the management that this is not just a one-person thing with a couple of crazy people who are helping, but it's really, we mean it. And then there has to be proof after proof after proof. And it can be small things, it can be small changes, but they have to be visible. because if you start not being credible about these efforts, you can lead to something, a word I think I learned from you a couple of weeks ago, conscious quitting, so that there's those people who really are proactively looking for a job in another company because they want to work for a more sustainable competitor. And I think there's quite a big, significant number of people already doing that. Yeah, so it's a study from the UK done by KPMG in January. And it says that 1 in 5 millennials, they quit their job because the company they're working at does not align with their values. And in Gen Z, it's already 1 in 3. So, and I guess in Germany as well, with the lack of workforce, this is really something we need to address. Something to add to your scary toolbox in order to convince future general managers. So conscious quitting, that is something you can add to CSRD. But you can also use it. So if you have them on board, help them transform. All right. If I just need to check time. Perfect. It's past. Oh yeah, we can open the fishbowl. So who wants to join us on stage? Talk about your experience or have questions. Please come up. What's your name? And grab a microphone. Hi. Thank you. My name is Julian. Thank you for your inspiring words. And so the title is Opportunities and Challenges. I think we talked a lot about the opportunities, but a huge challenge you guys just described, and I also see is, so there was a big survey from the DIHK in Germany asking 4,000 companies about their maturity. It was kind of self-assessment in digital transformation. And they should give themselves a grade, a German school grade, for the maturity in digital transformation. It was 2.9, so quite bad. And this is for digital transformation. Now we are talking about twin transformation. I'm really afraid about this school grade here. So my question is, I think if we really want to change, we have convinced the C-level. So which ways do you guys know to convince C-level that the twin transformation, the sustainable transformation is very important? I'll also clear my chair if somebody has an answer to that question. Please come to stage. Anybody wants to join the discussion? But please answer already. Should I give it a try anyhow? Okay. So we were talking about the boards. Don't wait on them, I think. And yes, you're right for the C-level. But if you look at the changes in the C-level at the moment, and you look at the age that's kind of changing as well, I think there's plenty of us who are ready just to drive the topic. And even looking out here, there are ex-colleagues of mine here as well who are driving the topics. I think everybody's looking for purpose, especially after Corona. I think it changed a lot, and everybody trying to understood what we're facing. And I think that's the easiest way. Yeah. Thank you very much. Thank you for your perspectives. I think in a similar way. And I think it's about intrinsic motivation. So the management level have to look about how is my food, how are my shoes, how are my clothes, how sustainable is my lifestyle. And I think this is a big transformation. So there's a lot of knowledge outside who's presented on Instagram, on all the social media. So everybody knows what's to do. And for me, very important is the vegan lifestyle, because this is a big transformation which can really have big
potentials for the future? Absolutely. I think the lifestyle is one part. The question is, how do you transfer it into your job? And if you're maybe even in a job where it's not that transparent, that's the harder part. Because of course you can be like totally lifestyle-y and sustainable and look at what you eat and how you dress. But to get it into your job, if you're already in a job and you don't want to go ahead and quit like directly. But I think, is that something a top management is scared of? Because I know at VW, only at one of 30 canteens, they changed their currywurst, the Kraftriegel, from Fleisch to vegan, and they rolled it back 2 months ago. So now it's a meat currywurst again. So is top management maybe also scared to expose themselves as being vegan, or is really not having the big electric BMW? But that's what I meant with endurance. Yeah. Yeah. Once you do it, you have to keep it up. Don't drop it again. Yeah. It's kind of sad. And yeah. just introduce yourself also, because I forgot to ask your name. My name is David, and I have an online business, and it's very sustainable. I'm vegan products and superfoods and things like this. And so me as the owner, I'm looking that that the people can have an orientation, that they can see how is my boss, what clothes is he wearing, what is he eating, what is he doing when he has time for his friends, or yes. So I think it's important that the people on the top of the companies, they have the consciousness and the awareness, and if not, they have to make a conscious quit. And I think that's a good idea too, because then the people who are going out of the companies, they will demonstrate that this is a new lifestyle. Who have to be there will have to be new companies to get all these people. May I have one point? Yes, please. I think it's really important, and that's also something I learned from someone sitting here in the audience. You don't have to be perfect, but it has to be real. And so, of course, you can try to be picture perfect, but that also scares people a lot. So, from my point of view, better be 80% and get people inspired than make them scared of your lifestyle, honestly. If I look in the audience, I see questions. Perfect, come up. You're in the last row, that's too far away. Yes, we clear the chairs again. If that was your thought, perfect. We have a free seat for the next person. I know your name is Dilara, you're of Bosch Climate Solutions, so welcome on stage. Hi everyone. Just wanted to answer to you actually about the management level. I don't know your name anymore because he's talking right now. But I think his name was Ben, or was Julian, almost close. Because I wanted to answer to your question, what you need to do. I think you have to convince your business, you have to convince your management that it is actually an advantage, a competitive advantage, that there is a business case behind this. If we don't invest now, it will be more expensive later. And right now it's about money, money, money. So I think there is a business case, and that's, I think, what you have to do. That's also the idea behind Enkelfähig versus sustainability driven, is that they really try to push that phrase because it's much more connected to the business case behind it. Yeah. And it's actually cheaper than some people think. There is definitely How do you do that? case. Because just to complete the picture, you guys consult medium-sized companies and large companies. So how specifically do you draw up that business case? So basically, we as Bosch Climate Solutions, we support industrial companies on their way to CO2 neutrality. And for example, if you buy green electricity, you would think, it's so much more expensive, but in the long run, it's actually cheaper than if you go for grey electricity. There are different levers that you can do, but you really have to bring it down to the numbers, because that's what management are listening to. And I think it's definitely important that the management is portraying that to the company, because it has to be lived from top level. Do you have another example? Because obviously that's photovoltaic on the roof is really something that's happening already. Do you have maybe an unusual example of a good business case? Now you caught me off guard. Okay, we'll pass on the question. Yes, what's your name? Hi, I'm Denise. I'm working at Glacier, a climate education startup where we actually have the vision to bring climate action into the DNA of the companies. And what you said, we also live the statement, maybe you know it, it's actually on zero waste, but we say that we don't need a handful of people doing climate action perfectly, we need millions doing it imperfectly.
I don't have an answer to the question what companies are doing, but I definitely agree that we need the CSR team, the top management on board to bring climate action into the companies. But what we're also seeing is that considering they are on board, how can we or do you help employees to actually engage in climate action? Because we often hear that it's on top of their work, they have other priorities, other to-dos. So if they have the educational formats, the activational formats to actually do it, or the time and resources, but still are not convinced, how can you really engage your employees in that topic? And maybe I answer that, or okay. So something that we see with our clients, which usually works very well, and I think you also mentioned that at Commerzbank, you had like the ninjas, the green ninjas, and this is something that works incredibly well if in a company you have change makers or change leaders, that they are like the disseminators to actually spread the ideas, spread the change. And the importance in their role is that they meet the people with trust, that they build bridges, that they meet them with empathy, and especially that they meet them where they are at, because this is really what will engage people. And stop the whole blaming thing, it will never work. Yeah, and maybe one thing to add, actually once people get kind of connected, they start putting in the extra work and extra time. So I think it's more like a positive cultural change as well. So I think it's not only about the transformation, digital and green, but it's also about cultural change. And I think what will happen at the end, actually, many companies will overthink their values, their company values as well. Because usually there's a disconnect if you're just starting out. We're almost closing the finish line. Any more questions, remarks, criticism? Please come on stage quickly. And one more. Perfect. Can you already clear the chair? And thanks a lot for joining me. Come up. So 2 questions, quickly. Yeah, I have a quick question. I'm Philip Mofstudia, and I have a question about the execution, because I know we all agree that education is really key part of making a change, but how do you support organization while they want to execute the strategy? So in our company, so we... Oh my God, I'm so sorry. Are you okay? No. Next time we'll make it a plastic setup. Nature is too dangerous. All right. I think everybody's fine. They're still laughing. Okay, so let's continue with the answer. So us specifically, we provide e-learning content for companies to engage all the employees. We are not a change maker company. For that, you would need a lot more, like consultants who help you. What we try to do with our product is just, offer the best high-quality tools to fill this huge education gap. Mm-hmm. With regards to time, quick answer. Thanks a lot. Yeah, well, what we see is you do need help from usually externally. I think you need help externally, right? You can't do it internally the whole way. I think, like you always say, people outside the company, they tell the real truth, and that's more heard. So I think to find a good partner to guide you on the way at the beginning is really good. Mm-hmm. Hi, my name is Stephan. Actually, I don't have a question, if that's okay. Yes, just absolutely. And one more thing, I think also that when you're talking about what's attractive, being perfect is not attractive. So it's not sexy at all, being perfect, like between private persons and also being a company saying, hey, I'm sustainable, I'm whatever, I'm done. So authentic communication is key in sustainability. And the other thing I think for CSO is very important, we talked about benefits. Why should we do it? We must come from we have to we want to, concerning purpose, education, staff. But furthermore, as well, drop the benefits down to the departments. Like talk to the finance department. What are your guys' benefits? Because they're thinking their silo. Talk to the HR head of. Talk to the marketing. Talk to the CEOs, etc. I think that's also more important. And also, you start with a coffee and don't make it too big. Just keep on talking about the positive communication and sustainability.
Love it, thank you. Would love to continue. Unfortunately, we are running out of time. Thanks a lot, Mallory. Thanks a lot, Stephanie. And thanks a lot for everybody who joined us. Thank By you. the way, I think that plant is yours now. You, You just everyone. won it. So feel free to take it home. And oh yes, we have a short break now, I think still 10 minutes, and then we'll continue with the program here on stage. Own religion, start your own church, worship thyself, but still understand that you are not God, so define yourself.
So, weiter geht's. Es geht weiter auf Deutsch. So, if you're English speaking and you want a live translation, make sure to scan that barcode over there, download the translation app and you'll be able to listen to everything that's being said here on stage. Also, weiter geht's. Wir hatten es immer noch vom Thema der Transformation, immer noch mit dem Hinblick auf, wie nehmen wir die Menschen mit, wie kriegen wir es in die Köpfe rein, wie gestalten wir den Change-Prozess. Bisher immer nur natürlich innerhalb der Organisation, aber die Gesellschaft will natürlich auch mitgenommen werden und darum geht es jetzt in dem nächsten Talk. Ich muss einmal kurz hier drücken. So, da sind wir wieder. Genau, unser nächster Speaker, Michael Volkmer, ist Gründer von Scholz & Volkmer, einer Kreativagentur, schon ganz lange im Business, viele große Kunden, wie man das so kennt, aber er hat sich halt gefragt, wie kann er einerseits die monetären Interessen von seinen Kunden mit dem Wunsch auch in der Gesellschaft was zu bewirken verbinden. Immer wieder unterschiedliche Projekte gelauncht nebenher, hat zum Beispiel aber auch mit Harald Welzer die Initiative Bilder der Zukunft gegründet, recht große Initiative. Hier oder da mal eine CO2-Web-App entwickelt und dergleichen. Und was heute kommt, ist wirklich spannend, denn es geht darum, wie knacken wir wirklich das mit dem Mobilitätswandel. Letzte Woche IAA in München, immer noch leider gut besucht. Parallel dazu eine DB-Konferenz in Berlin, auch richtig cool, aber nicht ganz so viele Menschen da. Und ich weiß nicht, ob ihr die Zahl kennt, aber man denkt ja immer so, ne, ÖPNV, der ist ja überall, den müssen ja viele Menschen nutzen. Tatsächlich hat der ÖPNV nur den Anteil von 20% und 80% sind immer noch motorisierter Individualverkehr. Also das ist ein richtig dickes Brett. Wenn wir die Klimaziele knacken wollen, müssen wir den ÖPNV verdoppeln. Und stellt euch das mal vor, also
alles, was jetzt schon in Bahn unterwegs ist, die doppelte Zahl davon, in der Bahn, im Bus, auf Rädern, das ist eine echt gewaltige Herausforderung. Aber Michael hat genau in dem Bereich ein extrem spannendes Projekt am Laufen, wie wir vielleicht die Menschen nudgen können, doch das Mobilitätsvehikel zu wechseln. Und damit herzlich willkommen, Michael. Danke sehr. So, ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Volkmer, ich bin tief im Herzen Fotograf, habe in Wiesbaden Design studiert, bin da durch einen Zufall hängen geblieben. Wir sind mittlerweile in Wiesbaden und Berlin 120 Mitarbeitende und versuchen tatsächlich, wie es gerade anmoderiert wurde, kreativ zu sein, digital, und gleichzeitig fahren wir das Thema Nachhaltigkeit ziemlich intensiv. Und jetzt weiß ich gar nicht, meinen Klicker brauche ich gerade noch, stimmt. Wenn es okay ist, ich rede nochmal einfach 2-3 Minuten, länger ist es gar nicht, die Vorgeschichte, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns jetzt seit den letzten 12 Jahren sehr intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Wir hatten nämlich haben immer noch eine Designkonferenz, die C-Konferenz, die kennen vielleicht einige von euch, in Wiesbaden mit auch immerhin so 800 Besuchern. Da geht es um das Visualisieren von Informationen, ganz spezielles Thema, aber sehr schönes Thema. Und da haben wir über die Jahre immer wieder das Thema Nachhaltigkeit reintropfen lassen und hatten 2008 einen Sprecher vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung bei uns als Sprecher, den Professor Reuswig. Und der hat einen Klimavortrag gehalten zu einem Zeitpunkt, als zum Beispiel die USA noch gar nicht offiziell bestätigt hatten, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und dieser Klimavortrag war sehr schön bebildert, und der hat geendet mit einem tragischen Satz. Der hat gesagt, wir, die Wissenschaft, wissen eigentlich alles. Das Einzige, was wir, und kommunizieren das auch auf unsere Art und Weise, aber wir kriegen es nicht hin, dieses Thema an die Leute zu bringen und das so richtig zu kommunizieren, und hat uns quasi die 800 Zuhörenden im Auditorium quasi diesen Ball rübergespielt, unter anderem zu mir, und tatsächlich war das für mich der Weckruf, 2008 zu sagen, neben diesen gelegentlichen Pro-Bono-Projekten, die man bis dato als Agentur immer so macht, machen wir das Ganze mal systematisiert, dem Thema einfach wesentlich mehr Aufmerksamkeit widmen, weil anscheinend sind wir nicht nur Teil des Problems als Agentur, die für alles Mögliche arbeitet, sondern auch als Kommunikationsagentur könnten wir, oder als Branche vielleicht, einen kleinen Teil der Lösung beitragen. So, und das Ganze, es kommt genau ein Strukturchart, nicht erschrecken. Wir haben dann 2009 angefangen, einen Klimareport zu machen. Wir sind, glaube ich, damals die erste Agentur überhaupt gewesen, die mal durchgemessen hat, was man so verbraucht und wo da überall CO2 rausgehauen wird und wie man das auch wiederum einspart und dann am Ende auch kompensiert den Rest. Und ich dachte damals tatsächlich in meiner Naivität, wenn du den Klimareport gemacht hast und weißt, was du da raushaust und versuchst es zu verringern, dann ist es eigentlich, also wohlgemerkt 2009 oder so, dann ist es quasi jetzt dann sind wir richtig nachhaltig und alles. Das ist natürlich Quatsch, das ist der leise Anfang. Das ist kein schlechter Anfang, mal sich mit dem Thema CO2 zu beschäftigen, aber tatsächlich ging das da erst richtig los und wurde auch wirklich spannend. Und das Schaubild hinter mir, das sind einfach nur 4 Ringe, die heißen nichts anderes als fang mit dir selber an. Also in dem Fall die Firma, das Unternehmen, die Prozesse, zum Beispiel mal checken, was man alles raushaut an CO2. Damals war es noch üblich, zu Kunden zu fliegen und also alles No-Gos natürlich, heute macht man nicht mehr. Auch zu der Konferenz, die Sprecherinnen, die wir eingeladen haben, kamen halt aus Übersee, da haben wir nicht drüber nachgedacht und haben wir natürlich jetzt dann vermieden, gibt in den Niederlanden gerade so gute Designer und also so Geschichten lernt man dann dabei. Aber der zweite Ring heißt dann eben, die Mitarbeitenden mitzunehmen auf diesen Weg, und das war bis zum heutigen Zeitpunkt aus meiner Sicht fast der schwierigsten Challenges. Die Firma, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, ist mittlerweile 29 Jahre alt und da gibt es einfach alle möglichen ganz tollen Leute, aber nicht jeder interessiert sich so tief für das Thema, wie man das immer denken würde, wünschen würde. Am Ende sind wir ganz normale Menschen mit Abhängigkeiten und in der Früh irgendwelche Notwendigkeiten und naja, von daher, das war so einer der großen Themen, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Auf den nächsten Ring, das heißt Region, weil ich habe festgestellt,
da wir immer schon so Pro-Bono-Projekte gemacht hatten, auch für NGOs, Greenpeace, BUND und so weiter, du weißt am Ende nie nach so einer Kampagne, was hat es denn eigentlich wirklich gebracht. Und tatsächlich war das dann eigentlich ein ganz guter Schachzug zu sagen, in der Region, sprich in dem Fall Wiesbaden, Berlin, da wo wir eben ansässig sind, da wo wir auch leben, da wo wir die Wirklichkeit mitkriegen, kann man tätig werden und kann dann, wenn man was gemacht hat, auch überprüfen, leichter überprüfen, ob man tatsächlich irgendwie einen kleinen Beitrag geliefert hat. Und dazu einfach 2, 3 exemplarische Projekte. Wir hatten zum Beispiel das Thema NO2, Stickstoffdioxid, auf dem Schirm. Wiesbaden ist eine von diesen 40 Städten, die von der Deutschen Umwelthilfe verklagt worden ist wegen zu hohen Werten. Und dann haben wir uns überlegt, das müssen wir mal, weiß natürlich keiner, dass man in einer Stadt lebt, Wiesbaden als ehemalige Kurstadt, dass man dann in einer schlechten Luft eigentlich, Umgebung, dass man die atmet. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen einen Baum, den größten Baum übrigens in Wiesbaden, eine Platane am Hauptbahnhof, schmücken wir mit LEDs und die leuchten immer rot, wenn die NO2-Werte, die Stickstoffdioxidwerte über dem Grenzwert, dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm laufen, und grün, wenn sie eben die Grenzwerte eingehalten werden. Und das war so als soziale Skulptur nach Beuys gedacht und ist gar nicht groß erklärt worden, ist aber quasi dann ein Talk of Town geworden über die Wochen und Monate, die es gestanden hatte. Langes Projekt, könnte man viel drüber reden. Ein anderes Projekt war, dass wir angefangen haben, auch garstige Orte, da gibt es eine 8-spurige Straße, innerstädtische Straße, die Schwalbacher Straße, für die Wiesbaden kennen, unfassbar hässlich, die Shopping City von Multikulti trennt und ja, da haben wir überlegt, die müsste man eigentlich mal anders aufladen. Da haben wir eine Intervention gemacht, haben 30 Parkplätze für einen Sonntag lang mal okkupiert und eine Busspur und haben gezeigt, dass so ein Platz auch anders funktionieren könnte. Haben das mit dem Landesmuseum gemacht, haben eine Kunstaktion draus gemacht, weil beim ersten Mal habe ich das nicht ordentlich beim Ordnungsamt angemeldet und bin dann bei der Polizei vorstellig geworden. Aber beim zweiten Mal hat es dann geklappt, als wir die Kunst mit ins Spiel gebracht haben. Anderes Projekt, jetzt erst vor 3 Jahren, das erste Mal ausprobiert, zum zweiten Mal schon durchgeführt, gibt es jetzt auch hier in Wiesbaden so einen Superblock. Thema, also wir haben 2, 3 Quartiere, haben es hinbekommen, dass Straßen gesperrt werden, mal exemplarisch und gezeigt wird, wie sowas funktioniert. Hier übrigens links Katja Diehl, die morgen auch hier sein wird, als Expertin aus Hamburg eingeladen. Rechts neben mir ist dann der Verkehrsdezernent. Sprung, wir haben uns dann auch in das ganze Thema Fahrradexpertise eingearbeitet. Wir arbeiten also jetzt auch ganz offiziell jetzt wieder nicht pro bono natürlich für diverse Kunden. Einer ist Riese und Müller, die wir schon seit ewigen Zeiten jetzt begleiten, auf verschiedenen Ebenen, unter anderem den Shop auch bauen und machen, damals die Kampagne auch. Und, oder andere Themen mit Nachhaltigkeit und Radfahren ist zum Beispiel eine städtische Kampagne, die wir gemacht haben. Also ich erzähle die Sachen nur so, weil man dann so reinrutscht in diese ganzen schönen Themen, die einen auch persönlich saumäßig interessieren. Und ganz nebenbei sind wir, glaube ich, die einzige Agentur in Deutschland, die einen eigenen Kurierdienst, also wir haben eine eigene Businessgründung gemacht, die am Anfang kein Kurierdienst im klassischen Sinn gewesen ist, Kiezkaufhaus. Führt zu weit zu erklären, aber das gibt es heute noch und wir haben 5, 6 Fahrerinnen auch, die da jeden Tag ausfahren und was ganz anderes machen als unser Agenturbusiness und Fahrräder reparieren und so weiter. Das ist die Konferenz, von der ich vorhin gesprochen habe. Da kommen alle möglichen Sprecher. Nächstes Jahr im April ist sie wieder. Und auch da haben wir immer wieder Leute dabei, die dem Thema Fahrradfahren, ja, was uns einfach interessiert, offen sind. Unter anderem haben wir Michael Colville-Andersen eingeladen. Den kennt man vielleicht. Hier ein Bild von ihm. Der hat in Kopenhagen das Thema Copenhagenize mit in den Nullerjahren mit vorangetrieben und dafür gesorgt, dass das eine der fahrradfreundlichsten Städte Europas geworden ist. Und auch da, welches Thema eigentlich Design, Ästhetik, Kommunikation, welche Rolle das eigentlich spielt. Das alles nur so als Vorgeplänker. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema, eines Produktes, wenn man so will. Also wir haben über die letzten 12 Jahre tatsächlich aus Versehen eigene Produkte entwickelt.
Wir reden jetzt gleich über Deutsche Bahn Rad Plus, was aber vor 7 Jahren als Radwende erfunden worden ist. Und da war die Überlegung in Wiesbaden, übrigens ganz offiziell bestätigt vom ADFC, eine der damals fahrradunfreundlichsten Städte Deutschlands. Immer wieder, alle 2 Jahre wird da gemessen und gezählt und gefragt. Und dann dachten wir, ist doch wahnsinnig. Also es ist wirklich, in Wiesbaden war es damals lebensgefährlich, Fahrrad zu fahren. Und die einen haben sich gesagt, ich bin nicht lebensmüde und fahre Fahrrad. Und die anderen, die Politik, hat gesagt, wenn keiner Fahrrad fährt, warum sollen wir Fahrradwege bauen? Das war damals ein bisschen die Haltung, auch wieder eine Weile her. Und dann dachten wir uns, diesen gordischen Knoten müssten wir eigentlich durchschlagen können und haben eine, wenn man so will, eine Mechanik, eine App, eine Petitionstool gebaut, nämlich ganz einfach gedacht, jeder Kilometer, der in echt mit dem Fahrrad gefahren wird, zählt wie eine Petition ein und ein Bürgermeister könnte dann sagen, oder Bürgermeisterin, haben wir in Wiesbaden zwar nicht, aber in der Theorie, könnte sagen, immer wieder, wenn 1000 Kilometer gefahren worden sind, mache ich wieder 100 Meter Radweg. Das war damals so die naive Vorstellung dieses Gamification-Ansatzes. Wir strampeln, wir Fahrradfahrende strampeln und dafür gibt's, und es wird eingezahlt und dafür gibt es dann quasi wieder mehr Infrastruktur. So. Das hatten die Grünen in Wiesbaden toll gefunden, die haben es eingebracht. Das Stadtparlament ist natürlich zerschellt zwischen der FDP, CDU und sonst irgendwas und wurde nicht weitergetragen. Und dann haben wir uns das war jetzt, habe ich vergessen zu zeigen. Wir haben die App komplett fix und fertig gehabt, haben sie auf der C-Konferenz vorgestellt. Aber wie gesagt, ging dann nicht weiter. Und dann dachten wir, so schnell geben wir nicht auf. Wie lief das damals bei dieser Intervention auf der Schwalbacher Straße? Wir bemühen also jetzt auch die Kunst. Und wir haben den damaligen Direktor des Landesmuseums gefragt, der ist zufällig auch ein passionierter Fahrradfahrer, können wir denn eine Aktion bei dir im Museum machen? Und dann haben wir eine Maschine gebaut, die in Echtzeit, die ist ziemlich groß übrigens, also es ist so riesig so hier, die in Echtzeit die Fahrradwege nachzeichnet, die Menschen fahren und halt parallel die App laufen haben. Und dann konnte man jeden Tag, ich glaube einen Monat lang, konnte man jeden Tag ein Kunstwerk erwerben, das man selber erstrampelt hat. Und das lief wie geschmiert. Also wir hatten da wirklich jeden Tag Leute, die sich beworben hatten und dann extra viel gefahren sind an dem Tag, weil das Kunstwerk wurde auch günstiger, je mehr Kilometer gefahren worden sind. Es ging bei 120 € los und hörte bei 40 €, glaube ich, auf. Also man muss es dann echt bezahlen, wurde dann wieder gespendet und so. Aber wir dachten, das muss einen Wert haben, dieses Kunstwerk. Dann gab es, so sieht man nochmal, das ist eine Installation gewesen. Wir haben dann eine Presseaktion drüber gemacht. Dann sind wir mit dem Fahrrad, haben die Wege wieder in echt nachgezeichnet. Das sind die Dinge, die man dann online nachgucken konnte. Also je mehr es glüht, desto mehr wurde an den Stellen Fahrrad gefahren. Und dann haben wir witzigerweise in Linz in Österreich bei der Ars Electronica einen Preis dafür gewonnen, haben da ausgestellt und die Stadt Linz hat dann genau das übersetzt, was, muss ich gerade mal fragen, gibt es jemanden, der das Timing eigentlich im Kopf hat und mir anzeigt? Habe ich jetzt noch 11 Minuten? Okay, das sieht so schlecht. Okay, alles klar, danke, passt. Und dann könnt ihr Fragen stellen übrigens, wenn ihr Lust habt. Also, die Stadt Linz hat dann genau das gemacht, was die Stadt Wiesbaden nicht gemacht hat. Die hat die App eingesetzt und hat dann vor allem, das war der Witz, die Daten als Basis fürs Bauen von Fahrradinfrastruktur genutzt. Und da haben wir erstmal gelernt, was eigentlich Daten, ist es ein No-Brainer natürlich, für einen Wert haben für eine Stadt, für eine Kommune, wenn sie genau wissen, wo viel Fahrrad gefahren wird und so weiter. Und wir haben auch eingeführt damals, dass man, jetzt komme ich allmählich auf den Punkt, dass man mit diesen Kilometern, die ja individuell auf der App gesammelt worden sind, in damals 2 Kneipen und 2 Fahrradläden, konnte man die Kilometer wieder remonetarisieren, wenn man so will. Man konnte dann Bier günstiger, das ist nur ein Demobild jetzt, aber man konnte dann in Linz tatsächlich in 2 Kneipen, ich glaube eine Pommes, die zweite Pommes gab es dann günstiger oder irgendwie sowas und Fahrradreparatur oder ein Check oder sowas. Und da haben wir erstmal gemerkt, holla holla, das kann ja auch ein eigenes kleines Ökosystem werden. So, jetzt kommt ein Break, Jahre später, das hat vor 7 Jahren haben wir angefangen, jetzt vor 3 Jahren ist ein Kunde von uns, die Deutsche Bahn, hat uns eingeladen zu einem Wettbewerb, kann man es nicht nennen, aber Projekte vorzuschlagen für einen Zukunftsbahnhof in Ahrensburg, bei Hamburg, eine kleine Stadt.
und hat gefragt, was kann man da eigentlich machen, um die innerstädtische Mobilität, also wenn man mit dem Zug irgendwo angekommen ist, wie kann man ab da diese städtische Mobilität weiter quasi als Bahn auch mit auf dem Schirm haben. Und da haben wir verschiedene Sachen vorgestellt und haben dann auch aufs Kiezkaufhaus, was ich vorhin erwähnt hatte, und eben auch unsere Radwende. So, und aus der Radwende ist dann Rad Plus geworden. Ich lasse mal gerade einen 10-Sekunden-Trailer da jetzt laufen. Das ist die App. Die kann nicht mehr als Start und Stopp. Man muss einfach nur Start oder Stopp drücken und dann werden die eigenen Kilometer gezählt und das war es dann schon. Und wenn ich dann genügend Kilometer habe, kann ich sie irgendwo einlösen wieder. Und mir zum Beispiel ein Espresso für 20, 30 Kilometer holen in ein paar Läden. Und da sind wir damals selber noch in Ahrensburg von Laden zu Laden gelatscht und haben mit den Leuten gesprochen und haben ihnen versucht, das Konzept zu erzählen. Und ihr könnt nachher mal fragen, oder ich kann es auch schon spoilern, also wir haben damals halt nicht gewusst, machen da genügend Händler eigentlich mit, finden die das cool? Und tatsächlich die Wahrheit ist, es gibt natürlich nicht jeden, aber auch nicht jeder Zweite, aber jeder Fünfte oder jeder Achte hat ein Herz fürs Fahrradfahren und ist selber Fahrradfahrer und will selber das Thema vorantreiben. Und die muss man halt erwischen, dass die bei so einer Aktion mitmachen. Dabei ist in Ahrensburg war es noch so, dass dann eine Kompensation stattgefunden hatte. Versuchsweise bekamen die Hälfte von dem, was sie ausgegeben hatten, von der Deutschen Bahn zurück. Ließ sich aber überhaupt nicht weiter verfolgen. Wir haben auch gemerkt, die machen das gar nicht wegen der Kohle, die machen das, weil sie Bock drauf haben. Das war dann die erste, so eine Art, die Kommunikation dazu. Das ist nochmal ein Bild von der App. Das sind nochmal jetzt einfach ein paar Screens dazu, habe ich jetzt alles schon erzählt. So schaut es dann, kann es bei einem Händler ausschauen, weil man eben dann mit der App selber, dann scannt man den QR-Code ab und dann werden einem selber eben die Kilometer abgezogen. Und man sieht auf der mittleren Liste hier, welche Händler alle mitmachen. Und mittlerweile sind es 16 Städte in Deutschland, pro Stadt locker 20, 30, eher mehr Händler. In Berlin sind es unfassbar viele. Da sind wir jetzt seit einem Vierteljahr. Es gibt einen Radius, innerhalb dessen das Ganze funktioniert. Es gibt Meilensteine, also immer, der Kunde, habe ich vergessen zu sagen, der Kunde bei dem ganzen Spiel ist die Stadt. Also die Deutsche Bahn verkauft quasi dieses ganze Konzept an eine Stadt, die dann die Daten bekommt. Das ist der Witz quasi, das wird auch klar kommuniziert und die werden auch dann genutzt. Also auch da gibt es ein eigenes Tool dafür, um die Daten schlau zu verwerten. Dann gibt es eben auch Meilensteine, dass man sagt, immer wenn kollektiv, 5000 Kilometer oder was gefahren worden sind, dann macht eine Stadt, irgendwo eine Rad-Repair-Station hin oder in dem Fall in Wiesbaden gab es ein Fahrradfest, das wir organisiert haben. Das sind die Städte, die so mitmachen. Berlin allein, jetzt mittlerweile sind es über 5 Millionen, die haben innerhalb von ganz kurzer Zeit krass viel geradelt. Das sind die Zahlen insgesamt, die so insgesamt da zu Buche stehen. Es ist wirklich ein großer Erfolg, kann man gar nicht anders sagen. Und jetzt kann man sich überlegen, warum machen das die einzelnen Player überhaupt? Und das ist vielleicht nochmal das zweite Theoriechart. Also die Deutsche Bahn, habe ich schon gesagt, die machen das, weil sie tatsächlich auch diese innerstädtische Mobilität claimen wollen und da neben, Rollerbike und anderen Produkten und Projekten da präsent sein wollen. Und natürlich ist jeder Fahrradfahrer potenzieller Bahnfahrer, liegt irgendwie nahe. Zweitens, auf der rechten Seite die Fahrradfahrer, habe ich vorhin schon erzählt, die haben individuell was davon. Mittlerweile wird es auch ausgebaut, also wir machen jetzt in der nächsten Ausbaustufe, wird es auch so, dass man Challenges einbauen kann, dass man Gruppen aufmachen kann. Also wird es noch viel mehr geben, neben dem eigentlichen Einlösen. Das Einlösen ist nur so ein erster Impuls, die App zu machen. Wir stellen fest, das ist gar nicht so wichtig, dass man unbedingt die Kilometer wieder rausgibt. Und auch noch eine wichtige Sache, also die Händler, wenn die dann keinen Bock mehr haben, den Espresso rauszugeben, dann hören sie halt wieder auf. Wenn sie sagen, ich gebe erst den zweiten Espresso raus und den ersten muss man bezahlen oder erst ab einem Warenwert von 10 Euro, das ist alles genau austarierbar, sodass es für einen Händler wirklich auch aufgeht, dass er die Chance hat, hier linke Seite tatsächlich auch ein bisschen Neukundengeschäft zu bekommen und sich zu positionieren.
Und das Wichtigste ist unten die Stadt eigentlich, die tatsächlich sehr intensiv mit den ganzen Daten arbeitet. Da gibt es ein eigenes Auswertungstool. Visio heißt das ist jetzt eher so ein Insider natürlich, wo wir jetzt auf einer sehr hochaggregierten Level, die anonymisiert und so weiter, Daten weitergeben. So, das sind die ganzen Awards. Wir haben wirklich alle Awards gewonnen, die man gewinnen kann. Den Deutschen Nachhaltigkeitspreis ganz groß letztes Jahr. Und jetzt kann man noch sagen, was ist geplant? Das Ganze ist natürlich jetzt als Stadt, der Kunde wäre die Stadt, aber auch möglich, dass der Kunde eine Firma XY ist. In dem Fall gerade zufälligerweise Scholz und Volkmer. Wir haben dieselbe App quasi für uns selber laufen. Auch da kann man sich quasi als Mitarbeitenden kann man sich einen Club Mate für, 20 Euro, habe ich Euro gesagt, Kilometer ziehen und andere Dinge. Oder jetzt kommt es, für 750 Kilometer gibt es bei Scholz und Volkmer einen Tag Urlaub. Wird ordentlich geradelt gerade dafür. Und tatsächlich machen wir jetzt gerade noch ein paar andere Experimente, dass man die Kilometer auch spenden kann. Das ist echt, du stehst schon da, gell? Das ist echt der letzte Satz, dass man die Kilometer auch spenden kann, weil wir haben festgestellt, die Leute wollen nicht immer nur für sich selber irgendwas haben. Die spenden auch ganz gern für zum Beispiel, wenn ein Hofgut in Ahrensburg ein Blumenbeet pflanzt. Und dann kann man dafür auch die Kilometer spenden. So, das war jetzt im Schnellgalopp die Rad Plus App. Da hinten gibt es erstmal Zwischenapplaus aus der letzten Reihe, habe ich gerade gesehen, genau. Sehr cool. Dankeschön. Hui. Wir haben noch 4 Minuten für Fragen, ganz schnell, 2 Sachen. Ich fand das schön, was du gerade gesagt hast. Ich bin Kunde bei Tomorrow und die haben anstatt Freunde werben Freunde, hier kriegst du 50 Euro, haben die gesagt, hier kannst du eine Ziege für eine Familie in Vanuatu spenden. Und das war einfach so geil und hat einen so emotional abgeholt, also richtig cool. Yeah. Und 57 Kilometer, das klingt, als ob ein paar von... 700, da musst du ein bisschen auf... Ich hatte mich schon gewundert. Nee. Okay. Das war zu schnell gesprochen, 750. Da radelt man dann und da schon gab es dann ordentlich, schon, glaube ich, 5 Leute, die das jetzt innerhalb verdammt kurzer Zeit hinbekommen haben. Habt ihr das Tachometer gestellt oder wie trackt ihr das? Nee, das ist alles natürlich verbrieft und versiegelt und so weiter. Okay, sehr gut. Fragen im Publikum. Wer möchte mehr wissen? Bitte die Hand hoch. Ich komme zu euch. Ist denn jemand hier aus dem ÖPNV-Kontext oder aus einem Corporate-Kontext, die Mitarbeiter-Benefits zum Thema Mobilität haben? Wer kommt denn von einem großen Corporate hier? Ja, perfekt. Wie sieht es denn bei euch aus mit Mobilität? Ich kenne ihn, er arbeitet für eine große Spedition. Genau. Ja, Thema Kontext. Mobilität ist bei uns natürlich riesig. Wir transportieren Fertigfahrzeuge. Also von daher ist es bei uns ein bisschen schwieriger, die Leute davon zu überzeugen, aufs Rad umzusteigen. Aber es gelingt uns immer besser gerade. Und ich wollte sowieso nach der Vorstellung hier kurz zu dir kommen und uns vernetzen, weil ich glaube, für unsere Firma könnte das tatsächlich ein super cooles Incentive sein. Ja. Gerne. Apropos Firma, vielleicht sage ich das noch, weil es gerade sich niemand meldet. Tatsächlich dieses Experiment, dass es auch für die eigene Firma funktioniert, da suchen wir noch eine Firma jenseits von Scholz und Volkmer, die das auch mal ausprobieren möchte. Das ist quasi, da muss man eine gewisse Größe haben, sonst macht es irgendwie keinen Sinn, glaube ich. Da braucht es irgendwie eine mini kleine Kantine, dass man halt den Joghurt für 30 Kilometer rausgeben kann oder irgendwie sowas. Und man muss dann auch vielleicht nicht zu groß sein, damit man Legal Aspects mal so ein bisschen hinten runterkippen lässt. Hier hast du einen sehr leidenschaftlichen Head of Sustainability, der sich auf einen Use Case freut. Genau. Ihr macht das, okay. Sehr gut. Sehr cool. Frage, glaube ich. Oder? Nebenher mache ich ein bisschen Werbung. Er sitzt morgen hier im Panel und erzählt, wie man es schafft, eine Spedition, die mit Diesel-LKWs, Diesel-PKWs durch die Welt fährt und eine Belegschaft hat, die wirklich Benzin im Blut hat, Richtung Nachhaltigkeit zu bringen. Den Talk morgen solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Um 13:30 Uhr? Ungefähr, genau. Also die spannende Reise eines Head of Sustainabilities. Nebenher Werbung gemacht. Sonst noch Fragen? Wer ist hier und hat noch eine Frage? Für wen wäre das was? Na, dann würde ich sagen, da ist noch eine. Oh, wer hat sich getraut? Endlich. Na, das ist doch schön. Wir brauchen auch Joghurts für jede Frage, genau. Jetzt gar nicht so sehr in Richtung Rad Plus, sondern mich würde eigentlich interessieren, wie ihr Kundenprojekte evaluiert in Richtung Nachhaltigkeit. Also sagt ihr zu irgendwas Nein oder habt ihr bestimmte Kriterien, wo ihr sagt, okay, das machen wir vielleicht lieber als andere
Ja, klar. Die haben wir und wir überlegen natürlich und wir verwerfen die manchmal auch wieder und es ist manchmal auch, also ja klar, haben wir schon zu Kunden Nein gesagt, also ich nenne jetzt keine, aber haben wir schon und das tut auch dann ganz gut, wenn man es gemacht hat. Das kannst du halt nur bedingt machen, wenn du gerade ein Team hast, was gerne einen Job machen will, dann musst du ökonomisch auch dadurch durchnavigieren. Also wir sind tatsächlich noch in so einer Phase, wo wir sagen, okay, wenn man es auf den Prüfstand stellt, auf die Goldwaage, dann ist nicht jeder Kunde bei uns gleich nachhaltig. Also das kann ich einfach nicht sagen. Das ist aber unsere Lebensrealität. Das ist natürlich, müssen wir ökonomisch arbeiten. Bei uns geht fast alles, fließt wieder in diese Nachhaltigkeitsprojekte rein, was wir in Kohle machen. Aber ich kann auch nicht defizitär laufen. Das heißt, das musst du immer ein bisschen ausbalancieren. Wir haben die, wir wenden die an, aber nicht ganz so konsequent, wie es mir immer recht wäre. Da hinten war noch eine Frage, glaube ich, oder? Ja, da war noch eine Frage. Ja, wunderbar, jetzt kommt schon rein. Ja, meine Frage geht auch weniger Richtung Nachhaltigkeit, sondern eher so das Agenturbusiness. Ich finde es ganz spannend, dass ihr in dieses Projekt reingestolpert seid. So klang es ein bisschen am Anfang. War das eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt habt, okay, ich will investieren da ganz am Anfang in diese App? Ne? Das ist ja ein, weißt du, Agentur verkauft Zeit gegen Projekte irgendwo. Und wir sind selber aus einer Agentur und solche Projekte sind mega cool und taugen für Awards an der Stelle. Ja. Ne? Aber meistens ist es ja nicht der Grund, wieso du das machst. Deswegen würde mich interessieren, was hat euch dazu geführt? War das der Kunde, weil ihr Rat hattet, weil ihr Überzeugungstäter seid, all sowas? Also in dieses Projekt sind wir nicht reingestolpert. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, weil du natürlich weißt, wenn du so ein Ding entwickelst, kostet es Geld. Und das ist nicht gerade wenig. Und ich kann sagen, wir haben echt noch nie ein Projekt gemacht, was jetzt ausschließlich auf Awards aus ist. Wenn man dann Awards gewinnt, übrigens immer Jahre später, wenn schon jetzt so. Aber das ist natürlich schön, wenn man es tut. Aber dafür extra den Aufwand, nee, wir haben früher Kreativprojekte gemacht, wo wir Bock drauf hatten, die viele Awards gewonnen haben. Jetzt machen wir sehr viele Nachhaltigkeitsprojekte, die seltener die Awards gewinnen, weil sie noch nicht so gesehen werden. Aber dieses Projekt speziell ist sehr genau überlegt worden, ausgewählt worden, andere gestrichen worden und signifikant Geld reingebuttert worden. Und wir haben eins, ich habe es vorhin, das wäre ein eigener Talk, Kiezkaufhaus, da haben wir krass viel Geld versenkt. Also krass viel, dass es echt wehtut. Aber die Learnings und was dabei rauskommt und eben diese eigene Firma plötzlich, die da entsteht und Leute, die Bock haben, Fahrradkurier, also das ist so ein schönes Geschenk, was am Schluss rauskommt. War es jeder Euro wert, kann man sagen. Wunderbar. Sprecht ihn an, er ist noch länger da. Quetscht ihn aus. Vielleicht könnt ihr ihm auch einen guten Case anbieten. Vielen Dank, Michael. Ich mache auch noch Werbung. Eine Werbung noch, okay. Jetzt hat er es weggemacht. Nee, 6. April nächstes Jahr, die C-Konferenz. Habt ihr schon gesehen wahrscheinlich. Okay. Das ist nämlich eine ganz tolle Konferenz. Ganz tolle Konferenz. Also, genau. Danke für euch. Perfekt. Danke dir, Michael. So, ein paar von euch stehen bestimmt auf. Ich gebe euch mal kurz 10 Sekunden, während ich hier noch ein paar Stühle schiebe. Und wir dann zum großen Abschlusspanel des Tag 1 kommen, der Transformation Stage hier beim Impact Festival. Gebe euch mal noch ein paar Sekunden, um rein. Genau, kommt alle rein, wir haben noch Platz, wir haben Platz für alle. Ihr könnt euch auch da hinten auf das Podest setzen. Wunderbar, alle sind da. Jetzt kommen wir zu einem Panel, auf das ich mich enorm freue, weil es ein Thema ist, was ich als Moderator viel zu selten moderieren darf. Ich moderiere oft Tech-Startup-Konferenzen und meistens geht es halt um die Technologie und es redet man irgendwann über Diversity, heißt, ja, ist wichtig, fragt man, egal welchen VC, sagen alle, wir achten nur auf die Idee und die Menschen und das Team, alles andere sehen wir gar nicht, ob Männlein, Fräulein oder so. Und dann schaut man aber in die Statistik, sieht man, wer kriegt das Geld, die Jungs, wer kriegt das Geld nicht, die Mädchen, wer hat den besseren Return on Dollar, diverse Teams, also das heißt, da spricht so Realität und Anspruch und Realität gehen meilenweit auseinander und da reden wir nur über die Genderfrage und noch nicht mal über irgendeine andere Facette der Diversität. Besetzung der Panels, richtig viel Arbeit, das hinzukriegen, irgendwie auch nur ansatzweise ein diverses Panel hinzubekommen, das heißt, das muss man immer pushen, immer noch mal extra suchen und
In Firmen stelle ich mir das nochmal richtig anspruchsvoll vor. Und da heißt es, ja, ist wichtig das Thema und jetzt reden wir wieder irgendwie über die nächste ESG-Software. Das Schöne ist ja aber allerdings, dass wir hier auf der Transformation Stage sind und gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist das ein wichtiger Teil von Nachhaltigkeit im S von ESG. Und es ist wirklich mehr als nur, ja, wir müssen mal drüber reden. Es ist Pflichtfach, es ist Realität. Warum das so ist, wo wir hier in Deutschland stehen und was ich auch noch alles drüber lernen kann, das erfahren wir in den nächsten Minuten. Ich hole erstmal meine Speakerin auf die Bühne. Herzlich willkommen, Katrin, Ranja und Anna. Ja, wir haben den harten Carbon-Tunnel, würde ich sagen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und die sozialen Themen kommen in der Regel wirklich viel zu kurz, was Nachhaltigkeit angeht. Wird immer so als Soft-Faktor abgetan, glaube ich. Bevor wir aber einsteigen, stelle ich euch erstmal vor. Ganz außen, Katrin Terwiel von der Telekom, Vice President HR Diversity, Equity and Inclusion und hat auch die globale Leitung des Diversitätsmanagements. Das Spannende ist, sie hat eine geteilte Führungsrolle, beziehungsweise hat sich die Führungsrolle geteilt, so rum, mit einer Kollegin. Sie macht aktuell, glaube ich, nur noch 60% bei der Telekom und 40% ist sie in Eigenregie unterwegs, als Wirtschaftspsychologin, Psychotherapeutin mit einem Podcast, zum Beispiel Deep Shit Talks, großartiger Titel, ich glaube, den kann sich jeder merken, war vorher lange bei Zalando, Deutsche Postbank, das heißt, sie hat viele große Organisationen erlebt, ganz speziell mit dem Thema. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Dankeschön. Dann haben wir noch Dr. Ranja Reda Kouba, Google Head of Customer Engineering und auch verantwortlich für die Financial Services Industries at Google Cloud Germany. Langer Titel, Ranja, Wahnsinn. Genau. War vorher aber auch lange bei McKinsey und hat da jahrelang Research zum Thema Diversity gemacht. Das heißt hier, ich würde mal sagen, zweierlei Hüte auf. Einerseits als Woman in Tech bei einem der Vorzeigeunternehmen, bei dem man theoretisch immer sofort dann denkt, dass sie sehr divers aufgestellt sind. Ob so ist, hören wir gleich. Aber auch noch den Hut vorher in der Research-Tätigkeit. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und Anna Schneider, Mitgründerin von Hey Nanny und CEO bei Hey Nanny. Hey Nanny hilft im Prinzip wirklich Unternehmen familienfreundlich zu werden und entweder das Kinder haben oder das zum Beispiel auch ältere Angehörige oder pflegebedürftige Angehörige zu haben, um die man sich kümmern muss, was viel Zeit einnimmt, das mit der Arbeit vereinen zu können als Benefit und hilft Unternehmen wirklich familienfreundlich zu werden. Darüber hinaus auch 10 Jahre Erfahrung in HR. Da bestimmt auch viel mitbekommen. Schön, dass du da bist. Dankeschön. So viele Fragen, so viele Themen. Wir arbeiten uns mal munter durch. Katrin, lass mich mit dir anfangen. Und wir haben auch vereinbart, immer wenn ich hier in irgendein Diversity-Fettnäpfchen trete, wird sie mich live darauf hinweisen, damit wir nämlich die steile Lernkurve hier tatsächlich auch durchziehen. Aber Katrin, sag erstmal, wer fehlt im Panel, wenn wir es durch die Diversity-Brille anschauen? Ja, wir haben natürlich uns selbst angeschaut und gedacht, naja, wir sind auch nicht auf allen Dimensionen divers, zumindest nicht auf allen, die man sehen kann und haben gedacht, auch im Diversity- und HR-Bereich hat man natürlich die Herausforderung, seine eigenen Teams zu diversifizieren oder Projektteams zu diversifizieren und gleichzeitig sieht man eben auch nicht alles. Wir sprechen auch total gerne über die verschiedenen Dimensionen von Vielfalt und ich zum Beispiel bin Arbeiterkind, meine Eltern haben nicht studiert, sowas sieht man nicht. Andere Dinge sieht man oder meint sie sehen zu können, ne? Dass man uns als Frauen liest, wie jetzt die Identität ist, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber ja, auch in der Diversitätsbranche und in der HR-Branche können wir noch weiter Diversität vertragen. Warum scheint das so schwierig? Also warum ist das so schwierig oder erscheint das nur schwierig? Also ist rein konkret, allein im Panel erlebe ich bei jeder Veranstaltung, wie viel Zeit und Energie das braucht und proaktives sich drum kümmern, weil wenn du einmal nach links guckst und nicht drauf aufpasst, sitze ich hier mit 4 Panelisten, die genauso aussehen wie ich. Ja, das ist, glaube ich, manchmal wirklich, dass sich Zeit nehmen und die gibt es oft nicht. Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit Rubin Ritter von Zalando, der damals sagte so, einer der größten Fehler, die er denkt gemacht zu haben, war, ganz schnell sein Team aufzubauen und Menschen in Verantwortungspositionen zu nehmen, die er kennt und denen er schon vertraut. Und das war eben seine Bubble, die ne, an der WHU studiert und so und das ist eine ziemliche Bubble. Und er sagte, das kriegt man dann später schnell
gar nicht mehr so leicht wieder weg. Ne? Aber wenn ich jetzt relativ schnell jemanden brauche, dem ich schon vertraue, dann bin ich oft, also wir brauchen uns ja nur mal fragen, mit wem sind wir befreundet, mit wem sind wir zum Kindergarten gegangen, vielleicht sogar auch, wie sieht unser Arzt aus oder unsere Steuerberaterin, und sind es nicht auch oft irgendwie ähnliche Menschen? Jetzt habe ich dir gerade so gebannt zugehört, dass ich meine nächste Frage, die mir schon auf der Zunge lag, vergessen habe. Bevor wir fragen, wo wir stehen in Deutschland, was für Knackpunkte es gibt noch, warum ist das Thema so wichtig und für Unternehmen relevant, Rania? Das Thema Diversity insgesamt für Unternehmen. Gibt es viele Gründe. Ich glaube, was oft zu wenig beachtet wird, ist der Business Case dahinter. Ich komme aus der Tech-Welt, gerade bei Tech Skills, Cloud Engineering, Data Science, Data Engineering, gibt es natürlich noch zu wenig Diversität, gerade was Gender angeht. Was unterschätzt wird, ist der Business Case hinter Diversity, Equity, Inclusion, nämlich dass diverse Studien, beispielsweise McKinsey, zeigen, dass diverses Leadership dazu führt, dass du 25% höhere Chance hast, finanziell erfolgreich zu sein, was Gender Diversity angeht. Wenn man auf Ethnical Diversity on top schaut, sind das nochmal mehr, 32%. Das heißt, man kann viel über soziale Gründe reden, ja? Aber oft ist es auch einfach der Business Case dahinter, divers zu sein. Da würde ich gerne eine anekdotische Nachfrage stellen, weil du hast jetzt gesagt, die Wissenschaft sagt, da ist ein harter Business Case. Ich kenne persönlich eine Verantwortliche für das Thema Diversity, einem sehr, sehr großen Tech-Unternehmen, global aufgestellt, und die sagt halt immer, wir werden einfach nur so als den soften Faktor betrachtet. Ich habe zwar die Rolle und ich kann viel anschieben, end of the day fließen die Ressourcen woanders hin und alle lächeln immer nett und sagen, ja, ist wichtig, und drehen sich dann wieder zu anderen Topics um. Also warum geht Wissenschaft und Fakt dann so auseinander mit den Handlungen, die danach nicht folgen? Ich kann jetzt nicht für alle Tech-Unternehmen sprechen. Bei Google ist es auch einfach so, dass wir sagen, wir haben ja 9 Produkte mit über 1 Milliarde Nutzer. Das heißt, wir können es uns gar nicht leisten, eine nicht diverse Gruppe als Nutzerinnen und Nutzer anzusprechen. Das heißt, wir müssen eigentlich für alle Menschen, YouTube, Search, was auch immer es ist, es muss für alle Menschen passen und für alle gebaut werden. Und um dahin zu kommen, das schafft man halt nur, wenn in der Entwicklung dahinter ein diverses Team steht. Ja? Wir hatten ein ganz spannendes Beispiel vor einiger Zeit, als ein neues YouTube-Feature released wurde, und 10% der Videos wurden am Kopf stehend hochgeladen. Und wir haben uns gefragt, woran kann das liegen? Haben wir da einen Fehler gemacht? Wir hatten nicht bedacht, dass es LinkshänderInnen und Rechtshänder gibt, und haben festgestellt, das Entwicklerteam dahinter war nicht divers genug. Ja? Wären da Linkshänder und Rechtshänder im Test gewesen, dann hätte man das im Test gemerkt. Und das ist eins von vielen Beispielen, wo wir einfach sehen, man muss Produkte für alle bauen, um erfolgreich zu sein. Und das benötigt halt auch den Faktor, in sämtlichen technologischen Rollen diverses Talent zu haben. Auch das wieder ein Argument oder ein Case, wo man sagen kann, lass es mal uns so als was als soft abgetan wird, in einen wirklich pragmatischen Business Case übersetzen. Anna, magst du vielleicht an der Stelle auch noch so ein paar Argumentationshilfen geben für Verantwortliche, die für das Thema DEI in Unternehmen verantwortlich sind, wirklich mehr Aufmerksamkeit und mehr Konsequenz zu bekommen für die Arbeit? Ja klar, also ich meine, in letzter Zeit muss man auch sagen, der Markt hat sich gedreht. Ne? Wir gehen ganz klar von Arbeitgebermarkt, was früher mal war, zum Arbeitnehmermarkt. Und das tut halt natürlich Unternehmen weh, wenn sie sagen, okay, ich mache in der Richtung nichts. Und das merken die Unternehmen, egal welche Größe. Und das ist halt eine wichtige Kennzahl für viele. Und ich meine, das spielt sich dann natürlich auch im Umsatz wieder, wenn ich da nicht die richtigen Maßnahmen setze. Und was ich persönlich mitbekommen habe, wir sprechen ja mit Firmen von allen Größen, ist, dass öfter ist es ein Thema, zum einen, dass das Wissen fehlt im eigenen Unternehmen. Nicht jeder hat so eine Abteilung oder hat dieses Wissen. Und zum anderen hast du ganz viel auch noch Bias oben. Ein Beispiel bei uns ist es, dass ich mit ganz vielen Vorständen rede, wo 5 Vorstände sind, die sind
alle weiß, die sind alle alt und alle haben eine Frau daheim, die auf die Kinder aufpasst. Natürlich hat der die Realität nicht von jemand anderen, der an der Kasse sitzt, 2 Kinder hat und nicht weiß, wie er es machen soll. Und da ist so eine kleine Problematik. Wie begegnet man diesem Bias? Also weil gehört und gelesen, dass es wichtig ist, haben wahrscheinlich auch die Menschen in der Position. Ja. Wie schafft man da Abhilfe? Löst man das, also ist Training effektiver oder löst sich das wirklich nur auf durch Repräsentanz? Also ich glaube, jetzt kann sich keiner mehr leisten. Deswegen der Druck ist da, von außen, aber auch von innen. Und ja, es hilft Training, aber es hilft natürlich auch der Druck der Mitarbeiter, da zu sagen, hey, du musst was machen, weil zum einen kommen wir nicht mehr zu dir oder wir bleiben nicht bei dir. Und was würdet ihr empfehlen? Also aufmischen? Ja. Aufmischen. Das heißt, heißt das auch Quote? Ist ein guter Punkt, hilft sicherlich, löst nicht alle Probleme, aber es ist auf jeden Fall ein Weg. Sehe ich da zustimmendes Nicken oder kontroverse Gedanken dazu? Also wenn ich zum Thema Quote gefragt werde, sage ich immer, es ist ja am Ende auch nur ein Ziel. Bei allen anderen Sachen, wenn wir uns was vornehmen, setzen wir uns auch Ziele, messen die, schauen uns die an und adjustieren oder diskutieren, wenn wir da nicht hinkommen. Und eine Quote ist jetzt erstmal gar nichts anderes. Also ich finde, wenn wir es einfach Ziel nennen und wir haben das Ziel, diverse Führungsteams zu bauen, dann kann man sich auch entsprechende Quoten angucken. Ich weiß nicht genau, warum das Wort sich so anders entwickelt hat als KPI zum Beispiel. Das heißt, du würdest das ist schön, das ein Reframing von dem Wort, das so ein bisschen wie viele Wörter so bös belegt wurde, so wie wenn jemand Verzicht sagt oder Freiheit aktuell. Das wird ja dann auch gern so dargestellt, als wenn jetzt so ein Hiring Manager gar nichts mehr frei entscheiden darf und so. Das ist natürlich absurd. Das ist ja bei anderen Zielen auch nicht so, dass man dann gar nichts mehr entscheiden darf, sondern nur, dass man sich am Ende seiner Entscheidung fragen muss, ob ich aufs Ziel eingezahlt habe. Kurze kritische Nachfrage. Ich habe im Vorfeld gelesen, dass so ein Kritikpunkt gerade bei dem ganzen Thema ist, dass Trainings oft gar nicht wirken, wenn sie mandatory sind, also wenn sie verpflichtend sind und dass es echt eine knifflige Angelegenheit ist, eine Kultur zu verändern. Es ist ein Milliarden-Business, der Trainingsmarkt sozusagen. Wie sorgt man dafür, dass man zum Beispiel ein Bias-Training, dass es funktioniert, dass es nicht als Pflichtübung wahrgenommen wird und danach sitzen wir zusammen und trinken Bier mit unserer Führungsriege. Also wie sorgt man dafür, dass das wirklich was verändert, langfristig? Also ich kann es jetzt von unserem Unternehmen selber sagen, weil wir haben auch das gleiche Thema, wir bauen gerade ein Team auf. Für uns hat viel mit Werten zu tun. Wenn du die richtigen Werte festgelegt hast für das Team und jeder da quasi auch offen ist, dann macht er auch sowas oder er beschäftigt sich mit diesen Themen. Und das fängt ganz klar an, wen stelle ich ein, aber auch nach welchen Werten stelle ich ein. Und das zum Beispiel hilft uns persönlich zu sagen, okay, unser ganzes Team ist da offen dem Thema zuständig. Bei größeren Unternehmen müsste ich in die Runde fragen. Ja, Ranja, ergänzt doch mal, wie geht ihr das an? Und habt ihr dabei effektive Maßnahmen, Vorgehen festgestellt und habt ihr vielleicht auch Learnings, wo ihr gesagt habt, das hätten wir uns sparen können jetzt im Nachhinein? Ich habe jetzt nicht die Expertise wie links und rechts, was die Theorie dahinter angeht, aber was ich sagen kann, ist, es funktioniert bei uns, ja, vor allem in Rollen, die ja statistisch sehr unterbesetzt sind in Diversität. Gibt es zahlreiche Studien, wo man sieht, Cloud, Data Engineering etc. sind eher niedrige Frauenanteile, dass wir da doch sehr divers sind. Was ich so spannend finde an der europäischen Diskussion ist, man hat ja zwei Herausforderungen in Europa. Das eine ist, wir reden über mangelnde Diversität. 22% der Technologierollen sind weiblich besetzt in Europa. Gleichzeitig sagen wir haben einen Talentgap von 3 Millionen Tech-Talent-Stellen, die wir brauchen in den nächsten 3 Jahren. Das Lustige ist, wenn man die 2 Studien verknüpft, sieht man kann das eine durchs andere tatsächlich lösen. Wenn wir den Frauenanteil auf 44% heben würden in Europa, in Technologierollen, dann hätten wir diesen Gap geschlossen, plus wir hätten auch noch 400 Milliarden zum GDP addiert, das als Seiteneffekt. Also auch wieder eine sehr gute Business-Argumentation. Immer. Kritische Nachfrage, ne? Auch da hier
oberflächlich mit dem Thema durch Medien bewandert. Hört man immer wieder, ne, ein großes Problem bei vielen großen Tech-Companies, gerade auch Startups, die dann groß geworden sind, aus dem Silicon Valley ist toxische Kultur, gerade im Developer-Bereich, sehr viel Toxic Masculinity. Begegnet euch das bei Google auch? Müsst ihr da in Developer-Teams mit bestimmten Maßnahmen gegen vorgehen? Ja. Ich habe ja das Privileg, Customer Engineering leiten zu dürfen, so fernab und mit eigentlich der Grund, warum ich mich für Google entschieden habe. Ich hatte vor über einem Jahr den Schritt gemacht, eine neue Rolle zu suchen, hatte viele CTO, CIO und andere Tech-Unternehmen interviewt und was für mich ausschlaggebend war, unter anderem war die Art, wie da Diversität und Inklusion gelebt wird. Das wusste ich natürlich noch nicht, als ich unterschrieben habe, aber es ist so deutlich geworden in der Art, wie Interviews geführt werden. Und ich glaube, das unterschätzen manche Unternehmen oft. Allein die Fragen, die sie ihren Kandidatinnen und Kandidaten stellen. Hast du ein Beispiel? Sagen, eine Person im Raum nimmt nicht an der Diskussion teil. Was machst du? Ganz simple Frage. Ja? Allein solche Fragen zu stellen, zeigen ja schon, welche Art von Leadership-Fähigkeiten suche ich als Unternehmen, ja? Und welche Art von Leadership-Kultur will ich etablieren. Ja? Ich habe mit vielen anderen Unternehmen interviewt, die keine einzige Frage in diese Richtung gestellt haben. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo man ja als Unternehmen schon glänzen kann, lang bevor die Menschen überhaupt im Unternehmen angekommen sind. Du bist ja in der Führungsposition, insofern bist du jetzt vielleicht nicht, wie du selber gesagt hast, in der Tiefe die Expertin, aber definitiv in der Umsetzung auf jeden Fall die Verantwortliche, würde ich sagen. Mit welchen Methoden arbeitest du da, um das Thema voranzutreiben? Du hast im Vorfeld was von psychologischer Sicherheit erwähnt. Auch da wieder der Business Case dahinter. Die Grundlage für Innovation ist bei uns bei Google psychologische Sicherheit. Was meinen wir damit? Dass jeder Mitarbeiter sehr offen und sehr deutlich widersprechen kann, konstruktives Feedback geben kann, insbesondere nach oben ins Leadership. Und wir sind der Überzeugung, nur wenn wir das so offen leben und diese psychologische Sicherheit schaffen und fördern, nur dann können auch wirklich kreative, diverse Ideen zum Tragen kommen. Und das wiederum hat einen Business Case dahinter und das wiederum treibt Innovation. Das heißt, die psychologische Sicherheit, auch da kann ich persönlich sicher noch viel lernen. Ich glaube, da können wir alle noch besser werden. Aber das ist unser Ziel, um eben diese Innovation, gerade im Engineering, zu unterstützen und zu befeuern. Ich hätte noch ein paar Nachfragen, aber wir wollen natürlich auch noch Katrin im Gespräch halten. Und Katrin, ich glaube, ich habe bei dir auf Link gelesen, eigentlich ist gerade in Köln der große Personaler-Event, wenn ich mich nicht täusche. Wieso bist du hier auf dem Impact Festival? Sehr gute Frage, weil ich mich eigentlich intern irgendwie immer wiederhole und sage, wir müssen die Produkte und Prozesse inklusiv machen. Das gilt für die Personalabteilung. Das war ein sehr gutes Beispiel. Welche Fragen stellen wir bei der Einstellung? Was passiert im Onboarding? Welche Fragen stellen wir auch im Exit-Interview? Und hat davon irgendwas mit Inklusion zu tun, zum Beispiel, also ein Reinmassieren. Aber noch viel mehr auch in alles andere, was wir tun. Beispielsweise Barrierefreiheit in den Tech-Produkten. Kann aber auch sowas sein wie Senioren als Thema zum Beispiel. Es gibt so eine SeniorInnen-Akademie in den Shops, wo man mit dem iPad umgehen lernen kann. Entlastet die Enkel sehr. Und, aber auch in der Produktentwicklung kann das sein, dass so ein Pop-up auf dem Screen zum Beispiel bei Magenta TV so schnell wieder weg ist, dass Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind und erstmal eine Brille aufsetzen müssen, gar nicht so schnell hinterherkommen. Also auch in der Produktentwicklung muss man inklusiv denken lernen. Fast noch wichtiger als das HR-Thema an sich. Und deswegen ist mir es super wichtig, Diversity eher so zu positionieren. Das heißt, du bist hier bei einem Event, wo viele Startups sind, weil du das Gefühl hast, du kannst hier noch ganz früh schon in der DNA was beeinflussen. Hatte ich das richtig verstanden? Ja, oder? Und auch unsere B2B-Kollegen vor Ort und Kolleginnen am Stand, das ist für mich auch super wichtig zum internen Netzwerken, weil zu deiner Frage, wie kriegt man das denn jetzt in die Organisation? Es gibt immer mal wieder Investor-Relations-Anfragen oder Medienanfragen. Oder auch B2B-Anfragen, dass jemand sagt, wir wollen nur mit der Telekom ein Geschäft machen, wenn ihr uns vorher erklärt, was ihr denn zum Thema Diversity macht. Dann landet bei mir der Fragebogen und ich habe jetzt angefangen zu sagen, was wäre denn, wenn ich euch das nicht ausfülle?
liebes Sales-Team. So. Also müsstet ihr euch nicht auch gut auskennen mit diesen Themen, ne? Ist das eigentlich jetzt so hilfreich, wenn das nur bei mir liegt zum Beispiel? Ne? Müsstet ihr nicht zu diesen Themen auskunftsfähig sein? Gute Und manchmal, Frage. Also ne? ist es eigentlich für mehr als HR ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Und dann auch zu sagen, wenn das nur ein HR-Thema ist, dann müsst ihr euch jetzt wohl selber drum kümmern. Das tut mir wohl sehr leid. Nein, das mache ich natürlich nicht beim ersten Mal, ne? Aber es ist ja wichtig, so politische Verhandlungsmasse zu haben. Wie sorgt man dafür, dass es von der HR-Abteilung rauskommt? Habt ihr da gute Beispiele für? Also man kann das natürlich auch durch die Aufhängung machen. Viele Firmen haben das Thema nicht in der Personalabteilung, sondern bei oder neben Nachhaltigkeit oder in der Strategie hängen. Ich bin jetzt tatsächlich aufgegangen in der Personalabteilung, denke mir, am Ende kann man Change auch von überall vorantreiben. Aber wir arbeiten schon ganz viel auch mit den Netzwerken, mit so Multiplier-Systemen. Das Übersetzen von einer High-Level-Strategie in das, was für die Segmente und die Business Units wichtig ist. Ne? Wenn ich jetzt in eine Law and Integrity Abteilung gehe, für die ist was anderes relevant, als wenn ich in eine Brand Abteilung gehe. So, ne? Und dann eben auch wirklich in die Führungsteams und diskutieren, was ist jetzt an diesem Thema für euch spannend und was auch nicht. Ich habe jetzt gesagt, wird immer so abgetan als Soft-Thema. Ist das denn so? Wo stehen wir in Deutschland, was Inklusion angeht, was Vielfalt angeht, was Gerechtigkeit angeht? Was ist so das Fazit deinerseits von der 1 bis 10? Wo sind wir gut aufgestellt, wo krankt es? Also es kommt sehr darauf an, mit welchem Unternehmen du redest, weil es ist noch ein sehr Teppichfeld, also man weiß nicht ganz genau, was rauskommt. Was ich selber gemerkt habe, es wird sehr viel drüber gesprochen, es hängen auch überall die Regenbogenfahnen aus bei vielen Unternehmen und im Endeffekt, wenn du dann mit denen sprichst, gibt es sehr wenige Maßnahmen intern. Sie hängen aber auch nur auf den deutschen Social-Media-Accounts auf. Genau. Okay. Nicht in den Regionen, wo es kritischer ist. Genau. Aber man muss schon sagen, es machen viele auch viel, aber es machen viele auch gar nichts. Und das ist sehr unterschiedlich und du weißt auch nie, was auf dich zukommt. Das hat nichts mit der Größe zu tun oder mit dem Umsatz vom Unternehmen oder mit der Branche. Ich sage immer, das kommt von oben. Ne? Wenn es von oben nicht kommt und nicht gelebt wird, kommt das auch nicht in die Organisation bis nach unten. Und das fehlt halt bei vielen Firmen noch. Was würdest du sagen, weil spannend bei Google ist ja, das Thema ist in den USA, glaube ich, nochmal um so viel mehr aufgeladen. Auch wirklich so ein bisschen Teil des Kulturkampfes sogar in den USA. Das ist wahrscheinlich hier nicht so der Fall. Aber kannst du das ein bisschen vergleichen? Dadurch, dass wir ein globales Unternehmen sind und auch sehr virtuell alle zusammenarbeiten. Ja? Auch ich arbeite jeden Tag mit allen möglichen Kontinenten zusammen. Dadurch merkt man bei uns persönlich jetzt keinen großen Unterschied kulturell, in welcher Region du bist. Aber nach außen? Also du hast ja wahrscheinlich wenn ihr die Kultur mitbringt, ist die wahrscheinlich schon sehr durch die USA informiert. Das heißt, wie nimmst du aus der Brille dann den Status quo in Deutschland wahr? Es hilft natürlich. Also unsere Kunden sind ja primär deutsche Unternehmen oder lokale Unternehmen hier in Europa. Da merkt man schon, dass es natürlich einfacher ist, als amerikanisches Unternehmen diese Themen voranzuführen und voranzubringen, auch weil wir vielleicht da agiler sind bei diesen Themen. Ich glaube, je traditioneller das Unternehmen ist, umso schwieriger tun sich die damit. Aber ich glaube, auch dafür heißt es dann wirklich Verständnis mitzubringen und auch zu sagen, hey, du kannst ja auch sehr inklusiv sein, Stichwort psychologische Sicherheit. Ja? Du kannst inklusiv sein, da musst du noch gar nicht divers sein. Aber vielleicht starte mal sofort mit Inklusion. Ja? Da musst du noch nichts verändert haben und noch keine Recruiting-Pipeline aufgebaut haben und noch keinen diversen Vorstand haben. Du kannst heute schon mit Inklusion starten. Und die Diversität, die folgt ja dann meistens schneller, als man denkt. Diversität ist ja in unserer Gesellschaft da. Man muss sie nur ein bisschen mehr in den Vorständen abbilden und inklusiv sein. Katrin, was würdest du sagen? Wo stehen wir? Wo sind noch die größten Hindernisse? Ja, das Thema Rainbow-Washing oder Pink-Washing ist ja sehr aktuell und ich sehe da so beides. Ich sehe Firmen, die sich positionieren und wenn ich genauer hinfrage, ganz wenig passiert und andersrum passiert manchmal ganz viel und es ist noch nicht sichtbar. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei der Telekom versucht, die IT umzustellen zum Thema Nicht-Binarität,
So, und da, also diverses Geschlecht abzubilden. Ich sehe, du sahst aus, als hättest du dazu eine Frage. Genau, erklär es kurz. Also es ist ja so, dass man zum Beispiel im Adress bei der Auswahl, bei der Anrede Herr, Frau, divers oder männlich, weiblich, divers oder auf jeden Fall eine dritte, eigentlich auch eine vierte Option anbieten muss. Und das wiederum in den Softwaresystemen abzubilden, ist unfassbar aufwendig. Das konnte ich selber gar nicht glauben. Also das heißt, es kann sein, dass da ein ganzes Team dran arbeitet, dass da ein Millionenbudget hintersteht und man trotzdem noch nichts nach außen sieht. Ne? Und das wird dann auch sehr schnell mal abgetan, irgendwie von den Medien oder von so aktivistischen Leuten, die drauf gucken und aber wenig über die Prozesse im Unternehmen kennen. Das finde ich manchmal auch ein bisschen schade. Ja? Das ist ja auch nur eine Realität, dass das von außen so aussieht, als wäre es nur ein Feld. Ne? Und dann wird dann schnell gesagt, na, wenn ihr es ernst meinen würdet, würdet ihr doch dieses Feld verändern. Das sehe ich schon auch. Aber ich sehe auch genau andersrum, dass Leute sagen, wir sind queer-friendly, klar setzen wir uns auch ein außerhalb des Pride Month und dann frage ich, was heißt das denn genau? Und dann gibt es eigentlich keine weiteren Beispiele, außer wir machen mal so ein Event und es gibt so ein Unconscious Bias Training. Weil was heißt denn das konkret zum Beispiel beim Thema Entsendungen und Business Trips zum Beispiel haben wir jetzt gerade nochmal den Prozess so verändert, dass es auch extra Warnungen und extra Schutz gibt für die queeren Mitarbeitenden, dass die nicht an Orte geschickt werden, wo es für sie gefährlich sein kann, dass das Teil der Reisewarnung ist. Und das ist vielleicht nicht für alle Mitarbeitenden relevant, also leider Gott sei Dank, aber leider gibt es da einen Unterschied und das eben im Prozess zu verändern. Das ist wieder das Inklusivmachen eines Prozesses. Das ist nicht, wir sind nett miteinander, wir haben ein tolles Event, sondern das ist, wir haben den Prozess uns angeguckt aus den Augen von allen und der Prozess Aber auch das gar nicht unaufwendig, wahrscheinlich das automatisiert aufzugleisen, dass so eine Reisewarnung automatisiert bei mehreren tausend Mitarbeitern rausgeht. Ja, genau. Und dann ist ja auch immer die Frage, die Daten hast du ja auch gar nicht als Personalabteilung, ne? Also muss es ja so aufbereitet sein, dass es jetzt ohne persönliche Daten funktioniert. Du hast vorhin gesagt, ne, Pinkwashing beobachtest du auch immer wieder. Was ist in deinen Augen dann authentisches und ein authentischer Umgang mit Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion? Oder Management davon? Ja, ich tue mich zum Beispiel auch schwer, und da bin ich, glaube ich, die Einzige mit dem Buzzword Zero Tolerance Policy. Ich weiß aber nicht, was das sein soll, weil im Arbeitsrecht ist es ja nicht so, dass man Zero Tolerance hat. Da müssen Leute ermahnt werden oder abgemahnt werden und da muss ja auch was vorfallen. Wir haben ja ein Arbeitsrecht, jedenfalls in Deutschland, was auch Arbeitnehmer schützt und ich will immer nicht irgendwas versprechen, was dann nicht stimmt. Oder wenn Firmen sagen, bei uns hat Rassismus keinen Platz, irgendwie, ja, das kann meine Haltung sein, aber ich muss ja schon irgendwie davon ausgehen, dass wenn meine Firma Gesellschaft abbildet, dass auch Dinge passieren bei uns. Ja, und das irgendwie, also nicht in so Corporate-Sprech verpacken, der dann so klingt, als wäre schon alles perfekt. Das kann ich jedenfalls nicht Hast haben. Hast du zwei gute Cases, die sich wirklich trauen, Dinge offensiv anzusprechen, wo die Firma noch nicht so gut dasteht? Also jetzt in Nachhaltigkeit, ne, keine Ahnung, wenn du auf einen Schokoriegel von Vegans guckst, dann sagen die halt hier, bei dem Riegel im Bereich Wasser sind wir echt schlecht, aber wir arbeiten dran. Also gibt es ein Äquivalent dazu in Bezug auf Vielfalt oder so, wo du gesagt hast, okay, das war eine wirklich gute Kommunikation? Ich habe eher das Gefühl, das sind dann Einzelaccounts. Sobald es dann wirklich um die Corporate-Kommunikation geht, klingt die, finde ich, immer sehr ähnlich. Also, ich versuche einfach, wenn ich kommuniziere, auf Bühnen oder bei LinkedIn das so zu tun. Und es gibt sicherlich auch Einzelne, denen ich gerne folge. Jetzt will ich aber nicht sagen, bei denen läuft es nicht perfekt und die kommunizieren das so, weil ich weiß nicht, ob es bei denen... Also oft diejenigen, die sagen, bei uns ist es nicht perfekt, sind die es am besten machen. Vielleicht. Also ich werde immer ganz hellhörig, wenn alles so wundervoll klingt. Rania hat zustimmend genickt, habe ich gesehen. Mir fällt eines ein zu dem Thema nicht perfekt und besser werden. Ich habe jetzt die Zahlen für Google nicht parat, einfach weil ich Technologie leite und nicht beruflich mich diesen Themen Vollzeit widme. Aber eines, was man ja in Studien übergreifend über alle Technologieunternehmen hinweg sieht, ist, dass gerade die Rollen mit den geringsten Frauenanteilen heute jene sind, die am stärksten wachsen nach vorne gerichtet. Durch Trends wie Gen AI, langfristige Entwicklungen mit künstlicher Intelligenz dahinter. Und das ist schon problematisch, weil das hieße ja, wir machen eher Rückschritte, was Diversität angeht, als Fortschritte. Das sind jetzt europäische Zahlen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Zahlen genau für Google ausschauen, aber das ist schon was top of mind sein sollte für uns alle.
zu sagen, fördern wir da Diversität auch wirklich an den kritischen Stellen genug, damit eben diese Rollenprofile und diese Fähigkeiten, Cloud, künstliche Intelligenz und Co., wo heute schon wenig Frauen sind und von denen wir aber wissen, dass sie nach vorne gerichtet am stärksten wachsen werden an Relevanz und strategisch sein werden, dass wir das Katrin wollte kurz was hinzufügen. Ja, nicht direkt dazu, aber zu deiner Frage von dem Unperfekten. Da fällt mir gerade ein Thema ein, nämlich das Thema Daten. Also wir jetzt auch ein Praxisbeispiel aus der Telekom. Wir haben jetzt gerade unseren ersten Self-Identification Survey pilotiert in 3 Ländern, wo man wirklich alle 7 Dimensionen über demografische Variablen abfragt. Also ziemlich sensibel, Sachen, die man eigentlich gar nicht fragt als Arbeitgeber. Also richtig auch sozialer Hintergrund, finanzieller Hintergrund der Familie, sexuelle Orientierung, hast du eine sichtbare oder unsichtbare Behinderung? Also solche wirklich sensiblen Fragen, natürlich freiwillig, anonym und so weiter und die empfundene Inklusion, um dann mal ein bisschen konkreter werden zu können. Und natürlich gibt es da die Sorge, dass man dann sieht, wo man die Probleme hat, aber irgendwie so eine Lust auf Transparenz zu entwickeln und eine Lust darauf zu sehen, wo man sich noch weiterentwickeln muss, halte ich eigentlich für ein total gutes Zeichen, dass jemand sich ernsthaft auf den Weg gemacht hat. Und als zweites das Thema Speak-up-Culture, auch wenn ich jetzt berate durch die Selbstständigkeit und mich mit so Antidiskriminierungsprozessen auseinandersetze. Ich habe früher bei Zalando das Equality-Team geleitet, da kamen alle Beschwerden rein und wenn man da einen guten Prozess aufsetzt, dem Menschen vertrauen, dann werden die Beschwerden deutlich mehr. Und das von Anfang an schon mal zu flaggen, so wenn ihr das jetzt als KPI euch anguckt, die Anzahl der Beschwerden und das wird mehr, ist das nicht dafür ein Zeichen dafür, dass das Diversity Management einen schlechten Job macht, sondern ist das dafür ein Zeichen, dass irgendwie ein Verständnis erstmal auftaucht für das, was eigentlich the way to go ist. So, also irgendwie Lust auf die Unperfektheit halte ich für super wichtig in dem Thema. Ich glaube, zeittechnisch habe ich leider nur noch eine Frage übrig. Aber Anna, wir haben auch noch sehr wenig ganz speziell über euren Fokus gesprochen. Lass mich das daher vielleicht noch ein bisschen einleiten mit einem anderen Angle. Rede gerne ein bisschen über die Arbeit, aber sag auch, ob jetzt gerade durch die CSRD und auch die steigende Awareness, was ESG angeht, da nochmal ein Push dahinter ist, wie wir eingestiegen sind im Sinne von den Treibern für die Themen. Also merkt ihr da, dass ihr ein bisschen Rückenwind habt? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen Einblick geben, ganz speziell in Neuerfelde. Ja. Also da hat sich definitiv einiges getan. Ich sage auch immer, wir sind noch am Anfang der Zeit, obwohl viele sagen, nee, es hat schon vor 30 Jahren stattgefunden. Aber du merkst es jetzt im Firmenkontext und du merkst es ganz klar, dass die an Zahlen gemessen werden und dass auch Zahlen quasi sind unser Treiber. Wir sind auch ein ganz klarer Business Case und das kommt auch immer mit Zahlen nach dem ersten Gespräch quasi an den Vorstand, weil der das auch wirklich mitentscheidet. Und das ist ein wichtiger Punkt und das wird auch gesehen im Unternehmen. Und was ich schon gesagt habe, es kommt auch natürlich von den Mitarbeitern selber, dieser Push. Ein Thema, das hatten wir noch im Vorfeld. Ihr sorgt ja wirklich dafür, Vereinbarkeit von Arbeit und Kindern. Und es gibt ja immer so ein paar Posts auf LinkedIn, die sind manchmal cool und manchmal sind sie Grinch. Und das ist meistens dann, wenn ein junger Vater mega stolz darauf ist, dass er es geschafft hat, 2 Monate daheim im Kind allein zu bleiben. Manche machen es aber auch gut, aber du meintest, das Thema ist durchaus relevant, eben zu schauen, dass Vereinbarkeit von Kind und Arbeit auch für Männer relevant ist. Also es kam jetzt gerade die Väterstudie raus, dass 71% der Väter würden ihren Arbeitgeber jetzt wechseln, wenn sie nichts mit Familie und Beruf machen. Also es ist definitiv auch ein Wandel da in der Gesellschaft, dass auch Väter quasi die Zeit nehmen. Es ist definitiv noch nicht geteilt, da sind wir noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung. Ich habe schon so viele Fragen gestellt. Welche Fragen fehlen denn? Also was haben wir sträflicherweise vernachlässigt oder nicht angesprochen? Oder habt ihr grundsätzlich auch einfach eine andere Meinung zu dem, was gesagt wurde? Mich würde interessieren, welche Rolle ihr als Unternehmen seht also praktisch als Vorbild, weil letzten Endes müsst ihr damit umgehen, was auf dem Arbeitnehmermarkt verfügbar ist. Und wer geht denn letzten Endes in eine technische Ausbildung? Oder ich habe zum Beispiel für meine Masterarbeit ein Praktikum im Handwerk gemacht und es ist wirklich richtig übel. Wer möchte antworten? Also ohne, dass ich jetzt alle Initiativen der Telekom kenne, das ist, glaube ich, eines der größten Probleme in Konzernen, dass man das Thema Wissensmanagement, dass ich jetzt, aber also wir haben natürlich sowas wie also verschiedene
Hackathons, sie haben Schülerinnen und Schüler, die irgendwie kommen, wir haben Kooperationen mit Hochschulen und so weiter. Und am Ende ja auch immer, wenn ich jetzt irgendwie auf Bühnen sitze oder so oder in so Netzwerken bin, dann ist es auch ein Teil, finde ich, des sozialen Engagements, das wiederum für Firmen, also Wissen für Firmen zur Verfügung zu stellen, die jetzt kein eigenes Diversity Management haben. Und ich weiß, also ich meine, ihr macht ja auch super viel dazu, du kannst gerne natürlich gleich auch noch ergänzen. Und witzigerweise ist gerade heute habe ich zum finalen Lesen bekommen einen Artikel. Ich wurde von der Handwerkskammer interviewt zum Thema Diversity im Handwerk und habe irgendwie gedacht, ich glaube, dass es da eigentlich eine große Chance auch gäbe, für Integration, Menschen zu integrieren, irgendwie und gleichzeitig auch vielleicht sogar ein paar von den Verdrossenen abzugreifen, die angestrengt sind von der Wissensarbeit. Also ich habe manchmal so einen Wunsch fast nach Handwerk, muss ich sagen. Und glaube, da gibt es eine große Chance eigentlich, gerade in den Betrieben, die aktuell denken, dass sie mit New Work oder Diversity gar nichts am Hut haben. Aber am Ende ist es immer so ein Übersetzen. Ne? Deswegen tue ich mich manchmal so schwer mit so generalistischen Tipps. Eigentlich muss sich ja jedes Unternehmen oder jedes Team mal durch so einen Prozess begeben, wie können wir das, was wir tun, inklusiver machen. Und die Antwort gibt es oft gar nicht vorher. Deswegen ist das schwierig mit so generellen Antworten dazu. Weitere Fragen, Statements, Gedanken, die ihr hattet, während ihr zugehört habt. Was ist euch durch den Kopf gegangen? Was seht ihr einfach komplett anders? Traut euch, Hand hoch, ich komme zu euch. Wer möchte? Wer ist denn von einem großen Corporate da hier? Jetzt versteckt ihr euch alle. Das kann ja nicht sein, dass ihr alle nur GründerInnen sind oder Consultants. Genau, erzähl doch du mal. Ja, hi, Alex Ebert-Wudi. Ich bin HR-Verantwortliche für Lavazza, Deutschland und Österreich. Und habe davor 6 Jahre bei Mindshare, also in einem Unternehmen gearbeitet, was zum weltgrößten Agenturnetzwerk gehört und durfte dort genau diese Reise begleiten, nämlich das Thema, wir haben uns fokussiert auf Frauen bzw. Gender Equality. Und was ich aus dieser Reise mitgenommen habe, und zwar begleitet durch eine damalige CEO, die 4 Kinder hatte, das war jetzt Zufall, CEO und 4 Kinder ist aber nicht ganz so ein großer Zufall in Deutschland, die mir gesagt hat, lass uns bitte, und das ist für mich ein ganz großes Learning, beim Frauenkarriereindex teilnehmen und uns ganz hart benchmarken lassen. Und da habe ich gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht, brauche ich gar nicht, also ich bin ja auch Frau, habe ja auch irgendwie meine Führungskarriere gemacht. Kann auch jeder machen. Das heißt, für mich als Frau das Learning mitzubekommen, dass diese gläserne Decke da ist. Und zwar nur durch die Daten und Fakten. Und das finde ich ganz schön bei euch zu sehen, weil Lavazza ist ein kleineres Unternehmen, auch wenn es jeder oder viele kennen. Das mitzunehmen und zu sagen, wir müssen uns genau anschauen, wo wir stehen im Markt, in der Firma und dann ableiten, was wir dafür tun können, dass in diesem, ja, sage ich mal, in diesem Circle of Influence, in dem man selbst ist, Veränderungen herbeiführt. Und von daher war es sehr inspirierend, heute euch zuzuhören. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Ich habe gerade gehört, Anna, dass du auf der anderen Bühne auch gefragt bist und ich muss leider ich habe schon ein bisschen überzogen, weil ich dachte, ich darf, aber da war ich wohl falsch informiert. Dankeschön. Insofern herzlichen Dank. Vielen Dank, Anna. Vielen Dank, Katrin. Vielen Dank, Ranja. Danke dir. Dankeschön. Okay, sprecht sie an, nutzt die Gelegenheit zum Plaudern und gleichzeitig ist das schon das letzte Panel gewesen heute. Also viel Spaß beim Feierabendbier. Wir sehen uns morgen wieder.